Sharon gi Joyce kotenore koda gino miwacho ni en loch ne jo ODM mantiere od bura. Komiti mopogore opogore oyudo jo ODM oyudo lemo mano mag bedo jokom. To ang'e ni mano biro tok ka joka Gachagua nogweth oko. Muting'o ndini nyoro mane nitiere Budget and Appropriations Committee kare kanyo kikawo kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi. Kind jotelo mamoko bende mantiere kar kacho wacho ni moko ne tayo mana committee meetings mag odiochieng' manyoro mogik ka gitiyo kanyo telo manyien bende donjo. Nitie mathoth bende matimore e alworawa kerango ni sirikal to ramo ni shatiyo. Iwacho ni nyaka sani Kenya wuok mar USAID chenro mopogore opogore mag tayo chenro magi magitimo giwegi pacho kae okelo fuok mano kaluwore kod gima ni John Badilero odiochieng' manyoro ne od burano mano mar Senate. Wadhi bedo ka waneno mano saa achiel nyaka saa 2:30 kato bang'e kawuono chieng' tich ang'wen Sharon oikono chenro mar pok opogore. Nyakoro ngojonge chenro mar pok opogore gino mara ni sebedo kineno lendo makamani e TV mar Ramogi. Kiny makawuono wan wajaluongo gi ni ko. To ko buore Nairobi ka nitiere kaka inyalo dus ma bende kete kaka gige mi bende duso godo ot. Ko loso agwata, ko loso gik mopogore opogore, abiro bedo ka kelo ni chakra saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mbako romo chal mar fwambo Joyce biro bedo ka kelo ni twak. Nwasenyisi no kiny makawuono waloso kotende kod yiero mano mar mano bende biro bed kitayo kod IBC. Gintiere gi ikruok machal nade. Donka mana kaka twak koro nitie kiny makawuono. Ikruok makare ma bende wantiere godo. Yoro le mago te machoka rade ka uchiel nono mbui mago ganda yudo wa achiel kachiel. Tudri koda e mbui maga yuda gi nyinga mar Sharon Ong'ao. Nyakora Mugia Jwangi nyisowa nyingi to bende nyisowa ni neno wa ka intiere gwenge mage. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakora Mujwangi yuda ni kunwa kama neno wang'e ni gweng' mane mantiere nikech kata jok moro kwa mag bedo jokom mag IBC. Tijal moro kamiluongo ni Jackson Angortum. Qualifications mage oko provide. En wacho ni oda mana dhi to tese gogoro upenji chieng' mobiro. Mano ndiko kar kanyo not provided. Jok ma not provided gintiere leo mamoko. Kata kamano tudri koda bende e mbui meka duto te Facebook, X kod mano mar Instagram kod TikTok yuda gi nyinga achiel mara Cleophas Oluoch. Koro kini machiegni nikech ma en piny mokwongo e thund weche. Akivuka ndio mtoto anafika hapo, ikawa na shoot, akashutwa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne ni Ibrahim akashutiwa kichwa. I have been a member of this committee and I cannot remove in the manner in which you want to remove me. However powerful you might be, go and do those things in the County Assembly of Kajiado, not in the National Assembly. A welfare that God wishes for those who find themselves crushed. The last thing we'll ever lose is hope as Kenyans. Nyakorongo jonka mura mintiere dakika en apara tok sa 12 mar okinyi machiegni weche manyien nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni kaluwore gi ng'ur mosebedo kawuok e wi digni mar sirikal chulo gope mano osiptende bandho okumba mar thieth mar NHIF ma bende sani oloki. Sirikal kokalo e ote mogol gi kar jot mano mar jatend piny osingo ni chudo gi dhi nyime kendo dhi chopo kare. E ote no sirikal wacho ni NHIF ne ibandho maromo shillings bilion 33 kachop chieng' tarik 22 mar dwe mar 11 mar higa mokalo mane daro jo Kenya ka itero e okumba mar SHA. Sirikal wacho ni ei kwan omenda no osiptende mane bandho moheo shillings milion 10 ema ibobed kichako chul kendo chudo magi osebedo kadhi nyime. Osiptende magope gi noheo shilling milion 10 ne timo negi nonro ei thuolo mar ndalo 90. Ote mar sirikal lero ni nyaka chop tarik 31 dwe mar 1 higane. Sirikal osechulo maromo shillings bilion 18.2 kendo pod dhi nyime gi chulo gope ma pod odong'. Osiptende mag ji giwegi kor gwenge kod mago ma itayo gi kanise e bwo kanyakla margi motisi ni Rufa osebedo ka ng'anyo thiedho jotuo matiyo kod SHA kaachiel kod ng'ur mag-gi ni en deko mar chudo mar gopegi.
Nyakorongo John sirikal odhi nyime kod puoyo okumba mar thieth mar SHA kokodo lipot mano mar Auditor General ewi okumbano. Data tije e yor kojolo Robert Ingarisa olero ni telo mar SHA ni kod account 6 mag bengi kod laini mar M-Pesa mondika yanga e bwo okumba mar SHA kama omenda jo Kenya choko dhiye. Simto Sakinda nigilera. Okumba thieth mar SHA osebedo mawach e dhoga na mapachoka kuom thuolo buora sani. Report manochiw kod Auditor General Nancy Gathungu nomedo ketho chuny jo Kenya kod okumbano manyaka sani pod medo kelo wich bar ahinya ne jotuo mamanyo thieth. Koloso kod jofwambo, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa okwedo lipod Gathungu kolero ni penjo duto mane nitiere bugegi mag kwano ne giseduoko. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer who is PS, Medical Services. And again, they will be expounded more exhaustively in Parliament if given a chance. Wach mosir kod data tije mar SHA e yor kojolo Robert Ingasira molero ni omenda duto ma jo Kenya choko dhi accounts 6 kod line mar M-Pesa duto moyangi e bwo telo mar SHA. And we reconcile our receipts with those banks on a daily basis. And I can assure you that there is no single cent that goes somewhere else. The only money that leaves those accounts goes to pay hospitals. Ewi gope matama mag NHIF masani oduogo chien okumba mar SHA, Barasa koro dwaro mondo tim nonro matut ewi kwan gopego magi chechre nyalo bedo ni nomedia piny e kinde mag lokruok kiwuok e NHIF nyaka e SHA. But one of the things that we noticed is that there was actually a leap of a few of of the claims that came right after we were during the transition period. And again, that one is raising some concerns. And so an audit again needs to be carried out on this. Komachiro jatend migawo mar omenda John Mbadi manochopo e nyim od bura mar Senate bende opako okumba mar SHA kowacho ni ma e chenro mabiro reso jo Kenya ahinya tok sirikal mar Amerika ne chungo sir e sekta mar thieth. This program is contentious everywhere in the world. There is no country that I know which has implemented universal health coverage without issues around it, either political, people who feel it should not be implemented, especially in developed democracies, or it is issues around how to implement it. But again, as a country, I think in manifestos of major political parties, we promised universal health coverage. This system is the best for this country, especially with these challenges around some of the health programs that were being supported by USAID. Magitimre karabed ni weg ute thieth koriwo koda kama itayo kod kanise to ywak ni chenro mag SHA rocho thieth e pacho kam kagidwaro ni sirikal orid chenro ni mapiyo. Some of us have worked with the SHA right from the beginning while we were also in NHIF. Sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi kwa sababu huku unadaiwa na huku unaanza kulipa kingine. Lipodo Auditor General yande olero ni okumba mar SHA ni e lwet ji giwegi kendo moko omenda ma jo Kenya choko ichule kembe mag ji giwegi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bura mamalo otimo lokruok e kamiti za 17 mag od bura kendo wito oko osiepe jalb jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua. Bende lokruok makamano duond bura mano mar ODM oyudo kiyo mabup e kinde ma jod bura maggi okawo kamiti ma korgi opugno kaka mano mar budget, jotich, thieth e kinde mamoko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Awino leronwa, jokanyo mag kamitis go bende dhi chako yiero jokombe maggi odiochieng' ma kawuono. Ywarruok mar siasa e kind jalb jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayo gi komitis madongo e od bura. E lokruok mane opedh e nyim od bura kod jala kweth jo od bura mathoth Silvanus Osoro kendo yudo sir mar jala kweth jo od bura manok Milly Odhiambo, jo od bura masiro lwedo Rigathi Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa ogole komitis mopugno mag od bura kendo wito gi komitis mananore kama weth. I beg to move that pursuant to the provisions of Standing Order number 175 and further to the resolutions of the House on 27th October 2022, this House approves the appointment of members to the respective committees of this House, of the House as specified in the schedule to the supplementary order paper for 5th
March 2025. It would have been my wish and my choice that everybody got what they wanted, but unfortunately the positions that are there are not enough. I would also wish to indicate, Mr. Speaker, that members can also borrow from me. Last parliament, I was only in one committee, but I'm here again still serving my 4th term. So sometimes it's not committees that make a difference. It's the work you do in this house, and it's the work you do for your constituents. Speaker mar od bura Moses Wetangula oyango ni yiero mar jokombe kod jolupgi ichakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom osiepe Gachagua mane olony telo gin James Gakuya mane otelo ne komiti mar ohala, Eric Karemba mane otelo ne komiti mar jotich kod Gathoni Wamuchomba mane otelo ne komiti mar keto e tim pend chik ma opuodh gi od bura. E komachielo, jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba kod nyawadgi ma Naivasha Jane Kihara duto magin osiepe Gachagua otere komiti mar ng'iyo chenro mag jood bura kaka weche mag chiemo. Malingling mar Ramogi TV yango ni duond bura mar ODM dhi kawo tend committees 5 machwe mag od bura kaluwore kod osiep e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom jood bura mag ODM mawachore ni dhi kwanyo were gin jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi manyalo dhi telo ne komiti mopugno mar loso budget mane omak kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Jood bura mamoko gin Dr. James Nyikal Maseme mawachore ni dhi telo ne komiti mar thieth, jaod bura ma Kilifi Ken Chonga madhi telo ne komiti mar jotich, jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali madhi telo ne komiti mar ohala, ikinde ma Irene Mayaka to dhi telo ne komiti mar riwruog pinje. Lokruok e komitis mag od bura oweyo osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ka muoro ywak bang' tend od bura witogi oko e komitis mag od bura mopugno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kopogore gi manya kwarom gajwang' ugai mar ODM Raila Amolo Odinga okone jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni enie jal mabiro reso jo Kenya. Odinga olose kaunti ma Wajir ka opuoyo tij jatend piny William Ruto mowacho ni osebedo ka dewo oganda manyandwat mar Kenya. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok margi mar MDD bende kone jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo we sundo Raila mar mondo mi okwed sirikal. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Kaka yorolie koni nitie nyalo mar biro tiyo kod jatend piny William Ruto sirikand Kenya Kwanza, ogai mar ODM Raila Odinga kawuono e kaunti ma Wajir owuok apaya kendo pako jatend piny William Ruto ni osetimo tich manyasi kendo manyangafu ne oganda manyandwat mar Kenya. Tumeongea ya mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda juu sana. Mambo ya ushuru iko juu sana, sio? Nimeambia watu zangu hapa ya kwamba umesikia maoni yao na unapata kesho unaelekea Kisii na Narok, baada ya hiyo utafanya uamuzi chama ya ODM na utafanya uamuzi kulingana kwa njia ambayo itakuja kusaidia na kupeleka wananchi wa Kenya mbele. Odinga mabendo osebedo ka itemo lombi kod kisera mawuok kuom kweth masero Rigathi Gachagua, Martha Karua e gikone to ne omoro apilo e mor kich e kendo kone jodak ma Wajir Rigathi Gachagua wuondore ni ene jawar mar Kenya. Yule jamaa mwingine alikuwa anasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali anaweka mtego. Kuna kitu kupita. Kuna mambo ya handshake. Kuna mambo ya nusu mkate. Kwa tunataka tuende kwa jamaa mwenye mtego. Tuongee mwenye mtego. Tendawili. Mtego ya panya kuingia waliomo na wasiofemu. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok mar Movement for Defense of Democracy MDD olwarie lo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni owe thung'o Raila mondo okwed piny owacho mar William Ruto. Ne wang'eyo ni ka Raila gi Ruto kare nyalo riwore to ginyalo timo gima lich ahinya. Omiyo wakwayogi ni koro ka giduogo dala ka to giriwre motegno mondo mi giter Kenya mbele. Wasiro wuoth ma jakom wuothono kendo kako timo twak motimogo. Wasiro ahinya kendo gima biro wuok e twagno
emana wasir. Koro miyo wuoth mane wawuotho no wang'eyo osiepewa, to wang'eyo jogo bende mawuondowa, to wang'eyo jogo manyalo chung' kodwa. Gima dakwa joka Nyanam ni president ma kawuono ni osenyisowa no nyalo tiyo kodwa nikech kata iye kanyo bende osemiyo waziri moko. E kwethno okone josiasa ma Mount Kenya nigi manye riwruok mabor kod Raila Odinga ni mar jatelno ni kod jok mawinje kendo gisento gidwaro ni mondo gibedie sirikal. So wakwayo Gachagua gi joge gi kanyakla go Uhuru gi jogo te giwe jakom mos mondo jakom omi ogandawa yo manyalore ne ogandawa. Ni samidhi e lweny to siepni machiegni ma seche moko remo nyalo kayo seche ma kwach gwari. Raila Amolo Odinga kano dhi e lweny mar Afrika to Ruto kende manoringo kode kamora mora. Magi timore kinde maramogi TV ofwenyo maling'ling mar romo mar duond bura mar UDA mane otim kod jodito mag UDA. Kata kamano weche ne ok orumo kendo romo no ichan tim giko mar jomane mar chope winjruok kaka ODM kod UDA dhi bede twich achiel kendo tiyo kanyakla kod ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lone muoche kar dak ma Majengo e kaunti ma Nairobi. Kama obila ne orakore gi rawere manobago ng'anyo e alworano. Bang' obila chielo rawera moro gi magina. Ng'anyo nochungo chenro mapile e alwora mag Gikomba, Jua Kali, Isli kod Shauri Moyo. Ka nyamburko moro mar obila bende ne owang' e kinde ma bende nyamburko mamoko bende ne owang'. Lido Keyo nigi ler mathoth. Lwasi ma Majengo ne opong' kod tulo e kinde marakruok no muoche kindo bila kod rawere manobago ng'anyo kaluwore gi tho mar rawera moro e alworano mawachore ni nonegi gi obila. Akivuka ndio mtoto anafika hapo, ikawa na shoot, akashutiwa kwanza, wa pili, wa tatu, wanne ni Ibrahim akashutiwa kichwa. Alikuwa na shoot mwingine, huyo akamuona akalala, ikakuja imempata, ndio Muksara akasema Ibrahim ulikuwa nyuma yangu. Sasa mimi niko hapo hivyo nimeketi ninaendelea tu na shughuli. Mtoto mdogo ndiye alikuja akasema, "Ma, ni Ibrahim. Ni Ibrahim amevaa ile kanzu yake, nimemuona ni mtoto wako Ibrahim amelala chini." Nikakimbia. Ramadhan Shege, rawera ma jaklas 12 e skund sekondar ma Kamukunji noromo gi thone e lwet obila e kinde mano obila bayo magina mar keyo rawerego. Ne oring kode hospital mama Malusi kama no wito e ngimane. Akiwa kwenye CT scan akatapika na hapo ndio akaguruma, na mtoto wangu hapo ndio siku yake ilikuwa ya mwisho, alikumbana na mauti yake, ikawa hivyo. Na wangu amekufa akiwa shahidi, na waomba jaribu kutetea vijana, haki ya binadamu ifanye kazi, tunapata shida. Wachore ni obila ne lao rawera moro ma ichich ne uso njaga. Kata kamano rawere ma alworano notemo geng'o ne obila moko ariyo mane onge gi lep obila mane orikodwa mako rawerano. Eka obila no mucho lisasi mar keogi kendo nego rawerano. Ile vita imetokea huku juu ya bangi na ushwa huku. Sasa kalau wakikuja kuchukua hongo, wakinyimwa hongo ndio wanatoa hiyo vita. Sasa walipiga huyo kijana nini juu alimwambia aliachana na hiyo bangi. Sasa wakati alimuitisha hiyo hongo akakataa, hapo ndio alikuja akamtoa nini akampiga risasi. Tulono bende no weyo jibura gi hinyruok kalore kite mane rawerego bayo. Ka obila bende no temo keogi gi iro malungo wang' chenro mag ohala kod wuoth bende no rochore. Si wezi ingia Gikomba sasa kupitia hii. Wezi, hebu niambie watoto wangu watakula wapi? President, watoto wangu watakula wapi sasa hii? Jokedo ne ratiro mar oganda ose obila kuom tiyo gi teko mathoth akoro gidwaro mondo kauni obila mane onego rawerano okang' mar chik. In Kenya today, we have a murderous police service that is operating with a murderous regime that is taking away the lives of very young people. We are very much concerned that every month of Ramadan, we get complaints of police harassing worshippers who go for night prayers. But we are telling the government, and particularly the police service, justice must be done. You cannot kill youth every other day, and then the regime is not doing anything to hold the killer police officers to account. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Nyakon mgajwa mono doko wach malita hinya. Kopogore gi mano, Hatire County ma Migori kamobila e gwenge mag Suna West. Wachako timo nonro kotenore kod nek mano mar ja ohala ma jaigni 50. Manyo chiel kod lisasi mowito ngimane kar ohande e boma ma Migori otieno manyocha. Owadgi jo ohala no wacho ni jago no nyori koseloro ohande kendo ikore mar dokode. Kanye manyo monje kendo no chiele gi magina. Jatend obila sub county ma Suna West Crispin Ogutu owacho ni gisechako timo nonro ka otenore kod nekno kendo gidhi kawo okang' mawinjore. He was just okay. There's nobody that he argued or quarreled with at the course of the day. But we are surprised at what has just happened. He was almost closing his business to go home. When he was just about to get into his car, then somebody who is not known, a shooter, just came and has shot him 4 times. And he died on the spot. The police, led by me, rushed to the scene. Unfortunately, we are unable to get the motive of the shooting, but the investigations have begun. This is a very rare incident within this command because it has been acquired for a long time. Otherwise, we promise to do everything that we can to unearth the author of this crime. Familia mar Gilbert Kinyua, jatuo mane onegi kayudo thieth e od thieth ma Kenyatta, pod chuny jomoko ka gimanyo ratiro e wi tho mar wuodgi. Kaluwore kod ler ma wayudo, duoko mar nonro mar nyinyo mong'ere kaka DNA ma bende notim nogol ni jatuo no mane nitiere kod Kinyua e ot achiel ma bende ne oket kaka chich maduong' ne onego Kinyua. George Bati miyo lera. Kaka odiechienge medo kalo, thond geno e gima familia mar Gilbert Kinyua nigo ni chieng' moro achiel ne lernegi gima ne omiyo wuodgi onegi e yo magalagala. Gilbert, jatuo mane geno mare en ni od thieth maduong' ma Kenyatta ema nonyalo yude ngima, ne onegi e otandane mar midekre ka nyaka sani rumbi pod okwako wach mar tho mare. Kufikia hapa hatujapata any justice kutoka kwa hospitali ama ma-DCI, hakuna kitu chochote tumeridhika nayo. Kuom chiegni dwe achiel familia mare pod dak kod paro gi dang'ni mar chuny. Gisetemo wuotho e apise mopogore opogore mane giparo ni ginyalo yudo duoko e wi ng'ama ne onego Gilbert e otieno mar tarik 7 dwe mar 2 gani, kata kamano pod onge duoko. Kata mana jochiw thieth manie tich e otieno no koni gikia gima notimore ne Gilbert, kendo ne giyudo Gilbert ka chunye osechot ka remo ema nomienore e wang'e kaachiel kod dier ot. Ka pandalot ne oduogo yudi ka obol oko mar dirisa mar ot kama ne ithiedhe jatuo no. Familia mare pod piny ogonya ng'eng'a kaluwore ni kata mana tipo mag wang' dede e od thieth maduong' ma Kenyatta yangore ni ne ok otiyo e otieno manonege Gilbert. Tend od thieth ma Kenyatta bende nyaka sani pok ochiwo duoko moro amora e wi gima notimore. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo, na tumegojea kutoka Friday. Wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Kata obedo ni jononro ne okawo remo mane wuok kuom Gilbert kod nyinyo mag jatuo mane nitie kod Gilbert e od thieth e kinde tho mare, okang' mane familia mar Gilbert nigo gi geno ne dhi kelo duoko. Jumbe osekalo buora to duoko pod onge, ka onge kata ng'at achiel mosewuok mar nyiso gi duoko mar pim mag nyinyo mong'ere kaka DNA. Na justice bado hatujapata, na hatuwezi zika Gilbert Kinyua kama justice yake hatujapata. E kinde ma familia Gilbert pod manyo duoko, wayudo duoko mar pim mag nyinyo kata DNA manotim mar yango ng'at madibed ni onego Gilbert. Duoko mar pim mar DNA nyiso ni jatuo mane ni kod Gilbert e od thieth achiel ok ema nonege, kata obedo ni en ema nokete kaka chich maduong' e wi nek mar Gilbert Kinyua. Ma nyiso ni jotim nonro e wi nek mar Gilbert Kinyua biro chuno mondo chak nonro manyien. Maling'ling' koni poni duoko koyudore, to nyalo chuno mondo chwal obok mag nonro ne apis jamin buche maduong' mar piny owacho kata ODPP mondo donjne tend od thieth maduong' ma Kenyatta kuom rem keto kenge mag rito jotuo e od thiethno. Kanyaka sani pod girito kaponi biro migi duoko mar yango jal manonego Gilbert kod gimomiyo nonege. Familia Gilbert dhi nyime kod chenro mar iko wuodgi e gweng' ma Mukurweini. George Bati, Ramogi TV.
Na kwa mgwajongi report George Bati belima kilewe giko maruechi manyeno kinyi makawuono dakika en pradek tuksa pagario marukinyi. Kapo kaka yo matina no moko kumu bendo sa yuoro neno chenro achiel kachiel. Embui maro mar Facebook ano Jabezo Tada iwacho ni intiere gwenge mago mag Nairobi. Wycliffe Jones intiere Naivasha Resort wacho ni chenro donjo nueyo makare. Victor Marcia neno chenro kintiere Alego Karapul. Naftali Woda Wendo inbedo wacho kajo ni intiere chenro. Vitalis Ocheng Wod Game Katariwi inbeda nini kanyo. Ogile Duncan iwacho ni wakintiere Nyandarua County North Kinangop. Jalango Tieno intiere Wichlum Beach. Soita Michael Alex Ongoya inbeda neno ote nikanya. Na kwa mga jongo dame oro ote waburo kwa sumogi kwa dhinyimegi chenro magwa ni mara sani ina marmunu miyako yo matin nyawadwa Joyce Oduor oseikre mar kiloni nondro mar gazet. Warad kanyo kwa noro Musadek marukinyi kababu benda buro bedo kata ye chenro mano mara mbaka oromo tuwak marwa ukinyi makawuono. Kikdi mbora. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kumar. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani pod jaoda maduong' mondelo temena nyaka ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo ku okinyewa nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Karikinyo dhi nam. Ondone kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ji. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mamambo mwera. Dala maka okadwani. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa na awini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. To ala sami chako nitiere capital ma idwaro. So a capital labor is one of them. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadhi wang'eyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge. Kendo miyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, Tich Abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nyakwara Mugia Jwango sekalo dakika 37 tok saa 12 mar okinyi. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Ntiere kae kod Joey Raymond, jafombo wadwa odaka uthulu makende mar mondo mi walidhni gazet. Oyawre Joey, ichio nade okinyi makawuono? Oyawre nya Joyce, achio maber. Aneno ka piny oru maber, onge rach moro. Yes. Machiegni gazet okinyi makawuono. Gazede ariyo gi okinyi makawuono aneno ka weche magimiyo peka. Beto pogore. Paro ni en gazet mane ma jopiny nyalo ringo ahinya mar mondo mi ong'iyane kalure kod weche momi peka. Atemo ng'iyo gazet mar The Daily Nation. Ayudo ka kawuono weche mang'eny gin mana weche mag omenda. Aneno kanyo Pastor Spain in 20 million gift. Kidonje iye kanyo ende yudo weche go mag omenda ma bende olose koda parliament kagi question treasury mane ite mara uchiel kichakielo kanyo indi chake yudo auditor general kanyo 268 billion mano in question gina weche go mag omenda kata kamano kibire gazet mar The Standard yudo ka weche go mag thieth ma bende mulo ngima oganda kawuono oboke ni omenye kata oboye lela kanyo ni clueless CS yani matine no kia gimora mora motimo yani ingeni gidholuo moro ma ok bera nya kata mabera nya en ng'amo mbemore kiwacho gidholuo kata kamano weche gi mag kome bendo ni kidwaro weche ma samoro japiny nyalo goyo wang'enya to en weche mag thieth clueless CS adwa no chako kod gazet mar The Standard okinyi makawuono mana mapiyo kotudore kod clueless health CS Nyakwara Mugia Jwango akia kinyalo neno picha no e yo makare king'iyo picha makata gazet mar The Standard oketo kanyo adira picha magiketo kanyo chalo mano jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth Deborah Barasa kanya kasani ochalo ng'ama kalake matinde ni gimo nyalo wacho tame ayinya nyako tudore kod gigo mane ipenje odiochieng' manyoro pani odiochieng' manyoro Deborah Barasa ne oluongo jofwambo mar mondo mi ochiw twak kod jofwambo kata ochiw lera kotudore kod report mano mar auditor general iwacho kanyo ni Deborah odiochieng' manyoro ne ochalo ka ng'ama nokoikore ahinya mano mar loso e mbele jofwambo ayinya te kinde mane openje kotudore kod health insurance scheme wacho kanyo ni ne okadhoge awachno okadhoge nikech mane picha mane jago picha omako kanyo ka bende ne ochalo ng'ama ne kia gimonyalo wacho to magi bende gik manotimore mano e kinde mane ochope nyim Senate juma mokalo mabende aneno ka gazeti mar The Standard oketo kanyo kaka senators bende no oloso kode e kinde mane ochope nyim Senate nyoro naneno naluwo twak mano JKL live aneno kano kela senator no mano manyamira bende okela achiel kuom jogo ma jong'ad paro kata ma sumo paro ker ma pacho kaendi mano Moses Kuria kana winjo kaka jo dita ariyo gi ne temo wuoyo mokwongo migosi Moses Kuria no yie kendo nogo bade piny na dier lai manyien mar thieth to nigi shida kendo ok otiyo yo makare kata kamano ne owacho ni giloso lai ma bende ibiro kete nonro
ng'ato biro kete ywak ma en godo kama entiere gik moko duto kokadho e lony manyasani. Kwaduogo e weche mag jatend migawo mar weche thieth, oboke ni owacho ni ng'ano ma oonge gimonyalo wacho, oonge ler, oonge lony, oonge paro matut, en kanyo endo ni entiere. Apani weche mang'eny makwako SHA inyalo bed ni in jagono man gi lony e weche mag thieth. To mae ndi ng'eni koro kwawuoye weche mag thieth, ma koro wawuoye gimiluongo ni system. Nikech ok ofel no osiptende onge. Debe no osiptende onge to do penje ni to in jatend migawo. In jatend migawo to waonge osiptal ka, waonge level 3, waonge level 4, waonge level 6. To kata kamano maendi nini nitiere, osiptende nitie, ute thieth nitie, dakteche nitie. Gima timore kaendi en ni onyalo bedo ni en gi lony e weche mag thieth. Kata kamano oonge lony e weche mag system ma drive weche mag SHA gi SHI. Nimar nyaka gi sani ne wawuok e lai mar thieth mano mar NHIF to waduogo e SHA gi SHI. Matieni we only transferred the system, no waloko mana lai manyien. Gima chando Mikayi Dibora en ni ne ok obedo briefed, nikech kata Auditor General nowacho ni gikia kata ng'ama sani tayo lai mar thieth ma sani manyasani mar SHA. Gima timore kaendi en ni onge lony mar explain ne japiny the technical hitches kata ng'ikruok mantiere laini. The moment momedo fail moko nyal prove gimomiyo gini ok ti, eka kumuro bedo clueless, eka kumuro medo kelo penjo mang'eny e ngima japiny. Nikech sama ibiro kacha to kinya explain ni to ang'o miyo dialysis kidhi kato system fails a dialysis. Ing'eni koro mano draw back to the technical expertise mag the health system. To wang'eyo ni en kaka jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae, japiny nyalo bedo kod geno ni ene mowinjo no chiwo nwa lera kotudore kod gigo matimore. To bende aneno ka gazet ni mar The Standard e it gazet mokwongo kanyo bende giketo legislators shock mano kotudore kod kaka Deborah Barasa ne ochopo e nyim Senate mano juma mokalo. Wantiere kod senator e county ma Busia Okiya Omtata. Owacho kanyo ni ma ok en ni onge piny moro amora e pacho kae ma oseketo e tim e yo makare weche go mag universal healthcare manyaka sani koro iwacho ni ma igolo omenda ma sire kowuok e osuru ma ijuogo jopiny. Wacho kae ni Kenya bende ne oketo kokgi e Abuja Declaration. Bende openjo kae ni ang'o momiyo ne wawuok e Abuja Declaration no ma koro jopiny ema ijuogo osuru monego bed ni siro weche go mag thieth. To ang'e ni weche go mag thieth onego bed ni siro kowuok e sirikal mamalo ma sirikal ema onego bed ni chwalo pesa makamano. Kopogore kod mano bende wantiere kod senator e county ma Kitui mano Enoch Wambua. Nyaka sani koro wacho kae ni en nyaka sani obuok ahinya kotudore kod duoko mano ma jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth Deborah Barasa ne owacho. Nyaka sani koro onyalo wacho ni oriwore kod mago jowetege ka koro gidwa kwayo mar mondo mi Deborah Barasa obi ochop e nyim committee mane wacho ni committee of the whole house mane Senate kacha kata od bura kacha mar mondo mi omed duoko penjo makamagi. To kopogore kod mano bende podi nyaka sani koro senator e county ma Kisii mano Richard Onyonka en korka kore noneno kaka Barasa ne bagni e duoko penjo. Penjo ni yawa kosewa miye thuolo moro odogo ikre e koduogi kaluwore ni onge ler moro amora kotudore kod weche go mag thieth. Apan nitiere weche ariyo monego bed ni Mikayi Barasa timo. Kodwa dhi weche go mag twak ahinya to gi jofwambo, nikech ng'eni sama jofwambo dhi kacha to ng'enyne be samoro ok ora jafwambo samoro ioro jafwambo ma bende olony gi weche go mag thieth. Koro kodhi kacha to dhi kacha ka en osetimo nonro mare mong'eyo gimonego penji kotenore koda weche go mag lai manyasani mar thieth. Apani ka ber to gima Mikayi Barasa onego timo, onego bed ni embe otimo nonro mare makende e weche go mag system functional. To kotame to odhi to wach ni an adhi respond e penjoni gi penjoni. To ma to kopenji tarifai to a technical expert ma beni kodaka mwatiyo godo mawinjo gigi. To gima ne Auditor General owacho ni bende gimbe ging'e kata ng'at masani riembo laini e tok katen.
kaber to nego beni kore nyiso nikech apani gini endi ne en gi gimoro manoponda ahinya nikech kata sama nodonjo ni winjo kiwacho ni kia ni Adani cha be ma samoro dhire koro kata nyaka sani kata wambe kwa wuoyo kaka jofwambo to wawuoyo mane rumbi nikech gimbe pok gimiyo waler en ratiro mar sirikal mar pedho e lela moko kuom information kata weche kata nonro ewi lai magi duto mag chenro mag sirikal koro kapok igolo to ambe tek mondo mi wang'e koro wabro dhi mana gi Auditor General owacho ok wang'eyo ng'ama kotudore kod gigo mane Auditor General owacho Senator e county ma Nairobi ka Edwin Sifuna nyaka sani en bende koro nowacho ni kaluwore kod kamiti mane gibede ne giwacho ni winjo koro wuo oko kata wit oko weche mag SHA kachiel kod SHIF kasto wacho ni consequences koro gibro bedo ka giface a court of arbitration kaluwore ni nyaka sani koro liekore ni SHA kachiel kod SHIF mano nego be ni konyo jopiny sani koro nitiere mana joma tin kende mosebedo ka yuto kata ka chieme maber kata kamano wach makamano Nyagwara Mugia Jwang inyalo somo it gazet mar ang'wena mano mar gazet ni mar The Standard Jowi pod wantiere gazet mar The Standard kanyo nitiere wach moro mane gazet mar The Standard omiyo peka nyaka sani e ite mar 6 mar gazet ni mar The Standard ondike kai ni why Raila's plan on NADCO may be a pipe dream. Ite mar 6 Nyakwara Mugia Jwang mano mar gazet ni mar The Standard nyaka sani koro wang'eyo ni report no mar NADCO ne dwaro mar mondo mi los apisi mano mar prime minister kachiel kod apisi mano mar jatend kweth mapengo piny owacho kata kamane kinde mano chope nyimo od bura kacha nyaka sani koro moko kuom loso wechego mag prime minister kachiel kod kata office of the opposition kamiti ma koro osebedo ka twake wi report mar NADCO giwacho ni mago gin kombe ma ok nyal los e yo makare pacho kae kalure ni gionge katiba ma pacho ka mane momiyo it gazet mar 6 no kondike kae ni Ruto in dilemma after parliament rejects Raila's path to top seat nyaka sani koro wanyalo wacho ni Ruto kachiel kod Raila giwegi giduto gintiere wanyalo wacho ni achiedh nade moro ni koro gibro bedo ka gitimo nang'o nikech iwacho kae ni the National Assembly's Committee on Justice and Legal Affairs kachiel kod committee mar Senate mano mar Justice and Legal Affairs nyaka sani koro giwacho gidwa wachno mar minister ka giwacho ni minister no onge katiba mapachoka gino manitiere en mana prime cabinet secretary to kata cabinet emoyiene jatend piny mar mondo mi ochuogi matiende ni gikiane wachni mar prime minister tipo onyalo rocho wechego mag telo kata governance e pachoka mana adier nikech nyaka gesa ni ido ka pek mar ngima gigo mok dhi kare to apani be nyaka wang'e ni gik ma joge dwaro mos gibiro donjo nikech sasa ni king'iyo Joyce ido ka lokruok osechako bedo e od bura igolo jomoko e committee tiketo jomoko oboke ang'e ni wadhi somo ma Daily Nation bende omeny kaka lokruoge chano tim e tend migepe jogoro mongirore gi mora mora koro paro ni giriekona kata kang'iye gi wang' matut mar siasa en ni gigite ok nya bedo implemented kata ok nya ketgi e tim nyadichiel gima sirikal temo timo ni giloko gigi bit by bit kane rumbi kata rumas ochakore ni idhi timo lokruok e committees moko mochuno nyaka gie sani do ka committee mar wechego mag loso budget ome migo Samuel Atandi wechego mag thieth ome Nyikal wechego mag pinjego maoko meja senator mogwel mano Reni Mayaka kagi dugo kanyendo bang' kidogi wacho ni nyaka gie sani report iloso kendo inyalo gol lokruogego anytime from now sasa yako chakore sani kitika mar committees mag od bura wadhi dhiye mago mag jogoro mongiro gi jotend migepe anyalo singo ni tok mano tidhi neno ka koro gimodong' midhi nyalo wuoye nikech sani gimoro amora iwuoye gi sani ka mar committees oserumo gidhi wuoye mag jotend migepe ma jotend migepe ni wadhi wuoye bende wan kaka jofwambo koruma ne iduogo mar NADCO cha adwaro waket tenge gazet mar The Standard kalore ni gazet mar The Standard bende giketo kanyo ni mago wede mag mane en jakoma mar IBC Wafula Chebukati koro yuage kaka jal mane ja adiera iwacho kanyo ni ne en farmer and honest no chung kar tiende kendo ne en ja adiera ka bende koro giwacho kae ni ne en wuoro mano ma jahera iwacho kanyo ni ne en dedicated father and loving husband wang'eni chenro mano mar tere kar yueyo mare mogik nyaka sani koro
iketo kare kendo ibo bed ka ikete kar yueyo mare mogik mano chieng' ngeso tarik 8 mano mar dwe mar adek mano ma higa ni. Wakoyo Nyasaye mar mondo mi obed keto chunye kamokwe. Jowi adwa wadhi e gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar Daily Nation weche matimore nyaka sani. Koro wach ma gimiyo pek en kotudore kod jadolo moro mano jadolo mar Jesus Winner Ministry founder Edward Mwai. Nyaka sani koro ojwang'o kata weyo tiyo kod lainde mar simu mosetiyo godo kuom higni 15 kaluwore ni osebedo koyudo wanyalo wacho ni simbe mathoth kaachiel kod ote mosebed ka iorone ka koro ji dwa ng'eyo ka jatend piny William Ruto noweyo ne omenda $20 mane jatend piny osingo e kinde mane olimo kanisa no. Ondiki ka ni pastors paying for 20 million Ruto gift. Kata kamano en oramo ni onge pesa mora mora mane jatend piny owene. Joey weche kanisa ng'enyne adhiga mus matin. Kiwuok Westlands jopo mag Nyamburko kata manini kiwuok Westlands ka kore donjo gi town kama indi donjo gi Kariako kanyo and everything kidonjo. Nitiere kar lamo moro kanyo mar Jo-Hindu. Akini biseneno kanyo endo. Ogere mar nyadhi. Ang'o miya kelo mano? Dhiye kanisa mora mora kata kar lamo mora mora mar Hindu. Dhiye kar lamo mora mora mar Jo-Islam. Ok nakwedo kamoro. Nyisa kiseyudo kanisa mora mora mar Jo-Hindu kata mar Jo-Islam mar mabati. Pok aneno. Iseneno gedo margi. To kata ka in gi lony e wechego mag gedo kata nono matin, kitimo kata estimation, ipani ginyalo cost pesadi. Kenya en a Christian nation. Kwa lemo e kanisni mag mabati to ber. Ka kanisa opedha yanga gino modwa timo mondo mi oger kanisa maber to rach. Ok atete a pastor, ok atete a ng'ata. Waduogo e thoro mar wachni. Kero dhi e kanisa nigi mpango mar gedo, kanisa nigi mpango mar nyiolo, mar gero kendo budget gi I think ne en billion gimoro. Kendo wach makamano nitiere it gazet mar ang'wen kaachiel kod mar abich. Be adwa ni wadhi it gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wang'iya ne matut nikech it gazet mar ang'wen kanyo bende maneno kokete picha mano mar jatend piny William Ruto e kinde mano bet e kanisa makamano. Jo wadhi koro kero dhi e kanisa nigi mpango ge wadwa ni mondo wagedi, kanisa dwa ni mondo mi ogedi. Kwa wewe weche mamoko anaparo gani ber kata kanisni ok ber naga kadhi kanisa leo ka en kanisa mar mabati oket speaker oket kombe mag plastic to kidhi kuonde mamoko kata dinde mamoko kata nini mamoko gi kuonde lamo mamoko mag Hindu mag Islam tido ka gigedo gin gi facilities maber kendo kargi to kochopo kar Jo-Kristo ni koro dwa gedo to koro wabedo mstari wa mbele. Gimotimore ka India somo sigana ni jakwath ni kata pastor ni wacho ni adier unyalo review footage mane keruwe onge kamora mora mano deliver pesa. Kata kamano kanya yie gi wachneno nikech ang'o Joyce kanisni nigi pay bill, kanisni nigi account number. Kerne nyalo wacho kata ken gi pay bill 20 million chabe nyalo ore mpesa nitiere kod limit ko se limit mag jopogore maybe bank account. Koro yes samoro no kokele in cash nikech kwa review footage to kwa dhi neno lakini samoro no dugo te mang'owa to bingeni pastor Onogo en bende wacho ni en kinde mathoth oko kauga tithes and offerings ma ichiwe kanisa kacha wacho ni nitiere jogo ma uchungo ne kata kwano omenda ma iyude kanisa kacha ma bende no korka kore wacho no se penjo gi ka giseyudo omenda kuom jatend piny en korka kore owacho ni poko yudo to bende owacho kae ni may the good deeds from the Lord follow you if you write a balanced story. If you decide to do otherwise, I leave it to God. Mane kinde mane gazedni mano mar Daily Nation odadhoge. Sigana monde kanyo koda Simon Siuri. Nyaka sani en koro wacho ni en omenda makamano poko yudo. Kata kamano giwacho ni gibobedo ka gi follow up seche moko. Ing'eyo gimomako wang'a gi sigana ni ayudo in numbers the amount of years and values gik mosebedo koyudo higni. Inono jadolo ni ma ok kwongo ne bedo machiegni gi ker mapacho kaendi. Gazet ni wacho ni no en machiegni gi ker mano sedhi e yweyo mano Migosi Mwai Kibaki bende ne en machiegni kata lup ker mano thicho oko Rigathi Gachagua noselimo kar lamo ni mogolo ne $1 million.
Gima daher wacho ka ok adok ne pastors ni wamiye uru kanisni mag jokristo be thuolo mondo mi ogedi ochwal wechegi mag dongruok. Kik wabed ni wawe mamoko kadhi mbele to ka mar jokristo koro idwa ger to wakelo koko nikech iyudo ka maendi pastor mose interact gi jodito e sirikal ma ok kuongone. Osebedo gi Mwai Kibaki, osebedo gi Rigathi Gachagua, kendo 2019 when KDF took control of the land to be bought in Mwai. Basto kaendi bende gichage wacho ni total budget estimate mane gidwa gedo godo en 1 billion. 1 billion ni samoro kata kidhi e kwan omenda magise raise kaka kanisa idhi no ingo kata 20 million. But en ratiro mar jopiny mondo mi question ang'o momiyo pesa gitero kata kamano kigimonye nikech iyudo ka koro sani koro gikelo nyaka tungni. Nyaka sani koro wacho ni oluoro kodwa kata mar mondo mi onenre kata ugoe picha mora mora kata onene lela kaluri ni en kachiel kod min ode nyaka sani koro chuno mar mondo mi gilok lainde magi mag simu. Min ode kendo wacho no sira yenje maloyo kabich. Ayenje turi matinde ni rowere osaso simbegi kod ayenje kachiel kod goyo simu mano mochuno ni koro olok line mare kata kamano wageno na diera bro bedo ka nyiedhore lela. Pastor to wacho ni en ok noyudo pesa makamano. Jowedo nwa dog chien. Gazet mar ariyo mano mar gazet ni ma Daily Nation nitiere wach moro manotimore mane kar dak mama Jengo mane county ma Nairobi kae ka nitiere japuonjre moro mane koro ochiel kod magina mowito ngimane e kinde mane nitiere rakruok kod obila e gwengego nyaka sani koro liekore kwa nyalo mana ng'ie kae ni student shot dead by police officers sparking protest kalure koda kaka ne osechiele kod magina mowito ngimane jopiny nobedo kod ichwang' ma koro ne giwuok oko ka ging'anyo nitiere kata nyamburko mar obila manotia e mach to ka wang'iyo sigana makamae en sigana riyo mopogore nikech kalure kod jaloso e lobila iwacho ni masira makama ne otimore e kinde ma koro ne giwinjo milome ni nitiere jomoko mauso yedhe ma meroji emomiyo koro ne gidhi timo gima kama kata kamano jopiny to wacho gweche mopogore giyango ni obila ne dwaro mit bilie to kano dagi golo mit bilie ka jopiny no dagi golo mit bilie makoro rakruok makamano chako gino stories ariyo mopogore jo ing'eyo iwacho ni seyo gwang' tiseyo gweng' to ariyo maricho be ok los maber apani gima timore pacho kaendi ma be nyaka wawuoye kizungu wacho ni it's a time bomb nitiere tira ichwang' moro ma ni e kind kata chuny japiny ahinya to en sadha moro e kind japiny gobila ma gimoro amora matin motuge tiyudo ka koro omuoch mokadho kiwango mane ji samoro paro sigana ariyo mopogore kata versions ariyo mopogore jopiny wacho ni obila ne dwaro mit bilie to joisimbe kata kopenji dipenje japiny go ni to nodwaro mit bilie kuom ang'o nikech ng'ini samoro obila kane dwaro mit bilie to nodwaro mit bilie kuom gima timore ang'o matimore mane dwaro mit bilie tidhi do samoro mit bilie mane gidwaro nikech iwacho ni kata obila mane ochielo rawerano moyang nyinge oja higni 17 ma en japuonjre manitiere klas 12 mane skul mar Kamkunji Secondary School nyinge machielo en Ramadhan liekore ni obila makamano seng'ere kaka jakao mit bilie ahinya ahinya to e hall moro kama yose Nyasore ing'eyo owach ni obila no seng'ere ka jakao mit bilie matin jopiny be nyaka yie ni gisebedo ka gitimo ohalani kanyo ka nyaka wayiere gisebedo ka gitimo ohalani to ohalani bo ber bo puodhe idhi do koko puodhe matin ang'owa pek mar richo wakwongo waket kuom jopiny obila kano dhi kao mit bilie en ratiro mar japiny tamore golo mit bilie titamore golo mit bilie to in iwuon itimo ohala moko puodhe koro iyudo ka gigie gin gik moko ariyo madito ma nyaka ne nyuol mana ich wang' tiyudo ka koro gima tin ma koro omuojo ich wang' ni ema osekelo nyaka weng'o mar gach obila osekelo nyaka weng'o mar kuonde jot mag obila ae bang'e bende koro duogo kelo nyaka tho koro iyudo ka gima tin manonego bed ni loso koro kelo taparo ni gima timore en nyawo mosebedo korka obila nikech iyudo ka obila ema tamore ga tieko gigi nikech gikawo mit bilie to chakore mana matin kama to the moment ma police ose compromise mochako kawo mit bilie ohala ni ok birumo nikech samoro anytime mise lose integrity ni ionge duol kata authority to mae gima biro medo hinyo kata nyayo
ohendni mokwedi pacho kaenda ahinya to mag yedhe mamero ji nikech obila gi ema bende konyo nyaka transportation. Iyudo ka sama tin ka koro osego koko ahinya to iyudo ka gitimo ambush to gimako achiel to bisepenjori kuma nyasore mimako pile pile mawuok Homabay kadhi iyudo ka maling' samoro wacho ni ichak iduogo machak luor kodgi e tok chiro machak duog kelgi e chiro mana go bila mamako gigo. En gino malit ahinya kendo wageno ni bobed ka itimo nonro matut kendo bila manyalo bedo ni otiyo kod mano live bullet bobed ka ikaw ne okang' mager. Iwacho ka ne mano kapok ne omako yudo tho mare iwacho ni rawerano matin mane nitiere kod geno mar bedo pilot ne nitiere kod min mare Hadija Ramadhana kapok nowuok kanyo mar mondo mi odhi e lemo mano e Moscow. Ang'e ni oganda jo Salam sani nitiere tweyo kata kamano mane emano bedo hawi maracha ema magina makamano no yude kendo chwade wiye. Wako Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe ka bende wageno ni bobed ka iyudo ratiro kotudore kod tho mare. Jowedo no adhi it gazet mano mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation. Jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda John Mbadi nyaka sani koro no yie ni nitiere omenda madirom bilion 73 ma nyalo bedo ni ne omede wi budget. Ondike kenyo ni questionable 73 billion in the budget Treasury now admits. To kwa ng'iyo picha moket kanyo mane en picha mano mar jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda John Mbadi. Nyaka sani koro owacho kae ni omenda makamano ne en iwacho kanyo ni nyalo bedo ni en wacho ni ne en mano mar Social Health Insurance Fund mane oketi ei mano expenditure manitiere State Department of Medical Services. Aneno kwan omenda ma bende iwacho ni Treasury kata ten migawo mar weche omenda pacho kaendi noketo omenda mar kata hik omenda mar higa 2025 higa 2026 mano kwan omenda duto madirom tara 4.3 trillion 4.3 trillion. To hapa ni gini endo sebedo kuo mariek iwacho ni ikwalo gi kalam my typical example mar kuo gi kalam nikech the moment ma od bura nie winjruok achiel ma ji wacho dhok achiel iyudo ka tek mondo miwa notice eragi to kaendi kibiro iyudo ka jatend migawo kata jatend kweth mathoth e od bura mamalo mano migosi Kimani Chungwa emano duogo bade piny koyie ni oyo nitiere jood bura wetega ma wenge gichalo wenge ongo mane nyalo ng'iyo makosa mane e budget ni giyiere kamogik to iyudo ka sani koro wan gi migosi Samuel Atandi mano budget and appropriation committee chair. Iyudo ka nini mar health wan gi migosi James Nyikal. Koro apani gima nyaka sani koro nyaka wayiere ni wan mwasemako tung liech. Gimora mora mabiro dhi nyime makosa mora kuo mora. Ko puodhe modhi e budget to dhi gi rubber stamp mar jowa. Apani anyalo yie gi jatend migawo mar weche omenda pacho kaendi mano John Mbadi. En madapime kata dawach ni deber dewayudo jatend migawo mar weche thieth machalo gi migosi John Mbadi mawinjo ministry ma entie manyalo bet piny ma go kogno nyaka budget mangi kendo wuon moa knowledge adier nitiere era ka mar omenda ni to omenda ni era ni wuok ka gi ka to mondo mi wa rectify wadhi timo kama. The technical know how kata experience minyalo timo godo your own scrutiny meng'e me go kogno meng'e me lok koni mi identify kendi. Apandi gima nyaka sani be koro nyaka wayiere ni kuo mar kalam ma kuma rieko mosebedi kido nikech ng'eni japiny kata in Joyce komi budget mar 4 trillion gi lony ma wan godo e weche go mag omenda the highest mwanyalo dhi en wanyalo budget gi 1 million kata 3 million to kos chwadi trillion to mi a very huge document mar mana kama moro ma jatend migawo mar weche omenda ting'o ga kidhi som budget cha iyudo ka ng'enyne ok wadhiga wang'iyo mana bech mafuta bech mo gik moduok piny nengo stima modong kaka mag thieth kiang'o gik matindo mitimo projects ma government iyudo ka ng'enygi itimo negi allocation ma japiny samoro onge thuolo mar somo. Koro ber kwa iyudo jatend migawo ma at least
en transparent, onyalo yie ni ka nitiere error, kendo onyalo yie mondo mi oduog public confidence e gik ma sirikal timo gi mondo wadhi nyime. Adonwa dhi mbele mana mapiyo piyo it gazet maraboro, mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani kaluwore kod audit yangore ni nitiere omenda mago madirom bilion 268 mag negin pending bills. Manyaka sani koro gionge oboke makare manyalo yango ni seche moko ne en kata ohala moro mane otim kod suppliers makamago. Wacho ka ni nitiere omenda mano moheo bilion 268 manyaka sani koro ma suppliers osebedo ka claim kata kadwaro. Manyaka sani koro ka gidwaro ni sirikal ochulgi, kata kamano gionge oboke mayango ni onego bedna ichulo omenda ma. Konyalo mana yudo it gazet maraboro, mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani koro wacho ka ni report mane ochwal e nyim committee mano mar National Assembly Liaison Committee. Nyaka sani koro giwacho ni omenda bilion 268 mano mar pending bills gi lack documentation, ka luore ni moko kuomgi bende nitiere kod incomplete delivery records makoro chudo maggi ok nyal tim. Kalore ni kinde mathoth wang'e ni kapok ochuli kaka supplier, nyaka koro ichwalo boke mangiso kata ogirimiti mano donje kata gigo mane supply ne kambi mora mora kata ne migao mora mora mar sirikal. Maendi Auditor General owuoyo mane pending bills national government. Joiskidhi e county government kanye manyaka contractors thoe kapok oyudo chudo. Kapod girito pesa. Apani gik system mar chudo either a county, national government, it is high time manyaka koro loki. Nikech kata nyoro ne aneno sigana kanotim ewi wechego mag 10 counties mosetiyo go omenda, to omenda kendo mapod oninda mapok ogol e bengi maduong'. Iyudo kata ka county nigi budget to tiyo gi million kata 400 kende. Omenda monindo duto en billion gi wiye madok adok e bengi koko tiyo. Wawuoyo wi pending bills. Pending bills gin tije manoti to pok ochul, masagi mar chudo no kadho magi roll magidonjo e another financial year. Tido ka county mora mora obed makaluo obed makanye ka gidonjo nyaka konge yot ka governor wacho ni wan gi pending bill. Pending bill gi be manyocha wach ni kendo gine fuok kata rode ma governors timogo ang'owa kwalogo pesa. Nikech ang'o? Kidhi kacha tido kondik kanye ni Joyce Limited Company notimo supply mar million 20. To samoro maendi mana tich mar ang'owa hotea kata maonge ng'ama notime nyingi motigo gi kambi ni be kiluwe tido ka gin mana nyocha watimo kodi nono mar oboke. Wayudo ka nitiere kembe manoyaw turi kata accounts manoyaw turi michudo go e counties. Apani nyaka gie sani gima koro nego be ni gitimo en ni tich mora mora motim contractor madhi kawo tich obed contractor man gi capacity gimora mora ma en godo otiek tich within time miye certificate of completion chule omenda ne. Nikech samora mora mitimo budget ko wach ni ward ni imiyo budget mar 20 million yo midhi losi 3 million en gimose bedo budgeted for. Kak contractor biro otiek tich miye certificate chule pesa ne. Haya weche mamoko it gazet mar 10 kanyo be nanno kondika kanyo ni Kagwe tipped for health docket in cabinet shake up. Kalore ni liekore ni nyalo tema lokruoge ne buch ten migepe pacho kae to jatend migao mar pur masani mano Kagwe nyalo dok Afya House kama ne ntiere nyanya to kinde mane warakore kod midhusi mano mar COVID-19 e higa mar 2020 kachiel kod igni mamoko. Ka bende liekore ni e cabinet reshuffle makamano bende jo ODM moko nyalo yuta yenye kinde ma UDA kachiel kod ODM ikore kata liekore ni ginyalo donjo giri mitimo. It gazet mar 12 benano ka jatend piny William Ruto singo ne ute thieth manyaka sani mago mag ji giwegi mosekuno tiyo kod omenda mar SHA ni bro bed ka ichulogi mano milion 10 magisebedo ka gebandho mar NHIF mano ma NHIF mane oseweyo tie pacho kae. Ka bendi wacho ni nyaka sani nitiere omenda madirom bilion 33 ma sirikal ne okawo kowuok NHIF monego bed ni chulo ute mag thieth mag ji giwegi e pacho kae. Jowiadwe no tiek nonro mar gazet kod machinglo manitiere it gazet mar 17 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Machinglo makamano kwanyalo mana ng'i adwaro ni nyakwara Mugia Jwang bende onene mar mondo mi ong'isu ane ni ento korka kore onyalo pongo gi wiye yo machalo nade. Machinglo makamano kwang'iye nitiere ng'at moro kanyo ma ochalo ng'at manitiere kod lwedo mathoth ahinya to kwang'iyo sura no wanyalo pongo gi wiwa. Nitiere ng'at machielo lidho kocha, nitiere
ng'ama chielo bende lidho to gik mondik piny gichalo tegu moko ma oketne odhi donjo kanye. Bas mae machinglo ni ayiego. Yani ng'ane ni mana mapiupio kwa tieko kachiel kod wachni mogik. En gi bade mang'eny, odano dhi koni, odano siem koni. Mopondo koni manyise ni final last bullet. Mano ker mosedhi yue Uhuru Kenyatta. Osingo ne Migosi Odinga ni bas anima in gi polidong gi risasi achiel makiduogo kora koni to wamigo. Koni endi bende oketne mitego broad based government. Tibiro ka to wadhi miyo jotelo migepe kama wadhi implement NADCO report mibed prime minister man gi teko. Koro Migosi Raila Amolo Odinga jama chinglo temo wach ni ene kona ka okeno go kona koni koro warito ng'iyo ka odhi koni sawa ene broad base ka odhi kocha be warito ng'iyo. Mogik wachna mogik en ni iwacho ni samoro lokruok nyalo bedo lokruok bi bedo mana mapile mana kaka wacho gini wadwa nuoye ni mitokni gi jorit bodyguards ok dhi go dala. Erokamano ahinya. Ket yawe tich. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibie nonro mar gazet. Nyakwara mugi ajua gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani anno ka nyawadwa Cleophas Oluoch oseikore mar tai e twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Share your unique referral link. Get Mogi Yako to sign up now, place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma oken mana sigand hera. Dongewanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwe tima ndhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Football
Football is more than a game, it's passion, it's a dream that has changed the lives of many people and communities. Last year, Shabiki.com ilipatia young underprivileged boys opportunity ya kunacha their football skills through sponsorship at a high-intensity football training at Aegis Academy. Now only shine. This year, it's time for girls to shine too. Shabiki.com na Jamii Initiative inatafuta young underprivileged girls between 5 to 13 years wenye wako na love, passion na skills hatari for the game of football. Kama huyu ni mtoto wako, this is her moment. This is her chance. WhatsApp a 30-second video of the girl akionyesha football skills zake to 0704 063 063 for a fully paid annual football scholarship at Aegis Football Academy in Nairobi. Shabiki.com na Jamii, nurturing young football skills and talent. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakumwa Jonta Krista Mwena nyaka sauti elza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Lunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Oya orenya kuramo gi jwangi no macheno kinyi makono chenro en maru piny ka wachako kae twak mano godo kinyi makono ka warange na achiel kachiel ni to odhi bedo e yo machal nade mano ka wantiere kodi kanya kuramo gi jwang adhi bedo kaka tai nyaka e giko machendo nyinga Clever Saluoch de Kisumo kanya kuramo ke nyaka Sango ka wantiere kodi ka achiel kachiel antiere ka kod wenda mabende adhi miyo thuolo ka mondo miyo moswa kendo wane kaka piny Kenya rango chenro en mar chal mar piny Kenya okinyi makawuone studio ma Nairobi ka kod studio mara ma Kisumu antiere ka kod welo amegi thuolo mondo migi moswa ka wachako twaka yango okinyi makawuono ka chako ka kod Akili Kennedy Odhiambo wan go ka achiel kachiel studio ma Nairobi oyawore Akili kendo machiegni Renya pas bedo kod gi twak maber okinyi makawuono erokamano ahinya kendo miyo thuolo mar chopo kodwa kendo twak achiel kachiel ka wantie studio ma Nairobi kar kae kama chielo nyakoro mojang studio ma Kisumu wantiere kanyo kod janon siasa Christian Mackenzie mabiro da twak godo achiel kachiel oyawre kendo machiegni Kisumu cheyo machal nade ma en cheno mar piny oyawre ahinya Cleophas waru maber Kisumu ka erokamano ahinya ageni sano wada chako kar kanyo thuolo mar neno kata gazet mano mantie kawuono ka wada bedo gi thuolo mar chako godo achiel kachiel e ite mokwongo ema dane mondo wawinj paro en lit makoro nitiere chiwo ma ichiwo kod jatend piny Kenya mane kaka ondiki kaja gazet mano mar
Daily Nation. Ageno ni Christian Nyayudo gazeti man machiri kodi kata kenyalo neno mantie TV sani achiel kachiel. Mane kaka ondike wacho ni pastors paying for 20 million Ruto gift. En nidhiero ma jadolo kata jayalo e kanisa mara Jesus Winner Ministry mano Edward Mwai oyudore simbe makoro osebedo kotiyo godo kuom higni 15 wakili simu koro toko owile kata okomak kata iwacho ni simbe thoth madonjo kendo osebedo kata kod achiedh nade mopogore paro mapiyo en nengo machal nade koro ewi michabila gi majatend piny chiwo. Aparo ni en ichwang' ma jopiny kaluwore gi ngima mosebedo matek to giwacho bende ni corruption mantie Kenya ka maka gineno ka president margi kata jatelo mora mora golo million mang'eny kamano kuom kanisa achiel kende miyo gi paro ni mano en corruption. Koro nikech gipenjore ni to million 20 kigoli kanisa achiel kende to kara endi ni gi pesa di to ilose nadi. Koro aparo ni mane makelo ichwang' ma jopiny mamiyo gineno ni gin ngima gi medo ridore to jotendgi to gineno ka golo pesa mang'eny ka chiwo ni kanise. Tinya paro chien kanyo president nowacho ni wach Harambee no kodwa to kendo nowacho ni nyaka tich matiyo ni sirikal ok onego bed timo Harambee nikech mano e kuma ne corruption miyo jotelo timo the corruption. Lakini koro buogo wasani ka kendo ene motelo e wach mar Harambee kendo golo Harambee malach mochopo nyaka bilion 20 kanisa achiel kende. King'iyo kanyo wacho ni pod obro kelo milion 100 i kanisa achiel. Koro aparo ni mane gima jopiny penjore to en pesa ni oyude kanye kaka jatend piny wacho to Kenya won to onge pesa. Yapa ni mane kuma ichwang' wuok. To sani be nijo kano wuok kacha ten gimoro ma bedo ko owacho ni jatelo kara jotend kanisa mamoko duoko omenda. Wacho ni aduoka mosebedo mano are ne landi kod jatend din kopere diocese ma Nairobi kata diocese ma Nairobi nen mi wache yo machalad nikech koro chalo ka gimipimo jok moko kawo mich ma kelo jok moko kawo depo ni mabedhi tungu kata wijo kanisa mbele gima dhi timore en ni ing'e ni kanisa mar kopere en kanisa mungirore en kanisa mochakre chon en gi higni mang'eny. Koro kano neno ka joma ni kanisa no wacho ni kanisa onego bed gi chung' mare iwi pesa mikelo makumo ayo ging'eyo. Koro ne gineno ni mondo gibed gi kwe gi jolup margi kanisa maduong' giwe kawo pesa. Lakini ing'e ni nitie kanisa matindo kidhi Harambee ibo nyisi ni kanisa onge witado, kanisa onge korot, ting'e ni kanisa moko nitie madongo. Koro gineno ni olo giged mos to gikaw pesa jopiny maging'e kumo aye moloyo pesa mang'eny dichiel molo ka jolupgi mabiro kanisa no ok oyie gi wach mar golo pesa no kuom josiasa. Last time ni winjo ka giwacho gimoro occupy parliament, occupy churches. Wacho occupy churches no nokelo tabu kabisa ni kanisa higa mokalo. Koro kanisa moko be nitie ka oluor nikech jong'anyo nyalo biro occupy kanisa mari tema be anjo timore nyaka kanisa miwacho ni nitie ng'anyo mosebagi mibro teri kanisa ma igoye simu no. Aya, nyakoro mujua sigana maka mantire ite mara ng'wen bede kangi dutulo mara gazette ma Daily Nation. Tawinja ne pacha Christian Mackenzie kene studio ma Kisumu. Jatend piny chiwo singo. En singo maketo joyalo bede kama tek. Igochone mondo penja edier ni pesa nino mii. Ikiani jogi nyalo biro iri kata nyalo kiti kama chal nade. Paro mapiyo mentire godo Christian Mackenzie wi mich ma jatend piny Kenya William Ruto. Osebedo ka singo ne utela mupogore. Kopimo gi bende gi kanisa mano mar kopere mane odagi ka omich mano chiwo ikine mokalo higa mokalo. Erokamano Cleophas. Gimoningo bedni itimo oningo tim nonro maber kuma pesa ni aye. Okil Kennedy owacho maber ahinya. Pesa michiwo ni oya e ofuko ne koso yae en pesa jopiny emichiwo ne kanisa. To kata ka bedni pesa ni chiwo ne kanisa ok rach ber, lakini pesa ni ochiwe kanisa ne marago en mar Harambee koso en mich. To kata ko bedo ni en mich, this money is too much, pesa ni ng'eny sana. Koro oningo bedni timo nonro maber kuma pesa ni aye. Oya kuom jopiny koso yae ofuko ker to itere kanisa ne tich marango. To aneno ka jadolo
ne oseloko namba kata obedo ni gone simu okomaki. Nyiso ni embe nitie maber kaka ong'e wach mar pesani. Dine bed ni pesani nitie ler more iye. Omako simu to lero na japiny ni obedo kama. Pesani no chiwe e yo makama odhi timo gima kama. To ler moro bede iye nikech pesani is too much. 20 million kidwa golo ne kanisa to subtende moko waneno kata ka ji riwo tanda, yedhe onge, to pesa tikao mang'eny ni tere kanisa. Koro nonro maber oningo bed ni time wach pesa michiwo ne kanisa gi. Erokamano ahinya Christian, lere e yo makare. Kata kawanya koro mojo kirangu kanyo kaka kwan gi dhibedo kanyo ka ipogo $20 mano wacho kanyo ne odhi chiwo ne kanisa. Jadolo wacho pesa ni pok oyudo. Mano singo mano chiwo kar kanyo kaeto bang'e mag medo mano ka otiyo kod osiepe ge bende kamoro achiel. Mano kidhi e ite mar 5 mana malo kanyo ang' yud kanyo kama ondik ni kanyo ni numbers. Omenda monego bedi keto kar kanyo kaachiel koda ka deputy president mane jalupa jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua bende nosega chiwo ne kanisa machalo kamano. Mano kine mokalo maromo $5 million achiel bende osega chiwo kaka ne kanisa moro manuo kanyo ni mano church mano tentative value of the church kachel kodaka jewel complex mano kama romo kanyo $1 billion. Yano mena mathoth nyakora mojankera kanyo ayin thuolo mano mara some mano weche mag chiwo gi kanisa. Oganda osegolo paro mopogore opogore kendo wacho ni chiwo ne kanisa okrach mani into nene eyo machal nade. Yoro mono machaka kod sigana nyakora mojon kwa dhi nyime kwa wuok e lit ma ikelo kod chiwo machalo kawacho neno e chwang kama chelo ka wadarango committees ma od bura kata committee mag od bura mamalo nyakora mojon makoro kasani pono ntiere ni gidhi bedo kae ka giloko kata ka girango kaka weche dhi bedo kae tayo pacho kae. Ng'eni en sigana mosebedo ka waluwo ka en geno ni jo ODM pono dhi yuto e sirkal ne inya telo mag od bura e yo machal nade. Wawinja ne sigana ne moloso ko jafambo wadwa mano Chris Owino kato bang' aduoka mondo morangi ni e yuto mantiere komiti gi ere kama gidhi bedo kae ka gintiere ka lokruok gibiro tiere kaka odhi pango chenro mag siasa. Ywarruok mar siasa e kind jalupitend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayo gi committees madongo e od bura. E lokruok mane opedh e nyim od bura kod jala e kweth jo od bura mathoth Silvanus Osoro kendo yudo sir mar jala e kweth jo od bura manok Milly Odhiambo, jo od bura masiro lwedo Rigathi Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa ogole committees mopugno mag od bura kendo wito gi committees mananore kama weth. I beg to move that pursuant to the provisions of Standing Order number 175 and further to the resolutions of the House on 27th October 2022, this House approves the appointment of members to the respective committees of this House, of the House as specified in the schedule to the supplementary order paper for 5th March 2025. It would have been my wish and my choice that everybody got what they wanted, but unfortunately the positions that are there are not enough. I would also wish to indicate, Mr. Speaker, that members can also borrow from me. Last parliament, I was only in one committee, but I'm here again still serving my 4th term. So sometimes it's not committees that make a difference. It's the work you do in this House, and it's the work you do for your constituents. Speaker mar od bura Moses Wetangula oyango ni yiero mar jokombe kod jolupgi ichakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom osiepe Gachagua mane olony telo gin James Gakuya mane otelo ne komiti mar ohala, Eric Karemba mane otelo ne komiti mar jotich kod Gathoni Wamuchomba mane otelo ne komiti mar keto e tim pend chik ma opuodh gi od bura. E komachielo, jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba kod nyawadgi ma Naivasha Jane Kihara duto magin osiepe Gachagua otere komiti mar ng'iyo chenro mag jo od bura kaka weche mag chiemo. Malingling mar Ramogi TV yango ni duond bura mar ODM dhi kawo tend committees 5 machwe mag od bura kaluwore kod osiep e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom jo od bura mag ODM mawachore ni dhi kwanyo were gin jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi manyalo dhi telo ne komiti mopugno mar loso budget
mane omak kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Jood bura mamoko gin Dr. James Nyikal Maseme ma wacho ni dhi telo ne komiti mar thieth, jaod bura ma Kilifi Ken Chonga ma dhi telo ne komiti mar jotich, jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali ma dhi telo ne komiti mar ohala, ikinde ma Irene Mayaka to dhi telo ne komiti mar riwruog pinje. Lokruok e komitis mag od bura oweyo osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ka muoro ywak bang' tend od bura witogi oko e komitis mag od bura mopugno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Jotwak mango ka wakili Kennedy Odhiambo kaachiel koda ka Christian Mackenzie adano mak sigana ni chunyu wakawuoyo masani ma dakika 30 tok sachiel odogo kod mathoth. Kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ne an gi yie mang'eny ahinya kuom Seheraj. Ne an gi yie kuom herano. Poingo gimoro amora. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo in e wuon Prince Raj. Ere kaka ini nyalo wacho ni ma idi bero timona neno ka bingwana no doye kawuono ne anga kikitem sudo buta Paramin koro wachna donge in wacho ka ini bero DNA test nikech DNA test ni kae wachna wan wabiro timango. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gigi gin gik mane wadhi wang'iyo ni gin gik mokidhi mathindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang'e mor mara ni pod ikete kar ka chenro en mara rupiny winjo kanyo sigana makelo kanyo lokruok e komiti mago mag od bura. Achako di wakili. Odhi kelo lokruok machal nade kirango weche mag siasa. Joge Gachagua goloko e kinde ma iwacho ni Gachagua osemako joge ahinya mantiere masawa mara piny Kenya kata luora mara god Kenya. Kaka ng'iyo kiwacho adier odhi medo Gachagua teko moloyo wi got malo kuma ae nikech kendo dhi miyo nikech neno ka siasa mar Gachagua en mar incitement mar wacho kaka jog gigoli tich
makopio no chak wach committee ni odhi wacho ni ichaki neno ka gat man wayiero sirikal ochako golowa to orwak joma no kogochoni koro mano to kaka Gachagua dhi mede teko kendo dhi siasa ne mar luongo ni incitement odhi medo kaluwore gi lokruok motimno to kang'iyo kendo siasa mar Ruto gi jomoko aparo ni Ruto temo jiwo winjruok mare magidhi bedo gi Raila koro ko adhi mbele aparo ni wabro neno ka jog ODM siro jo Kenya Kwanza manyiso ni koro kata mani bunge kata mani committees ODM gi Kenya Kwanza dhi tiyo kamoro achiel e sama gigi duto timore lokruoge ma kamagi okili yudo ka jatend ODM luorore piny Kenya mangima kochoko pacho Uganda. Yes. To sani waneno ranyisi ni UDA kata Kenya Kwanza kod jokanyo mag ODM tiyo yo machiegni ahinya e od bura. Mok en ranyisi moromo direction mar Raila Odinga dhi land. Aparo ni wacho ni kuma nitie mach kama nitie iro nyaka bed gi mach. Koro aparo ni mae iro mwaneno to mae nyisowa kuma wadhi nikech ka koro bunge cabinet ne gisechako tiyo ma en gi ji 4 ichaki winjo ni dwa lok cabinet machiegni sani iwinjo ka bunge be gisechako tiyo magiriwore makiwinjo ka Milo Odhiambo koni minority whip zero majority whip the majority party leader bende zero the minority so jogi temo nyiswa ranyisi onge ranyisi moro kendo nyiswa ni sama kori bro lande ok kwa boga inya nikech gimora mora nyiso ni ODM dhi tiyo gi Kenya Kwanza kata gi Ruto kora paro ni mano lendo madhi timore nikech sani Raila dhi landa ngo mopogre ka jobunge joge mabunge oseriwore gi jog Kenya Kwanza cabinet ka bende joge tiyo e cabinet mar Ruto kori paro no nyalo dhi direction mane onge ka jogi te family Mario said the left ina ne dhi right now idhi ginga kora paro ni mara nyisi maler ma aparo ni ilungo nango we are being prepared imiyo wa preparation makende mondo wang'e kuma gichomo Ngirogo mana inya Christian Mackenzie kaina Kisumu machiegni kendo iwinjo sigana achiel kaka nokele kar kanyo konyo wadwa Chris Owino manja fombo weche mag siasa nitiere jogo manyaka sani nyawacho ni kadiponi gigi duto okadhi gidhi bedo e yo machal nade mano mar tiyo kata mano ni gitayo chenro mageyo makare kata bedi en oko mar od bura kae nitiere jod bura mano tenre kod Gachagua James Gakuya nitiere Eric Karemba nitiere Gadhoni Mamushomba kimedo sani nyakora mugejwang Christian nitiere Ndindi Nyoro ka Samuel Atandi biro kawo kare kaka jakom ochung'ne komiti mar loso budget e kin mamoko mantiere ka Dr. James Nyikal kadhi mag komiti mar thieth Bernard Shinali jakom mar weche mag ohala ka Ken Chonga dhi bedo kanyo ka ndie kaka jakom komiti mar jotich Irene Mayaka mabende en jaod bura ma Ogwel dhi bedo kaka jakom komiti riwruog pinje mano kitemo rango kama gintiere ka achiel lokruoge gi dhi kelo lokruok machal nade e siasa migoyo ka wadhi nyime. Erokamano Cleophas gima nyalo wacho kendo gima nenre sani nitie tungni e sirikal yiero nosetim jok mano yier ne migawo mopogre noseket kanyo to nikech koro nobedo ni Gachagua nosepogore gi Ruto koro ogemo ywaruok mang'eny nikech Gachagua be kae koro chal ka ng'ama pingo Ruto kendo adier moko otemo wacho koro jok mane nitie e migawo mopogre mano osiepes Gachagua be kori golo koro miyo tungni mang'eny bede siasa to nikech koro sani kwaneno ODM chal ka gima oriwore gi Kenya Kwanza Raila kane oya malo kocha sani otimo gima koro iluongo ni consultation mondo nyis ji next move ma en go koro joge ne kosekaw okete migawo mopogre sirikand Ruto koro ka osebiro gi decision mare kosetieko consultation koro akia ni mbele kono dhi bedo nang'o nikech koro joge ne moko echa osedhi kocha Maembe ko cow step or withdraw himself
obiro gi uamuzi mare ere kaka dhi bedo kocha cha. To gima ng'eni ma timore sindikan Ruto nikech ODM en party ma strong kabisa kendo ODM nigi uamuzi. Koro Ruto ngi maber ni mondo ti maber mondo kata kong'iyo mbele yiero mabiro odwa ni mondo orewre gi jogi oket jo ODM kanyakla mondo kata ko yiero gik mondo obed gi some part of jo ODM mondo omiye e yo maber monyalo win go kendo. To wan kaka wanene gimwa wang'iyo mbele en yiero ma 2027. Sani yiero no setim. Gimwa dwaro mondo jotelo mano yier ne migao mopogre opogre mondo tine jopiny mondo ka gik 2027 wang'i tich mano megi kabe gitimo maber to ka gitime maber mondo achak wanuogi ma jok moko timo tich maber to dong. Koro mane gimwa neno wan kaka jotim nonro mar siasa. ODM sani nokoningo riwre gi Kenya Kwanza mondo gin gibeda beda koni jo Kenya Kwanza bubeda beda koni warit mbele 2027 mondo yiero kidhi tim wane kaka wadhi kaka jo ODM dhi ka watu mane jo Kenya Kwanza be dhi ka watu mane. To joge Gachagua mose gole telo kaka okilo wacho dhi bedo mayot ne Gachagua nikech ka joge ne kado donge sirikal to wegi aweya kanyo to gin osiepe Gachagua to Gachagua ne datiyo kodgi mondo go sirikal Ruto piny. Koro dhi bedo mayot nikech kosegolgi kocha gidhi neno ni jogi osegolowa oko kendo oseng'udhowa. Koro wariwre ariwa gi Gachagua mondo wane kaka wago sirikal Ruto ni. To Christian eparo ni nodhi bedo yo mopogore koso mane direction kende mano dong nikech ng'ato ka James Gakuya mano jaod bura mano ma Eldoret County ma Nairobi kar kae Embakasi South. Iparo ni kako osebedo ka ogoyo kata koseyo jatend piny Kenya William Ruto de pod odong e komiti no ma osebedo komago kuom thuolo are ne yiere kaka jaod bura e tielo ni mar William Ruto. Dok obedo ne mayot mondo dong kanyo nikech sirikal ok dwa ng'ama goye. Koro ne chuno ni nyaka ne gweye oko. Koro mane atua ma nyaka ne kaw. Erokamano. To bende Dani lose kotenore kod teko kata mbi mar od bura. Odhi chalo nade? Tok jogi sane wach dhoga Chelinyo Milio Odhiambo kachiel koda ka Silvanus Osoro. Gichalo jok mawero mana kwaya. Gima ng'ato nitie ka mowacho ema ng'ama chelo bende siro. Ka wabedo gi jood bura manyaka sane ka yangore doho noseng'ado mare wetangulo ng'ado mare kuom jogo mathoth e od bura. Keto gi kama chal nade? Kata jood bura bedo joma nade? Sama koro sani kweth ariyo madongo oriwore. Joma moko ka kwan magi bende inyalo winji kata nyalo kelo lokruok moro amora. E od bura gikuo mataneno ne odhi bedo mana kwaya nikech king'iyo weche migeme od bura gin weche miringo go aringa ng'wech iombo godo koth. Koro kanyo od bura to kane ka dhi konyo nikech idhi ring kode ng'wech to gin magibiro gi decision margi. Koro kanyo dhi bedo na mana ka kwaya. Aya, erokamano nyawinj paro ma kuom wakili ka kotenore kod kwan no. Wach mar yen sani kaka teko katiba marwa omiyo teko bunge man gi teko mar cheko executive. Koro ka bunge emose riwre gi executive to onge body moro amora manyalo cheko gik ma sirikal timo. Gine kata president ginya kwero ginya golo. To ka koro giseriwre kamoro achiel gi executive mano nyiso ni onge gima nya timore bunge bro chalo gin tij rubber stamp gimoro amora ma sirikal owacho. To conveyor belt biro to kawo to dhigo. Yes, emino ka gik mang'eny ndalo mano Uhuru mane giwacho terrain of numbers. Mane gimoro amora ikalo tij en tij go yes, ok gisom gimoro amora. Mane gima no kadhi timore bunge sani. Kaka kino taka MPs wagi wuotho sani. Tij pako president. Kirango MPs ncha neno ma aparo nen marangwe. No kabisa neno siro Ruto kabisa bunge. Nyocha neno malego be.
Koro en kwaya malich kabisa, to mano jopiny madhi hinyore nikech gini ma gin gi teko kendgi mar cheko president gi executive, to ka giriwre kamano gi executive, aparo ni jopiny madhi hinyore. To e kinde ma osiepe Gachagua koro ikwetho oko odiochieng' manyoro, ogai mar ODM depo ni ene motelo ne kwaya ni mar Pako Ruto lendo mare to poko chiwo yanga. Ogai mar ODM Raila Odinga nokone jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni en jal mabiro reso jo Kenya. Kata dhi nyime kanoloso kanye kaunti ma Wajir ka opoye jatend piny Kenya William Ruto ka wacho ni osedewo oganda manyandwat mano mar Kenya. Injili ni mara Pako sirkal mar Ruto kata doko ni nyabedo ni oken popular ahinya ne jopiny masane wacho ni oyo sirkal ni osebedo ka hinyogi e kinde ma ogai mar ODM ma bende kono jod bura magi mondo dhi mbele gitimo oversight, gitimo legislation, joge riwore kod sirkal kama gintie cha. To en machal no telo ne kwaya mar Pako Ruto kuonde ma intiere kwa otimo limbe. Aparo ni wangi gemiyo no wache kech ni jokonyo wacho ni osebedo kotiyo maber Northeastern or Nyandwat, that matter. To wangi nango mo setime Northeastern. Taparo no wuoyi wach mar mane sirkal ogolo vetting mar upande mondo mi joma ng'eny ma Northeastern kono mondo yud kipande mondo gibe gichala ka jo Kenya. Wach ma bende no ping kod jima thoth ahinya ka wacho ni vetting kogol to dhi chalo nade. Oya boda wa kod piny ma bende wacho ni kweth mag jore osebedo ka wuok ahinya. Korapa joma osepingo ka wacho kata joma Kenya moko timo ni vetting. Emi nyisi ni ka to bedo yudo send gi chief. Ang'o mo chief manyaka sai ne kikawo kipande. Ke chief mung'eyi lakini kocha ni niketo vetting mang'eny nikech border marwa gi Somalia gi lweny mosebedo kanyo. Koro kane president ogolo mano korapa ne Raila ne wuoyo kaluwore gi wach mar golo kipende man kanyo ting'eni kendo nyaka wang'e ni Nyandwat kanyo Raila osebedo gi support maduong'. Korapa no bendo neno ni kanyo joge ng'eny from 207 Kenya paro 207 ene mano yombo Northeastern ne mo nyaka sirkal mobet mar Kibaki ndalo cha. Koro osebedo kan gi sir maduong' kabisa Northeastern. Koro apano bende nyaka nendo wuo gi jo supporters mage. Koro aparo ni mane gimo no wache kaluwore gi wach mar kipande manyocha ogol ni vetting cha. Koro apano wang'iye kama ngech poko wache kamoro amora no wache man Northeastern kende. Aparo mane manyakoni. Mano bende kanoloso kanyo Wajir. Christian, kona negi mi paro karka. Ka ogana moko nyalo bedo kalere ni ogai mar Azimio, ogai mar ODM, Raila Odinga, kae madiponi otelo ne kwayani, mano mar Pako, sirkand Ruto, e kinde ma en bende omedo siro, jod bura magi mondo mi oked sirkal tesre, ka gintiere od bura, kata gitim weche gi mag oversight, gitim representation, kachiel koda maka mag legislation, kata mag loso chike, kinde ma gintiere kar kanyoro kaen Wajir no wacho kamae, eneo hili la Wajir, wacho ni iko imeachwa nyuma sana kimaendeleo. Wacho ne omor ni nyocha ka jatend piny William Ruto nochopo kanyo mar yawo chenro mopogore mag gedo mag apeini kuonde ma gintiere. Awinja ne pachi ewi ogai mar ODM gi joge gi lange Pako telo mar William Ruto to nondika anye ni gine manyaka gibed opposition. Ang'o me jok moko ok mor ka koro gipako sirkal mar Ruto? Ero kamano Cleophas. Ing'eni mondo bed ni waneno ka jatelo konyo piny kata tiyo maber, jotelo koningo bed ni emane front rank mar neno ka ker tiyo koso koti. Jopiny emoningo bed ka wacho ka jatelo tiyo koso ok ti. Koro bedo ni jotelo moko wacho ni ker tiyo, jok moko be pinge ok wach gik maber mosekonyogo piny. Koro jok piny emoningo bed ni wuoyo, jatelo ni osekonyowa koso odhi kodwa marach, kendo gin magi determine ni jatelo ni wadhi sudo kode koso wadhi weri kode wakawa hatua machielo. Koro jok piny emoningo bed ni wuoyo, ok jotelo, nikech jotelo moko to nyalo wuoyo nikech gin gi kaluwore gi interest ma gin go. Ang'eni ka wuoyo ka Pako ker, tang'eni nitie kumoro midhi soya kumidhi keta kata tich madhi yudo ka pake,
to mano ok nyis gima ber, nikech ka in jatelo moyier gi jopiny mondo obed gi voice ne gik ma timore marach, to in ineno ka weche ok ber, jopiny lalamika kendo jopiny ywak, to in isekuongo e rieko iwacho ni jatelo konyo. Koro ok en gima ber, nikech koyier ni jatelo winj gima jopiny wacho, dhi wuo gi jopiny, udwa ni mondo timnu gang'o ma pok otimnu, ang'o mano singnu ni dhi timnu to pok otimnu. Koro jopiny emoningo bed ni wuoyo, to jatelo en o-raise gima jopiny emowacho, ok ni en o-decide owacho ni jatelo osetiyo koso kotiyo. To kata ka giwacho ni jatelo osetiyo, jatelo mar Ruto osetiyo, gibito ginyiswa ni osetiyo, otimo ang'owa gang'owa manosingo ne jopiny mosetimo, mondo jopiny bone ni adier nosingo ma to osetimo. Kata kwa wacho ni otiyo, to watiyo nikech waneno gima osetimo ne jopiny, kendo wanyalo nyiso ji ni otimo ma nosingonwa. Erokamano ahinya Christian. Pod wan kae kama wacho ni jotelo gi kadipo ni koro komiti gi oloki, telo madhi bedo ka itayo. Wakili Kennedy, twak mosebedo ka kod jok mane gin jokanyo e komiti mopogore opogore, ahinya jakom masani liek ni ero nyabedo jakom mano mar komiti mar thieth e od bura, Dr. James Nikal. En wacho ni gik ma wuok malo, decision kata paro ma ikadho e komiti ka gin paro mipuodho ka wuok e kar jot ma jatend piny Kenya, kata kaka le telo mano maduong' mar jatend piny. E kinde ma gigi duto timre, waneno ka iloko telo. Nitie kaka committees gi nyalo tiyo kendgi maonge jogo madonjore kodgi, manya bedo kaka executive, to gintiere e od bura kae. Koso ang'o manya miyo giti e yo moro malong'o mondo nene adier gima giwacho ka en gima chiegni gi japiny ka. Nikech jakom ma koro dhi bedo kanyo en jalony ma bende osebedo nyaka director weche mag thieth e migawo mar thieth pacho kae. E kinde ma inyamak gi mafuanda maonge gima ginyalo timo, koso en kinde monego wegi thuolo gitim gima ber ne japiny kendo gima japiny onego bed ni rito, koso gin mana agents mag jatend piny Kenya. Ing'eni sama kaka waloko chik mar Kenya, ka waloke iluongo ni presumption ma wan go en ni nyaka jatend piny tiyo timo gima jopiny dwaro. Nikech emawacho ni power belongs to the people. Emiyo ka koro nitie gima timore ma ji wacho ni jatend piny kaka ker ni nitie onego bedo gi paro moro mopogore gi jopiny. Onego bed ni gimoro amora motimo en mar konyo jopiny. Kata mana bunge, kata mana committees mag bunge. Lakini king'iyo kaka gik matimore, yudo ka serikal ing'en duong', lakini koro head of state kaka koro president nyabedo gi paro moro ma nyaka koteri bunge, en tij jobunge gi committees mondo nene gik ma iwachogo, nikech gin gia kuonde mopogore opogore. Emeno ka bunge oting'o joma kuonde mopogore opogore, regions mopogore opogore. Koro en tijgi kaka members mar ng'iyo kaka gi exercise gimiluongo ni delegated power mowuok kuom jopiny. Onego bed ni koro ging'iyo ni to gimokelnwa kae gi executive be en gima nya konyo jopiny. To ema wacho ni onego bed ni mi jogi thuolo mondo oti independently, mondo ging'i ni gimoro amora mokel en emeno ka bunge duong', gik moko iketi debate, committees bende dongo, mondo obed gi paro mopogore opogore kaka biro gi gimoro. Emomiyo kowe gi thuolo, aparo ni biro konyo jopiny moloyo mondo gitim to gini nya konyo jopiny te. Kuma nitie ng'ikruok giwacho ni ka nitie ng'ikruok nyaka loki. To kwa kete ni gimoro amora mokel ko amal executive nyaka kal. Mana paro ni koro tijgi kaka committee, tijgi kaka parliament dhi rumo. Nikech omiyo ikelo nigi gino, nikech iwacho ni ok dwa kel bunge king'i, onego bed ni jo Kenya te bete. Lakini wang'eny ok dwa donji bunge. Emiwacho ni yiernwa ng'ato manyalo biro iye ka mondo ochung'nwa. To ka ng'at mochung'nwa no en tij rubber stamping gimoro amora mowuok malo, mano aparo ni obed ni okia tije monego tim bunge kanyo. Emiyo an gi tabu kabisa kaneno ka MP en tij bedo jakwaya. Kosebedo jakwaya kamano
to tije wiye wilgo mano ko tije en ni to jok ma we chien mang'eny ka monego bendo bet kae mano yiera na bi awuo kuom wigigi bende gima dhi timoni en gima dhi konyogi to ka ken kamano taparo ni mano en tije to kia tije kamano. Christian, duoke to kendo kar kae komiti omigi teko mar tiyo maonge donjruok mora mora kod jogo ma jo siasa kata telo ma pacho kae mano kwa lose weche mag executive kadiponi kata manyien jodonjo kadiponi gin kacha ilodwon buche mabedo cholinge chodi emero kani kod kanyo kura beach komiti a beach keto gi kama chalnade kata jorbura gi bedo nade ikinde makoro nyaka sani imanyo komiti manyalo biro kod recommendations makare kata ka loso chike matere e od bura gibed kod thuolo manyime mag chwalo weche ma jopiny bende yie godo. Ero kamano Cleophas, ing'eni komiti gi kiloso ber ka gikwongi gikale bunge nitie channel monego bed ni kwongi luwo nikech ok wabi abia kodgi kama to oseketgi nyaka gikwongi gikale bunge to wakili owacho gimoro mawinjore kabisa nikech weche gi samogeme bunge jo bunge oningo ng'i wachni maber kendo ginon wachni maber ok ni kogem wach mora mora bunge nikech koro ya malo to ni kori kete stamp nikech oya malo to jotelo moyier moningo bed ni konyo jopiny moningo bed ni nono wechegi maber to ok tim mano nyiso ni gin wachni koseya malo kucho cha to gikala wachni koro gimi wacho ni nitie jotelo moko mano biro gi nia mar konyo jopiny to gin jotelo matin kabisa to moko mano biro gi personal interest ng'eny sana koro miyo gimora mora moya malo kucho cha koseome bunge gin gigo rubber stamp giseyie gi wachno bedo kwaya weche giwera wera piyo to sekal nyiso ni jatelo mano yier mondo obi okony japiny en gi nia mar konyo japiny en kobiro kucho cha en koro is like oketha sani kucho cha nikech en obiro mondo okony japiny to nitie jok moko marash weche tu nikech koro sewachi gin giwera kwaya to wachni ikale koro mano ok ber nikech jatelo koyier ni mondo idhi kony jopiny oningi winj gima jopiny wacho to gini samogeme bunge kuongi none ane maber ni gini odhi konyo jopiny nang'o be odhi benefit jopiny koso odhi konyo mana sirikal koro ken gima dhi konyo jopiny oningo non wachni maber kabisa nikech in jopiny no yieri oketi kanyo gin yieno kuomi to imbe kidwa lokori nikech koro wachni oya malo kucho cha idwa yie wachni piyo uwera kwaya mondo confuse jopiny to bang'e wachni upitisha mano ken gima ber to kata executive no koyier gimbe iyierogi ne paro mar konyo jopiny to koyieri kata cha ni mondo idhi bet executive kumoro kuongi ng'iyane wechegi maber tigi jopiny be we tiya nikech in koro noyieri oketi kacha cha koro ini maka gimikonyogo jopiny be onge koro ng'iyane dwaro mar jopiny ni to be en nang'o to bed gi jok miluongo ni advisors manyalo konyi e weche mopogre gimora mora midwa ni tim kuongi consult iwinji ni to paro mar jogi en nang'o. Erokamano ahinya dongi thuolo ma dakika ariyo kata ka oywe masana kala ne otemo kari adek kama ntiere iwacho ni ma deno japeng bao moja wacho winjo makare ka ntiere game got regea ndani wacho ni Prince Deno mosna wakili Kennedy Kenneth Wakaya achiel kachiel wakili oyudo mos Ruth Yadhi Ochieng wacho ni wach pesa madito michiwo e kanise kelo ne jopiny penjo mathoth sana en gima lit ni sekta mar thieth gi somo rach to sirkal yuago pesa to migole kanisa to nitiere ma nyalo kelo sigwe kin kanise. Ruto en kaka janyuol onge kaka janyuol nyalo support nyathi achiel to moko oweyo penjo en ni pesa go gin mag jopiny koso mag ker to what's the deal behind pesa benago to mogik ok ochuno ni nyaka Ruto land kochiwo pesa e kanisa onyalo timo e yo ma opondo ma jopiny ok ng'e nikech kata mo mawacho ni gima lwedo makora chwicho golo kika cham ng'e aluoto akano moja inako. Erokamano ahinya jal moro wacho kar kani ma Ausa Junior mosna wakili Ken ka entiere chenro achiel kachiel
owacho ni aneno ka an Nakuru. Erokamano ahinya. Evelyn Teresa owacho ni nimeshangaa hilo neno lipi konwa kanyo. Ben wawacho gik mang'eny koro kiwacho ni umeshangaa shangaa gi gimoro achiel mantie kanyo wang'eni an mane. Honorable Swale Mohammed wacho ni good morning Ramogi TV family. Bunge mar Kenya oken ot mokethore saidi. Bunge masani osemiyo Kenya wich kuot moloyo bunge duto mosebedo Thurka. Yare ne chak Kenya. Wabunge oketo igi mbele moloyo tich mano migi gi jopiny. Okonego ibedu ni osiep ng'ato korka ibedie kombe mag bunge. Omiyo kuom mano Kenya onego okethi. Wacho ni Kenya onego okethi ji ochak manyien. Aya. Swale Mohammed otimaro donjo karka. Jamigori Sona wacho ni good morning Ramogi TV. Mamae Kabanga awacho ni Raila koro ketho weche. Wanonagi walal okane. En Sario Nyakoro Moge Jwang aduogo koda paro mag jolony manige studio wakawiyo masani kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. To achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano chunya ne pod ohero mbita. Ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Macheni kendo nyakura Ramogi Jwang en mor bara podi kete karka chenro en mara rupiny ka wantiere kod kachiel kachiel weche thoth mabedo amedo rango karkae. Ngeni golo paro mathoth kotenre kod kaka itayo od bura kod paro mamoko mantiere karka da miyo wenda dakika achiel mondo mi gi duoke
paro ma ogol ka kod joneno. Swale Mohamed owacho ni bunge Kenya onego kethi jochak manyien. Nitie jal machielo mos ma chwalo ne wakili Kennedy. Nitie wach Ruth Athio Chieng' ma wacho ni pesa ka Ruto golo to kiko land kata. Ayudo paro e wiye kanyo kaachiel kod kaka od bura itayo ka watieko wach mari mogik otenore kod ote mabende or karka kata ng'awi pach Christian mondo dhi e sigana mar SHA. Awinjo gik ma awinjo owachogo. Wach mar ketho bunge aparo ni pok wachopo kanyo. Lakini bunge onego parnegi ni ogiti tijgi momiyi katiba molo article 94 mamiyo gi tich margi mar ng'iyo executive mano tijgi koro ne bene inyiso gi tijgi no. Awinjo ka wach mar golo mar kanisa ni gima Ruto wacho gima duong' kabisa ni kuonde sectors moko hinyore to serikal neno mana ni kanisa emo nyagole pesa mang'eny to giwacho bende pesa tin. Koro mana kaka wasewache onego bed ni ka Kenya ywak ni pesa onge, serikal Ruto himself ywak ni pesa onge, to en ogolo pesa ni kure. To wach mar no lando kako wacho no landro konego landi lakini ng'en mage jo siasa ogeyo no kolando koro ka bro miye teko ki siasa lakini kopo no goli kaka jakanisa sadaka no keto ga ibahasha to sadaka keti bashi kete nikech kik ng'e gimi golo lakini mane gi monego timre lakini ka jo siasa taneno ka gin gitime mondo jo kanisa no ng'e ni jatelo no golo milion 20 mondo miye onya yudo kura moko kuom jo Kristo. Ya tene kama karaka en paro machal gi mano gol kata kod Swale ore ka kod is actually is slow but sure wacho ka ni Cleomus na wakili Ken Christian Benentie karkanya chel ka chelo wacho ne awinjo chenro mos e gwenge mago mag Randago koni an bunge ma wang'ni otamo wang'a jotelo dich mana gi gima giyudo kuom Ruto lakini ngima jopiny toko badhogi ma Esther kawuok Randago mano kama entiere karkanyo depo ni imbe bunge ni otamo wang'i bunge no setamo wang' machon nikech aparo ni serikal molos ni aparo ni gin gi tim moro mar ni iluongo ni rewarding loyalists. Ki ng'ama luwa kabisa to nitie gimoro midhi yude maber emino kata ka jo telo mang'eny ma gweng' ma Rift Valley king'iyo gi ngima gi oselokre kabisa e kind higni 2 ma gidonje telo ni. Koro apane mamiyo jogwa moko be miluma ma kuonde moko nuwa bende kwadonjo kwaluwore gi jatend piny owacho to wabende dipo ka ngima olokre emino ka jokwayo medore kata gweng' magwa mag Nyanza. Jomoko no dhi chon to oyudo ka joma nicho donjo machiegni koro were mondo nyaka joma donjo chon taparo nikech ging'iyo ni ngimana dhi lokore nikech jatend piny chal ma en ong'iyo ni kisira to nyaka lok ngimani. Koro aparo ne miyo jotelo mang'eny miluma mar koro we tich mano yiernegi koro tijgi tije luwo jatend piny owacho ma ana wacho ni okonego bedi en mana ni sani kiwacho ni dwa dissolve parliament what are the grounds for dissolve dwa ketho parliament mar Kenya nikech nyaka bed gi reason mira dissolve parliament to bende yiero no kidwa duoko ji yiero en pesa di maduoko ji yiero sani. Koro aparo ni kaka wawache en ni bunge gen chon ne wan gi gimiluongo ni opposition anda katiba manyisani onge gimiluongo ni opposition wan mana gi bunge emino ka minority gi majority tiyo kamoro achiel onge in the architecture mag constitution marwa onge opposition. Koro ka bunge ok nyal tiyo kamoro achiel mondo ong'i gima serikal timo to mana paro ni jo Kenya wachal jomolal. Koro bunge remwa yiero mondo ong'i wechewa bunge ogeng' serikal katimo gimoro to ka ginyal timo taparo ni jopiny madho hinyore kamano. Kantie ka Christian machiegni matielo mar ariyo ka wantiere kar kae kendo ma en tielo mogik mano mar chenro ayuda ne pachi kotonde kod ote ma joneno bende oro kar ka mokwongo en ni od bura bende nitie geno go sani
ng'ato wacho ni od bura ni tamo kata wang'a kata bago oganda mathoth. Diwach ang'o Christian ka mano bedo wach mari mogik kotenore kod twak motieko mar od bura kaachiel koda osiepe Gachagua makoro sani ogoloko? Erokamano Cleophas. Jopiny nigi neno mopogre opogre kendo kaluwore gi gima dhi mbele sani jopiny ok omor. To oningo bed ni warewre paro achiel nikech ji nigi paro mopogre opogre. Ng'ato wacho ni mondo waketh bunge. Wadhi ketho bunge, kwaseketho bunge to what next? Ang'o mwadhi timo kendo kwaseketho bunge? Koro mano ok oningo bedi. Nikech kwariwore paro to wariwore paro wabiro gi gimoro achiel manyalo konyo bunge kendo chak konyo jopiny. Oningo bed magi jotelo mwayiero kendo ng'enyne wawuoyo ga kodgi. Koro kata kobedo ni dhano wiye wil kata kobedo ni wigi wil kamano, oningo wapar negi ni gin kanyo nikech wan man wayierogi. Koro ka wan man wayierogi oningo bed ni wawuoyo kodgi kendo waparo negi ni gimomiyo gin kanyo nikech wan mondo gichop ywakwa. Koro mano nyalo konyo ka koro wawuoyo gi jotendwa waparo negi ni gin kanyo nikech wan, nikech ka koro gidwa bedo gi interest mamargi owuon gidhi hinyowa kendo koro kanyo ok gidhi bedo jotelo maber. Koro oningo bed ni waparo negi ni gimomiyo gin kanyo nikech wan, to saa mora mora ma gin kocha oningo bed ni ywakwa ema gitero malo kono mondo ywak jopiny owinji. Nikech sani koro yiero chiegni, wadong' mana gi higa achiel to gi thuolo mano yiergo jotendwa ni noningo bed ni gitiyo ne jopiny. To koro yiero kochiegni wadhi bedo piny to kendo wang'iyo ni jotelo man wayierogi gisekonyowa gang'o, nwayiero ng'ane mondo okonywa e ma gi ma, to gik manosingonwa bosetimowa. Koro miyo kata wang'ni kwadoge yiero wadoguru yiero mariek jothurwa, wang'iuru jotelo manyalo konyowa, waweuru ng'iyo jotelo ni gimiyowa singo gisingonwa gik ma gisingonwa to ok gitim. Koro kata kwa bro dok yiero to wadoguru e yiero mariek, wabeduru joma riek jothurwa mondo mbele kono kik wachak wabed gi ywak mwabedogo chien kagi. Erokamano. Erokamano ahinya Nyakoro Mojwang' kotieko twagno mano agwada ni mondo warangi weche mag thieth. Nyakoro Mojwang', sirkal oramo ni SHA tiyo. Sirkal mawalose sani, sirkal mar Kenya Kwanza oseramo ni gini tiyo, ma jatend migao oramo gi koni, tend piny bende ramo gi koni. Sigana losno kako jafwambo wadwa Simtus Okinda. Wawinjane kato bang'e waduka warangi achiel kachiel gi welo mano e studio. Okumba mar thieth mar SHA osebedo ma wach e dho oganda ma pacho ka kuom thuolo buora sani. Ripot manochiw kod Auditor General Nancy Gathungu nomedo ketho chuny Jo-Kenya kod okumbano ma nyaka sani pod medo kelo wich bar ahinya ne jotuo mamanyo thieth. Koloso kod jofwambo, jatend migao mar thieth Deborah Barasa okwedo lipod Gathungu kolero ni penjo duto mane nitiere bugegi mag kwano ne giseduoko. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer, who is PS, Medical Services, and again they will be expounded more exhaustively in Parliament if given a chance. Wach mosir kod jatatije mar SHA e yor kojolo Robert Ngasira molero ni omenda duto ma Jo-Kenya choko dhi accounts auchiel kod line mar M-Pesa duto moyangi e bwo telo mar SHA. And we reconcile our receipts with those banks on a daily basis. And I can assure you that there is no single cent that goes somewhere else. The only money that leaves those accounts goes to pay hospitals. Ewi gope matama mag NHIF masani oduogo chien okumba mar SHA, Barasa koro dwaro mondo tim nonro matut ewi kwan gopego magi chechre nyalo bedo ni nomedia piny e kinde mag lokruok kiwuok e NHIF nyaka e SHA. But one of the things that we noticed is that there was actually a leap of a few of of the claims that came right after we were during the transition period. And again, that one is raising some concerns. And so an audit again needs to be carried out on this. Komachiro jatend migao mar omenda John Mbadi manochopo e nyim od bura mar Senate bende opako okumba mar SHA kowacho ni ma e chenro mabiro reso Jo-Kenya ahinya tok sirikal mar Amerika ne chungo sir e sekta mar thieth. This program is contentious everywhere in the world. There is no country
that I know which has implemented universal health coverage without issues around it, either political, people who feel it should not be implemented, especially in developed democracies, or it is issues around how to implement it. But again, as a country, I think in manifestos of major political parties, we promised universal health coverage. This system is the best for this country, especially with these challenges around some of the health programs that were being supported by USAID. Magitimre kata bed ni weg ute thieth koriwo koda kama itayo kod kanise to ywak ni chenro mag SHA rocho thieth e pacho ka gidwaro ni sirikal orid chenro ni mapiyo. Some of us have worked with the SHA right from the beginning while we were also in NHIF. Sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi kwa sababu huku unadaiwa na huku unaanza kulipa kingine. Lipodo litajener yande oleroni okuma mar SHA ni elwet ji giwegi kendo moko omenda ma Jo-Kenya choko ichule kembe mag ji giwegi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Aya, nyakura mwijua mwana ya mkuru sani kaka isi winjo manchire karaka chel kachiel. Gini ukti. Mani gima jotelo temo wacho. To sirkal oramuni gini tiyo. Mano cheno mag SHA. Sirkal tiyo gi tekre duto makono jopiny gini tiyo. Nyoro na mantiere ground Kiberaka. Giwacho ni gini ukti nyaka joma ndiko ji. Wacho ji kono gini ukti. Moko kuom jok mandiko ji bende pok ondikore SHA. Nikech giwacho ni gimbe osekori gini ukti koro gimok gidandikre. Ji ochom kanyo. Anaparo ni en gima rach kiwinjo ka jotelo mag sirkal chuno ni gimoro tiyo to gima nigi ng'ikruok. Koro aparo ni SHA osebedo gi ng'ikruok ma ji te ong'eyo ni en gi ng'ikruok. Koro en gima rach ka awinjo ka minister cabinet secretary mar treasury Mbadi aneno ko wacho ni gik ma ji wachogo gin political. Aparo ni sama ng'ato dhi thieth to koyudo thieth okane siasa, I don't see politics in it. Koro ken gima ber onego gidog ba giwinjin to shida ni kanye. Nikech ok dwa wach ni gino kaka ng'ato kaka Mbadi no wok soba kucho. En gi jok mowinjo from the ground nang madhi mbele. Koro ok dwa wach ni okia gik matimre. Nikech magi jogi jopiny bro nyisi na adhi yudo thieth to kayudo. Koro en gima yot. Idhi subtal, thiedhi koso kothiedhi. Gisha. Ka kothiedhi, gisha. Gino kuti. Koro ok en gima neno maber ka jatelo maduong' kaka sani Mbadi nyalo chun ni gino tiyo ma kopo nokoti jama wacho nokoti mago jama rwake siasa. Koro SHA kata cabinet secretary mar health Barasa aparo no wacho ni nitie ng'ikruok moko monego tim. Nikech ka chudo ok chop no subtende monego mose thiedho ji gibro we thiedho ji sama giwe thiedho ji gi SHA mano SHA tiyo koso kuti. Aparo ni mane gimonego bende sirikal ng'iyo ng'ikruok mantie samoro gima ne gindiko ne nya tiyo to bendo tiyo kidwo kibiri ground be gino tiyo to samo koti to aparo no ken gima ber kuom sirikal chuno ni gino tiyo to koti. Aparo ni mano gimwanya wacho kama ntiere karkanya ngeni kapok adhi kata ira Christian ntiere ite mokwongo magazet ma The Standard kirange kawuono akia kanya kora mo jangangi thuolo mar nene kama e kaka ne en ondike kanyo ni clueless health CS depo ni mae gima ntiere karkae jopiny gi jolony neno gi jondiko nikech ma pach jondiko koro josomo to dhi nene mopogore kama gintiere karka rem e chwalo twak malong'o kotenore kod weche mag SHA. Depo ni achiel kuom gigo mabende duoko trust mag jopiny piny koso mana dier. Aparo ni gakane wacho ni public participation kiromo gi ng'ati ndara ipenjo ng'ato wa SHA gimonya nyisi mang'eny wa SHA onge imonya ng'ato wacho ni SHA to wegi kanyo akiano okoti but king'iye kadino kaka koro wacho ni clueless CS ni giwacho ni ka CS wuone mok winji gi SHA en tidwaro ni japiny mamwalo kucha to winje. Kora paro no kunwa keto twak to gima ne jiwa go in transition ni kane wawuok e NHIF nonego bed ni gini iketo in phases sama pod NHIF wagol wa phase out to moro ne chako mondo kik bed gi ng'ikruok ni wuok awuoka konti dhi koni to gima notimre ni nokale piyo anya paro ka nitie joma ne pingo kabisa but nokale piyo kaluwore kendo gi kwaya mowacho mani parliament
kata bunge sane winjo kata ka bunge gonduru wach mar SHA ting'eni SHA ni kaka wasewacho kae ni SHA nolos gi bunge marwa en chik molos gi bunge koro kata kwadwa ka way about cabinet secretary way about president but gima wacho ni SHA ni olok gi sheria mar Kenya to ng'ama nyakalo sheria mar Kenya matiyo ki sheria katiba mar Kenya en mana parliament to jod bura kore manya bedo gi ne clueless nikech jod bura kata CS gine mana gi puodhe yes gigo ne gineno kare kine mane dayo dhoge ka pinyo moko noko duoke yo makare yes. magudu ne giwawe ya okal yes ingeni mane gima timore kra sani king'iyo bunge marwa iwacho ni ko yieri ka president dwari adier ni bed kanyo ibro beto ng'amo dhi vetting borem Kenya ka sani nyiso ni president okwa ni bed minister CS to kodoro ni bed CS kati bedo mnane onge giming'eyo parliament bro kadhi tidhi bedo bunge nikech onego bed ni ng'at miyiero ka kata mana ng'ama nokal mane replace bende neje ywak ni clueless mokwongo cha na komecha beno tia kata clueless odhi mbele nikech bunge manokal kaka the same person manka to kada mana parliament wa bende clueless nikech gikalo ka gisekalo to ka gidok ground to gichako wacho ni gino rach orach nade to nobiro bu kale bu bedo sheria bu chako tich haya maparo gi kanya duogo iri mola wach mari mogik koten kod weche gi mag SHA kata kaka sirkal medo tiyo gi teko mathoth ahinya mar neno ni chenro gi okadho kata sudo e yo makare Adil Christian Mackenzie county ma Kisumu machiegni kendo paro ewi kaka sirkal tiyo gi teko mathoth mondo migi kono oganda ni gidi tiyo molo keto gini tem CS kocha gazet makono se wacho ni en clueless jomage magin clueless ka jite man kanyo mano puodhe nikech iwacho ni ka weche tek samore sirkal machon mar Uhuru Kenyatta ndiye jatend migawo moro mano wuok owacho ni dwaro lighter duties bene ma wanya neno ka timore kinde montie ne wane ka imi ting moro matin ponono kata ting mayot wacho na tonga mayot mondo yom go koth kik gure nono Christian Kamano Cleophas wach ni jok magin clueless gin jotelo manopitisha wach ni gi jatelo mar migawo mar thieth mage jok man clueless wach ni jatelo okinya chuno japiny gi gimoko dwa kendo gimoko moro idhi mbele kucho iwacho ni SHA tiyo maber to bisebedo gi thuolo gi jopiny iwinjo maoni margi e wach ni momiyo kori tero wach mbele kucho ni gipuoyo kaka SHA tiyo maber ing'e ni SHA ni oseinyo ji mang'eny kabisa kendo kata kwa ng'iyo private hospitals pesa gi mane gitiyo mar NHIF mano ningo bedni giyudo moko odhi olalala kamano nikech SHA mom manyien to SHA ni kata kidhi osuptal adier king'iyo NHIF gik mano cover mang'eny SHA ni oko cover gik mang'eny mane NHIF okava nyiso ni jopiny inyore kuma ningo bedni okiti gi pesa koro in kidhi osuptal kucho itiyo gi pesa nikech koro SHA ni oome to kose ome oko cover gik machielo koro ing'e ni jopiny ema inyore kendo jopiny ywak kabisa to jotelo mwan go gigeno to dhi mbele kucho wacho kendo puoyo kaka SHA tiyo maber mano kichung kaka jateli wacho gima kamane mbele ji nyiso ni you are clueless about this SHA koro jopiny inyore kabisa ne SHA ni adier kendo kwang'iyo most of the times ana bedo ga hospital adhi kendo aneno kaka jopiny inyore kendo giywak malich gitiyo gi pesa mang'eny kuma ne giparo ni ok gidhi tiyo gi pesa gitiyo gi pesa kata moseng'ado SHA cha pod dhi tiyo gi pesa kuonde mang'eny moko ningo bed ni otiyo gi SHA koro jotelo bro konyo jopiny nang'o nikech adier mar wach king'iyo jotelo gi ibro yudo ka ng'eny gi ok ong'ado kata SHA no gin ka gituo idhi thiedhgi mana oko gidhi mana oko ok thiedhgi Kenya ka to watoto wan mageno wanitie e piny wani kwa tuo tithiedhowa mana e piny wantie ni kuseketo thieth obedo matek kamano jopiny dhi konyore nang'o koro omiyo jotelo owe wuoya ni mondo gimor ker kata gimor jok mano introduce SHA ni to giwach gima dier kendo giwach adier mar wach ni gini inyo jopiny kendo jopiny ywak adier gineno kata TV ka
wi ka gineno e redio ka giwinjo jopiny ywak kendo onge japiny kata achiel an masewinjo ka puoyo shani jotelo ema puoye. Koro jotelo bed mariek kabisa. To kane shani ne dhi konyo jopiny, penjri en ang'o miyo jogi no rush gi wach ni piyo piyo gigeme ma gisekete kachacha. To NHIF mane konyo jopiny malich giketo kando. NHIF nokawinj kata kane jopiny ne ywakne. Jopiny ywakne SHA achiel ni. Koro ere kaka ne gigemo ng'wech gigemo wach shani to gikete piyo piyo to giweri gi gimane konyo jopiny maber mar SHA. Koro jotelo bed jo mariek, giwe wuoya ni mondo gimor jok moko to giwuo ni mondo gikony jopiny mano yiero gi kendo keto gi kacha. Gini rach, gini ok kony jopiny, gini inyo jopiny. Erokamano, Christian. Ada mi thuolo mondo mi imiya wach mari mogik. Bende ka e studio mar Kisumu kotone koda okenge makoro nego bed ni kao kod sirkal. Kata jatend piny Kenya wacho kata gin negi ng'ikruok biro chung' kendo biro tiyo kaka entiere karka. Girango yo machal nade ma opogore ahinya koro ka irango weche makoro dadir koni gi koni gini tiyo gini ok ti machielo ni tiyo. Warango yo machal nade wach mari mogik tieko. Erokamano, wach mara mogik madwa wacho en ni ne jotelo oyier mondo kony jopiny. To ka jopiny oseyieri gin gi geno kuomi malich kendo gin gi gik mang'eny ma gidwa ni konygi. Koro adwa kwayo jotendwa ni jotelo wabed jok makonyo kendo winjo ywak jopiny. Wawe bedo jok man gi self interest. Wawuoya ni mondo wagere wan owuon to wang'i ywak mar jopiny nikech jogi oketowa ka gi geno. Jopiny oketowa ka gi geno, keto jotelo gi geno kendo gin gi gik mang'eny ma gidwa ni jotelo konyi. Koro jotelo mondo winj ywak jopiny, giwe chuno jopiny gi gima ok gidwa. Onge japiny mapuoyo shani kako ber, jotelo kende mawuoyo. Koro jotelo owinj ywak jopiny. To ka shani nitie chandruok kumoro, onego gibed piny giter wachni e bunge mondo ging'i kuma ginyalo chakogo maber mondo gilos wachni mondo kik jopiny hinyre to wan gi jotelo manyalo konyowa. Erokamano ahinya Christian Mackenzie kuom bedo kod studio ma Kisumu. Duka yud wach mogik kawuok kuom wakili. Yes, an kawacho katieko. Shida mwango en gimoro transition. Kaka nowoki wach thieth machon ma NHIF kwa biro wach mar SHA. To SHA niketo mondo orwak ji te. Joma nigi pesa gi joma onge pesa onego bed ni yudo thieth. To ka koro nitie chandruok moro i wach mar SHA ni, taparo ni onego bed ni wanyis jopiny gima SHA en, wanyisi ka ginya donjo SHA. Ng'ikruok ma ji wacho gi nyaka bed addressed. To ok dwa chun ni jopiny wa kucha notiyo to wan jo sirkal to wacho jopiny no koti, jo sirkal to wacho notiyo. Koro aparo ni ma e tich mar bunge mar Kenya mar winjo ywak jopiny. Jobunge kik wi wil gi tijgi. Gibi giwinj ywak jopiny nikech mago e jok ma gi represent bunge kanyo. Gikel gi pach parogo mondo ka nitie gima onego loki SHA. Kata ka en chik mane gikalo, kata ka en regulations manolos mar miyo SHA ochak tiyo, to mago nego loki mondo mi SHA obed gi tich mayot. Koro aparo ni public participation, consultation gi stakeholders nyaka tim mondo omi transition mar from NHIF to SHA obed mayot. Yapan mano kende madawacho. Erokamano ahinya wakili Ken Odhiambo kuom bedo koda bendo kinyi ma kawuono e studio mar Nairobi ka kapok atieko nitie ote moro kae. En koro kwadok e chal mar piny Kenya kawuok e sirkal ma bende osebedo kar kae. Wacho ni Cleophas, new constitution dimension ne oketho weche mag opposition. Sani en mana minority kod majority. Koro sani weuru jowa mondo join sirkal, mondo jomoko bende winje pek mar pengo sirkal matiyo kendo chiemo. Ine Lazaro Kanyambok, mano ma Kariobangi, jama guje Kanyada East. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ang'e ni wakili dodo thuolo mar duoko kata mar chiwo paro. Tagoni erokamano ahinya kendo ka Nyasaye miwa thuolo wabo bedo kendo e chal mar piny Kenya achiel kachiel. Erokamano bende Christian Mackenzie ka entiere e studio ma Kisumu kuom bedo kodwa odiochieng'ni ma kawuono. Mano ema kelo e giko nyakora moge jowang'na tai ka e chenro
mar rupiny twak mar chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch Jackie Sumo Kanyakwar mokeu nyaka sango awei Luet Sharon Ong'aw kukeloni pogore e Ramogi TV kachiel koda ka chenro mar mbakoro madhi chako kanyo ka wan gi chal mar fwamo kod Joyce Oduor kod Sharon Ong'aw chenro mar mbakoromo med neno Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Wala sami chako nitiere capital ma idwaro. Ei capital ni labor is one of them. 2021 ka koro chako tich maber to achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano ne poda wacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Nyaka ibede gi a department miluongo ni accounts department manyalo advise ni to wayudo machalo nade, mage monego watigo to mage monego watim ang'o, wa reinvest kata wakan. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadhi wang'eyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo miyowa mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abich ni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nyakorongwa jwang' machiegni ma en chenro mar pokopogore, chenro miteo kod an Sharon Ong'aw. Toka kanyo ineno ranyisi mopogore mag ko ma bende oseunde. Omiyo kiny makawuono antiere chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere kaunti ma Nairobi. Antiere gi ko, jomoko bende loso kode agwata.
nitiere jal moro buore Nairobi ka mabende osebedo ka loso kogi kaka duso. Iwacho ni oloso gi kaka mwandu mabende inyalo dus godo ot, bende oloso gi kaka mwandu mabende inyalo ket kar mane taya moro mar mondo mi odusi. Omiyo kiny makawuono mane chenro mabende adaro keloni, adaro mar mondo mi adhi arom kod jal mosebedo ka timo kit pok makama kaka pile ibedo kodo nyaka giko mar chenro makamae machiegni. Habari yako? Nzuri sana. Karibu sana. Asante sana. Hii ni Ramogi TV. Yeah. Utatueleza kuhusu biashara unafanya. Yes. Labda unaweza anza tu na jina. Kwa majina naitwa Mutinda Muia. Mimi ni mzaliwa kutoka Ukambani. Na hii ndio kazi yangu tangu nizaliwe nimewahi kuwa nikifanya. Hii ilikuwa inafanywa na mzazi wangu. Sasa hata nikiwa shule alinifundisha nikawa nafanya hiyo kazi. Baadaye sasa nilipomaliza shule nikaendelea tu na hiyo kazi yangu. Kwa saa hii hizi calabazi tunazituanga huko village huko Kambani. Kuna wamama huwa wanapanda huko, so tunazileta huko town. Kitambo ilikuwa inatumika kuweka maziwa, kuweka kama pombe, vitu zile za traditional. Lakini nowadays ni tunatengeneza kama tumeimodify. Ni ya kuweka maridadi, kuna zile za flower vase kama hizi. Hizi ni za kupandia maua, unaweza panda live flowers, unaweza weka artificial flowers. Yeah, in your house you feel okay. Sana sana kwa occasion, ukiwa na sherehe yote, hizi ina reflect Africa. Mutinda, labda unaweza tueleza tu hizi vitu venye ulianza kutuambia Kenya unafanyia. Kwa Ujaluni si tunaita ko. Oh. Sijui Ukambani mnaita aje? Kwetu Ukambani hizi tunazitanga keku. Kananzele, kuna ile ya kukunywa, hiyo ni nzele. Kuna ile ya kuweka, hiyo ni keku. Labda sasa tuambie sasa iko yenye tunaita kwa Kijaluo Kenya mnafanyia sasa. Ulianza kutueleza, labda tueleze zaidi. Yes. Sasa hizi vitu kutoka kitambo inamea tu kama flande. It's like a pumpkin. It's one class of pumpkin. Alafu sasa ni vitu ni kama matunda. Lakini nowadays tumemodify, ni kama ni cultural lakini inafanyika. Ni kitu inaleta manufaa kwa sana sana kwa Gen Z. Kwa sababu sasa hivi kuna makabuni, sasa wakifanya kazi kama hii wanaweza jisaidia kwa njia moja ama nyingine. Kuna art kama siku hizi tunachora, we have those arts, tuna paint kwanza, kuna process Kwa mfano kama hii tukianza kutengeneza tuko na vijana kama 5, kuna yule kwanza anaanza kuosha, kuna yule anaweka mguu, kuna yule wa kuchora. By the end of the day unapata imekoblitika. Sasa hiyo ni kitu ambayo inaweza tumika kwa nyumba. Alafu is in process, ni kitu ambayo inapendeza, ni Afrika, tunayofurahia sana. Labda unaweza tueleza ulianza mwaka gani? Mimi nilianza saini kwa 35 years. Yeah, tangu utoto wangu ndio kazi nilianza, sijawahi enda kwa muhindi kuuliza kazi. Ni kama vile nilikueleza mwanzo, baba yangu alikuwa anafanya hii kazi, alinifundisha tangu utotoni. Sasa kukomea kwangu hata nikiwa shule nilikuwa nafanya hii, nanunua vitabu. Baadaye nilipomaliza shule ndio sasa nikawa ndio naendelea na hiyo kazi yangu, na bahati mzuri nikafanikiwa, tumepata wageni. Sasa tunafurahia sana kwa sababu pia tulikuwa tunafanyia workshop, tulikuwa tunafanyia kwa nyumba, tunaenda kupeleka kwa maboutiques. But nowadays kama huyu nani wetu, gavana yetu ametusaidia sana. Tumepata mahali ambapo tunafanyia kazi, tunafurahia sana. Ambapo sasa wazazi ndio walikufunza venye unaweza chora. Yeah, wazazi walinianzishia tu kunifundisha, lakini sasa design kila mwaka, kila wakati inaenda kichange. Kwa kitambo kidogo walikuwa wanatengeneza za maziwa, kuna zile walikuwa wanachora natural kama this one. Hizi zilianza kitambo, lakini sasa nowadays tumemodify. Like this one, unaweza kutengeneza kama lampstand, also the flower vase. Junaona umeziunda njia tofauti tofauti. Yes. Kwa Kiswahili sijui hizi zinaitwa nini kwanza? Hizo ni calabash, Ni calabash. Tunasema calabash, yes. Yes. Labda tuambie ati hizi calabash mnazitoa wapi? Because naona ziko na sizes tofauti tofauti pia. Kila moja iko na mbegu yake. Ni natural, ni kama wanadamu. Kuna zile ndogo, hiyo haiwezi kuwa kubwa kuliko hapo, na kuna zile kubwa haiwezi kawa ndogo. Ukipanda hiyo ndogo itakuwa ndogo, ukipanda kubwa itakuwa kubwa. So mostly ni from Kambani, na si wote, ni side moja. Wale wako karibu na mito, wale wako karibu na zile sand soil, sana sana inafanya mzuri kwa sand soil. Customers wako ni kina nani? Customer wangu ni sana sana watu wa events, watu wako na masherehe na CBC. Even nowadays CBC wanakuja, wanapata, kuna wanasomeshwa, na ni vizuri sana kwa sababu pia tumepata kipato hapo, na watoto wetu pia wanaweza kujua vile wazazi wao wa kitambo walikuwa wanatumia hizi vitu. Unajua kulikuwa hakuna mitungi. Sasa ilikuwa inatumika kuweka maji kwenye store. Sometimes for like a fridge,
wakati mwingine inawekwa hata mbengu. Unajua ukiweka mbengu hapa inaweza kaa even 2 years bila kuharibika. Yeah, it's very natural. Ni kitu mzuri sana. Na ukisema ati customers wenyu ni watu wa events, ni events kama gani? Labda unaweza tueleza ni kama gani zinatumwa kwa events kama gani? For example, kama hizi kuna wale wa Kikuyu sana sana, wacha nitumie tu hivyo. Sasa hii inatumika kwa kulebesha kwa mahema. Kwa hema unaweza hang ama centerpiece, you can fold like this, inakuwa ni centerpiece kwa meza. So this ina reflect ile Africa. Zile zina reflect Africa. Kama kuna event unataka reflect Africa, hizo vitu tuko nazo hapa kwa kudecorate. Hii pia inakangwa maua, pampas glass, unaweza weka somewhere for kwa ile lent carpet, unaweka this side. Yes, also we have the long ones. Tuko na many designs like this one. Hii nayo unaweza weka kwa carpet kwa ile lent carpet. Hapo kwa mlango unaweza weka this side. Sana sana inaana both side zote zinapanana. Also you can make the lamp stand. Yeah, unaweza kelea maua, ni vitu ambazo ni za Kiafrika. Yeah. Na naona apart from hizi naona pia hata nyuma yako uko na zingine pia. Yes. Kama zile. This one for the long ones, kuna ile shakers, hizo music, kuna hizo long Masai. Hizo pia unaweza weka maziwa. For decoration pia tuko na Afrika yote iko hapa. Yes. Mutinda, sijui motivation unatoa wapi kwenye hii kazi yako? Hii ni neema tu na hii ni talent tunaweza sema ni talent kwa sababu mara nyingi si ati ni kitu, ama wakati mwingine unapata kama customer ako na idea, anaweza tupea idea, tunaandikanga hata majina. Kama ni event yako ni ya harusi, tunaweza kuandikia jina yako. Kama ni unatupea idea, tunaweza make even in color. For example like this one, hii ni ya mwenyewe, ametupea hiyo idea kutengeneza hiyo the flag of Kenya. This is a lampstand. Yeah, this is very amazing. Hii ni ya kuweka bulb So by the end of the day tunaweza kamilisha na itakuwa very nice. Ya reflect Kenya. Yeah. Maybe na calabash, sijaona kama unataja calabash. Sisi tumezoea vitu kama uji. Yes. Calabash tuko nazo. Hizi zilikuwa zinatumika kukunywa uji, kunywa mlatina, hata chakula. Chakula yake iko very okay. Ukikula hii unaweza kula mpaka useme uongezewe tena, kwa sababu iko na taste na ni kitu haina madhara. Yeah, ni kitu inaweza kupea appetite. Kama una appetite ya kukula, jaribu jele. Weka hata kama ni ungali, weka hapo. Yeah, itakuwa mzuri. Na pia jamii yetu wanapenda hii. Yes. Sijui kama nyinyi Wakamba pia mnatumia kutengeneza maziwa. Yeah, tunapenda sana. For example this one, inaanza na kuosha. Ndani unaweka maji moto, inalala hapo ndani. Alafu sasa kesho yake unatoa hiyo maji, unaweka tumawe. Then unasungua kwa polepole. Ukitumia nguvu inaweza pasuka. So the end of the day unapata ukiweka maziwa, hata maji yake huwa iko na taste. Kwa mfano kama wale watu wako na answers, wanasumbuliwa na tumbo, ukitumia maji ya hii kibuyu inaweza kusaidia sana. Mutindo umetueleza mambo mingi sana. Yes. Ngeni kako ganda nyako rumgajwanga ngeni chendo ka uno wacho gidho Kiswahili katika maana kako ganda. Besene noni mabende nko tomako ini ile ya Masai, si ndio? Yes. Mako mabende jadongo piny Masai kocha. Mawangiyo goda ma mabende luongo ni ko, mabende loso goda gwata. Mutindo selaronwa kama bende gigole ko makamagi. Wacho ni thothne dongo e gwenge magu Kambani. To en bende wacho ni chakre tin mare ema bende nopuonjre tich makama, jonyuol ne timo tich makama, bende osenyiso kaka tinde giduso nikech wadak e piny ma bende olony. Kik mana bed ni watimo na giko e yor loso chak, iwacho ni wapuoyo odo chak. Kata kamano ko timo mwandu mopogore opogore mana kaka Mutinda bende oseleronwa. Jok mantiere gi nyasi kuom ranyisi okuche luonge ni Rorashio. Wangeni Kijaluo kata mana dholuo kone wanwa luonge ni nyasi mag nyombo. Mag bende inyalo tiyo godo kaka decorations magi. Kata kamano Mutinda tukiendelea, nisikwambie Kijaluo yenye ujui, si ndio? Unaweza tambia changamoto? Yes. Changamoto ni gani katika biashara? Changamoto ziko kwa sababu hizi ni vitu fragile mostly. Kwa mfano tukitoa huko village, kama mimi bado sijafanikiwa kupata gari, tunatumia matatu. So sometimes ukiweka kwa Kelia, ukifika huko unapata zingine zimevunjika. Alafu pia installation pia hapo pia si mzuri sana vile. Jaze hizo vitu inatusumbuanga sana. Ile nyingine ni mambo ya kuuza, marketing. Marketing pia iko na inatusumbua kidogo. Kwa hivyo tukifanikiwa kupata sana hizi vitu, kama tukiweka decorations, mostly wale wanapenda sana ni huko watu wa majuu, wazungu wanazielewa vizuri sana. Na tujapikia hiyo kiwango ya ku market outside of Kenya,
So sasa tuna market tu hapa Kenya, events za Kenya. Tukipata promotion ya kupika huko Europe ama country world market kama Dubai, tunaweza kuwa tuko mzuri sana. Alafu tunaweza ongezea hata vijana, kwa sababu hii ni kazi iko na process. Huwezi fanya peke yako, lazima uwe na uko na vijana kuanzia kama 20 kwenda juu. Ambapo uko na wangapi hapa? Sasa niko na 15 Yes. Wenye nakusaidia kufanya kazi. Yes. Before tuende kwangu ndio utueleze ama ueleze fans wetu venye hizi vitu zinaundwa ndio zikae hivi. Labda utueleze tu kijuujuu what it takes ndio ikue sasa ni complete product kama hii. Ikishakuja hapa sasa inakujanga vile imetoka kwa shamba. Alafu sasa inaanza kuosha. Kwanza inaanza kuoshwa, hiyo iko na maganda. Inaoshwa, tunatumia kisu na maji na sabuni. Alafu kuna steel wire. Tunaweka finishing inakuwa smooth. Then unaweka kwa jua ina dry. Ndio sasa tuanzane nayo. Kuna zile inawekwa colors, kuna design zingine kwanza kama hii tunachora bila kala kwanza, alafu tunaweka kala baadaye. Lakini hii lazima kwanza upake rangi kwanza. Alafu sasa hiyo rangi kikauka ndio sasa uipe ile design unataka. Na ni rangi gani mnatumia? Mostly we use shellac and stain. So shellac hiyo ni monocolor. Alafu stain ni ile kama unataka red unaweza mix na powder ya red ama ya black. Na maintenance? Inatumia vizuri, inatumia vizuri, si mbaya vile, lakini ijapokuwa inataka pia umejiprotect. Lazima uweke mask kwa sababu ni color inaweza kuaffect. Na kumaintain hizi deco nao hizi tunaita kwa sisi kwa lugha yetu. Kutengeneza. Kutengeneza. Ikisha imeshatengenezwa kama hizi zingine zimepakwa rangi, ndio mtu aweze kuzimaintain. Ina involve nini? Tunaanza kuichora. Alafu sasa kuna different designs. Kuna zile za lamp stands, kuna zile za kuweka flower vase, kuna zile za decorations just for deco in your house. So inategemea sana yule customer amekupea hiyo idea anataka kitu gani. Mostly wale wanataka sana ni watu wa feso. Hii inatumika sana kwa feso. It's well okay. Mutinda, asante sana kwa kutujulisha kazi yako. Najua bado tunaenda kuona process venye mnatengeneza hizi ulisema ni calabash hadi zikuwe venye ziko. Nikisamarizia tu fans wetu na Kijaluo Nyakoronga Juanga. Mutinda seleronwa ohala mabende gitimo kocha kaka na giduse. Wacho nitire moko kuomgi kuom ranyisi kaka mani. Wacho ni gitiyo koda rangi. Mano mar duse mondo wuoge rangi ne odhi rangi ne. Bende biro bedo kineno kaka irudhe koko sewuok e puodho ok wicha rangi. Nyaka girudh gi steel wire gi chwer maber mondo obed gimoro mapoth. Mabende kata mana kowiche rangi inyalo ti godo e yo makare mar mondo mi obed ni odusore malombo wang' oganda. Bende seche achiedh nade mopogore mabende gisebedo ka gikadhe. Achiel kuom achiedh nade owacho ni koma kamagi gin gigo ka bende nyalo tore mapiyo. Omiyo ka gigolo gi ukambani nyaka tinggi makare. To samoro yudo kaka iting'o gi samoro tore mang'eny. Kata kamano nyaka gisani adaro mar mondo mi Mutinda odhi olernwa kaka koma kamagi iloso mar mondo mi obed ginero mabende nyalo bedo ne lombo wang'. Mutinda sasa tatuonyesha process venye ulisema from the start ikitoka ukambani venye ulisema zikakuja hapa venye mnazifanya hadi ziwe vitu za kuburudisha macho hadi sahi, si ndio? Labda ndio uende tuonyeshe. Zikitoka kwa shamba tunaleta na gari. Sasa zinafika hapa zikiwa kama hii. Alafu sasa the process inaanza. Tunaanza kuziosha, tunaweka kwa maji. So mpaka ikunywe maji. Alafu sasa inaenda kwa pilipo, inaanza sasa kuoshwa, inatoa hiyo maganda like this. Tunatumia kisu tu ya kawaida, unaweza tumia kisu kama hii ama ile kisu ya mboga. Alafu sasa tunatumia waya kwa kuileta, inakuwa very smooth, inakuwa safi kabisa. Kwa hiyo maji tumeweka sabuni ya kuondoa zile kama kuna chemicals ni vitu kama hizo. Lastly inaingia kwa kuchora. Kuna vitu zile tunachora. Alafu kuna zingine tunafunga kama hizi zile shakers zile za music. Inaenda namna hii. Tunaanza kufunga, tunafunga kwanza hiyo strings. Alafu tunaendelea tunaweka zile, hii yote ni kazi ya mikono yetu. Na hiyo rangi nyeusi ni gani mnatumia? Hii ni stain na shellac. Shellac plus stain ya black.
So ukimix pamoja, tukipaka inakuwa fast dry, alafu ina shine. We can make any color, rangi yoyote tunaweza tengeneza. Sasa ikitoka hapo kuna zile tunatengeneza hizo shakers, kuna zile za kuchora, kuna zile za designs. So kuna zile zingine tunapasua inakuwa half. Ikimaliza kuchorwa kama hii huwa tunaweza ikata, tunaikatia tu hapa juu hivi inakuwa half. So inside inakuwa kama hii, inakuanga na vitu iko na mbengu. This is a verse chef, inakuwa na mbengu. So those are things hii ukipanda inaweza zaa even 500 pieces kama iko na mchanga mzuri na kuna maji, lakini haitumiangi mbolea. Ukiweka mbolea utaharibu kwa ile sand soil. So tunaosha ndani vizuri inakuwa safi. Last tunaweka color like this end color, we can black color inside kwa sababu ile fumbi. So tuna make those lengths. Hii ni ya kusaidia kusimama, mostly inatumika kwa meza, high table So kuna zile tunashona inakuwa like a pot. Hii tumefanya kushona, hii inashona juu hivi. Hii inatumika kupanda maua. Unaweza panda artificial flowers, unaweza panda live flowers. But live flowers ukipanda live lazima tuweke holes small holes. Ya ile ya kubreathe. Kwa hivyo inaweza kusustain, kuweka maji, kuweka mchanga, iko sawa. Na Mutinda pia ulisema kuna za CBC. Yes, we have the small size for CBC or younger babies This is for lullaby. Hivyo haiwezi kuwa kubwa kama hii. Even now ukienda upande itatoka like this design This is a whole design. Kila moja vile iko inazaliangwa tu hivyo na bengu yake, ukipanda itazaa tu namna hiyo. Ikiwa ndogo haiwezi kuwa kubwa, na ikiwa ndogo haiwezi kuwa ni kubwa, haiwezi kuwa ndogo. Nyakoronga jong Mutindo selero ni mar mondo miko owuogi kosewuok e puodho makeleka malose moduse mobede odi kanyo. Onyisi kanyo ni ko igolo bang'e ikete pi obudore mar mondo mi ng'e ma texture ogwar mar mondo mi owuogi. Tegware kaluwore ni ko wich rangi obed gi nero ma smooth malombo wanga. Bang'e osenyisi bende rangi ma bende gitiyo godo mar loso ko makamagi. To bende ko mana kano senyisi entiere koda kodhi e iye, kodhi ma bende igolo. Kosegole eka iduse e yonero makare. Duto te ma bende oseleronwa ko loso mwandu mopogore opogore, lampshade, oloso gige dusruok moko kuom gi bende neno to kaka Nyakoronga Juang ma bende inyalo tiyo godo e nyasi mopogore opogore. Nina labda before ama kabla tumalize hata hii show, pia kuna changamoto nyingine na hisi au kuambia watazamaji kuhusiana na venye iko na changamoto. Niko na mkono wako na niko na malama, labda unaweza tuambia ni kutengeneza hizi kalabashama. Wakati sasa unakuwa ukitengeneza unatumia very sharp knife kama hii. Alafu sasa wakati unachora saa zingine sasa kakipita kanaweza kukata because it's very sharp. So hiyo pia ni changamoto tunakuwa nayo. Yes, lakini in time tunaendanga tunadungwa shindano ya tetanus. Sababu hizi ni chuma. Na mkivaa kitu kama inaitwa nini? Mask si hata mask, gloves. So when tukiweka gloves ni kama huwezi fanya kwa sababu sisi tumezoea direct mkono. So ukiweka hiyo gloves sometimes inakuzuia. Sababu kama hizi ndogo lazima sasa ushike vizuri, iwe iko tight kwa mkono zo isifonyoke. Wakati sasa unachora kama hivi isiweze kutoka. So tunazoea tu mkono direct. Na changamoto nyingine labda ni hizi zinaitwa dust zinatoa because ukiangalia huko vumbi, tukiangalia hapa ndani ziko na dust mingi. Unataka tukifanya hivi inatoa dust. Mbona siwaoni hata na mask kama nikenye mmezoea? So it's in process So kwanza tukiosha haina shida, lakini tukipikia kiwango ya kutoa hiyo vumbi ndani lazima tuweke mask. Lazima tuvae mask. Labda tukimaliza unaweza eleza ma viewers ama watazamaji wetu juu niliona mmechora like hizi ni the big 5 Nikiona hapa kuna marino, kuna simba na wanyama wengine. Ndio mchore kwa hizi surface mlishasema mnaosha na kwa smooth. Mnawekaje hizi ndio mwanze kutoanisha itoe picha ya animal ya mnyama. Hiyo ndio talent na hiyo ndio kazi yetu. Sasa hiyo iko kwa kichwa direct Hakuna mahali, hakuna penseli unatumia, hakuna kitu unatumia. Kwanza unatoka direct from mind. Inatoka tu kwa kichwa. Kwa kichwa direct. Hata ukiniamsha usiku nianze kuchora nachora exactly. Bora unipea ndio unataka ndofu, unataka hii na kuchorea exactly kama hiyo. Na hizi designs sijaona huko Ujaluoni mingi. Sijui kama unaofa training mwenye anaweza taka kuingia kwa hii biashara. Sijui unaweza mwambia nini? Karibu sana kwa sababu sasa hii Kenya tuko na changamoto kubwa, hakuna makabuni na hakuna kazi, lakini kazi ziko kwa vijana wale wameamua kujituma. Kwa yule kijana hachangui kazi. Kama hizi sasa nikienda huko village vijana wengine hata kunibeba wanakataa.
nabeba kibuyu, sibebi, wako na motorbike. So ni kazi ukiwa umejitoa na unapata, kwa sababu hapa nasomesha watoto, hapo ndio mapato yangu. Unaona vijana wote nimeandika, kila mmoja anapata pato lake kila siku. So ni kazi kwa vijana wanaotaka kufanya kazi ya mikono, na training ni rahisi sana. Kwa mfano kama siku hizi wameanza CBC, tunaenda kwa mashule, wanakujanga hapa na tunaenda kwa shule kuwafundisha. So wanatulipanga kwa alawa. Kwa hivyo ni kitu mzuri kwa yule mtu anataka kufanya kazi. Kwa mfano kama sasa hivi wale vijana hawana kazi, wakianzisha kazi kama hii wanaweza songa mbele na wamepata chakula, wamesomesha watoto, kwa sababu haitaki training kubwa sana, na hata payment si ati ni kubwa sana. Unakuja hapa siku 2-3 tayari ushajua. Mutinda, najua tumekuwa tukiongea sana. Yes. Labda watazamaji pia wanataka kujua Mutinda anapatikana wapi? Uko kwa social media, namba unatumia, kwa wale pia wenye wanataka kufundishwa kazi, si ndio? Unaweza waambia? Mimi niko hapa Mariro Market na niko na WhatsApp, niko na namba yangu. Niko na WhatsApp, tunaweza communicate, niko kwa Instagram, niko email. Yes. Kwa hivyo namba yangu ni 0715 60 7495 0715 60 7495. Mimi ni Mutinda Muia. Niliandika majina matatu ikakuja mawili, kwa hivyo usiangae kwa nini natumia. Na social media? Social media niko Instagram na niko na email. But ukikuja ni Mariro Market, hapo uwezi nikosa. This is my base every day. Mutinda, kabla tumalize, nilisema hizi calabash zikikuja ndio mzitengeneze, na zingine mmekata kama hii. Hii mkishakata, hii kichwa yake inaenda wapi? Mnatupa ama? No, hiyo kichwa yake tunaimodify. Tunaiweka kama is like a stand. Tunaiweka stand. Ama? Like this also we make the stands basically kama hili iko pale. Hii tumekata hapo juu ndio tumeweka hapa chini. Iko kama stand. Hii ni stand sasa ya kusimamisha hii. So when iko imesimama kwa meza iko sustain. Hizi those ones tunakata, hii lazima ukate kwa kibuyu direct, una sako here. Unatwanga hizo kwa sako kila moja ndio iwe smooth na line. Sasa kuna kitu waste product hapa? No waste. We also make the earrings. We have many designs kama hizi pia ni lampshades. Hizi tumemodify. This is African lamp. Ukiweka bulb ndani, hizo marble ziko na reflection. Hizi ni nini? Banta? Hizi ni banda tu. Lakini sasa ukiweka bulb ndani, zinatoa mwangaza, zina shout. So iko kwa sana watu kwa mahoteli, kwa makuti, kwa pilabu, even your house. Maneno yako mwisho kuhusiana na biashara yenu? Nashukuru sana kwa kututembelea siku ya leo, na tumeshukuru sana kwa kuwa na hiyo wakati pamoja nanyi. Yangu ni kuambia wanalika waache kutulia nyumbani, waache kubweka, kazi ziko, wajitokeze. Kwa mfano hata hapa kuna kazi mingi sana ya mikono. Ukianza kuosha, kupika sandpaper, unaanza tu hapo. The end of the day unapata kitu, alafu unapata idea. Unaweza fanya kazi yako, kazi ziko. Wasikae kwa nyumba. Hata kama huko Europe tumekatazwa kwenda, lakini tuko sawa. Mutinda, asante sana kwa kutuonyesha kile ambacho unafanya hapa jijini. Yes. Mana kumanya kwa ramgajua ngapo kwa tieko weller ni mana matini gini rema bende Mutinda na wacho. Mutinda na wacho ni ya ko. Dengeni ko mar mondo mi obed ko en gi wiye donge. Wiye no ka gisegolo oko wit. Wiye no nyalo loso mondu mopogore kuom ranyisi mo loso decoration ka mana gi wi konya koram gajuang kopogore bende samoro bende giti to koram na ko kama mar mondo mi olos mondu makamagi mabedi nyalo tiyo godo kaka wall hanging se odi kacha. Kopogore gi mano bende ma koma wajani no Masailand bende no ka bende gitiyo godo mar mondo mi obed raten kiketo kanyo mondo kik luar. Mutinda pia nilikuwa nasahau hii mnaunganisha aje? This one tunaunganisha, unaanza na ile kubwa chini kwa sababu ya kusustain, unaweka kubwa chini, ndogo inafuatana mpaka juu. So lakini katikati kuna hole. Tunaweza make the lamp stand, tunaweza toboa hapa na waya iende mpaka juu. So itakuwa lamp stand. Also kuna wale wanataka tu ya decoration, pia unaweza weka maua hapa kama zile fiberglass glass. Just for deco. Na ndo mziunganishe hapa. Here tunatumia hood glue like pono, like this one. Kuna hii alafu tuna mix na pillar. We have the pillar also. This one, these are pillar hii ni ule unga ya mbao. Tuna mix, okay. Inakuwa kama ugali. Alafu sasa tuna stick kwa ndio ikikauka, unaona like this one. So wakati sasa umeunganisha, ukiunganisha hapa ikikauka, uwe imeshika. Haiwezi toka. Unless sasa ipasuke huko hapo, yes toka kabisa. So inatumika kama lamp stand. This for lamp stand.
and also for deco. Wale watu wa events, wakati wako na event unaweza weka kwa samu ya kona ama kwa zile red carpet. Yes. Asante sana. Nyakorom Gajwang dong mano pok koso manango. Mano pok Nyakorom Gajwang. Koro ne oganda luo ma bende en tingo marwa wan bende nikech kinyo kata na gwenge magwa makaluo wantiere kodako. To koko wantiere godo Nyakorom Gajwang watiyo godo mana e kuoyo chak gi losa gwata. To ko ben ngeni nyalo mi kata na biashara nikech Mutinda bende na nyisa ntiere kodhi mana kaka ineno kothe bende tin. Wacho ni kothe tin to kodhi nyalo golo mwandu mopogore. Mae kothe en mana kamato nyalo golo koma ng'eny. Koro wan kaka oganda makaluo aparo ni bende wayudo pok ma bende wanyalo timo mar mondo mi kik wayuaga kaluwore koda tije ma bende wanyalo timo. Donge neno kit pok ma bende akelo kiny makawuono. Mutinda nostio namba nepo nono ni dwaro tiegruok mar mondo mi in bende chake gini e gwenge makaluo yuane tol. Gika jibet makelo e giko mar chenro mar pok opogore. Chenro makama nakelo ni chiro ma Mwariro e county ma Nairobi. Gino mara ni do puonja chela adek ma bende nyalo tingo kotende kod chenro marwa okinyi makawuono. Orituru masani nyinga Sharon Ong'ao. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا نغاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا نغاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Marubani
wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. To achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano chunya ne pod ohero mbita, ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Nyakwara Mugejuang machiegni chenro mar mbako romo aneno kanyo ka en dakika 7 tok saa 3 mar okinyi, manyiso ni chenro mar mbako romo chakore ayanga nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae okongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche mwaluonu achiel kachiel e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kawachako en kotudore kod mano wacha mar riwruoge mago mag jochiw thieth mago mag ji giwegi kata riwruok mago subtende mag ji giwegi mayudore e kor gwenge mopacho kae kaachiel kod e bombe kata mong'ere kod dongere ni Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya RUFA. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo chung' margi kotudore kod gino mane jatend piny William Ruto owacho odiochieng' manyoro, ka bende nowacho ni ute thieth mago mag ji giwegi kaachiel kod mago mag ute lamo mano okumba mar thieth machon mano mar NHIF ne nitiere kod gowi margi mano mar milion 10
apar kadok piny ibo bed ka ichulo gi omenda maggi. Kalure ni wang'eyo ni riwruoge mago mag ute thieth mag ji giwegi kaachiel kod faith based mago hospitals negi chungo chwalo chenro mag thieth e pacho kae kokalo okumba manyien mar thieth mano mar SHA kane gidwaro ni sirikal ochul gi omenda ma NHIF noko chulo gi. Wang'eyo ni SHA e kinde ma koro ni weyo tiyo kod NHIF gowi mane NHIF ne nitiere godo mag ute thieth koro nodhi e okumba manyien mar thieth mano mar SHA. Mano momiyo ute thieth mag ji giwegi kaachiel kod faith based organizations kata healthcare providers negi chungo chwalo chenro mag thieth ka gidwaro ni ochul gi. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny owacho ni ibo bed ka ichulo gi omenda mano omenda ma en $10,000,000 ma ute mag thieth go dwaro ibo bed ka imiyogi. To kaluwore kod rufa kata riwruok mano mag ute thieth mag ji giwegi odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka giloso kod ute fwambo kotudore kod chung' margi. Gibo bedo ka gilando okenge ma gibo bedo ka gitiyo godo ahinya to e pogo omenda makamano. Mano omenda $10,000,000 moket tenge mibo bed ka ichulogi. Kopogore kod mano bende gibro bedo ka gichiwo ler ahinya kotudore kod chwalo chenro mar thieth kata chwalo thieth ne jopiny kokalo okumba manyien mar thieth mano mar SHA. Wang'eyo ni gibro bedo ka giromo kar saa 4:30 mar okinyi ma kawuono e apise maggi mayudore buore Nairobi kae. Jofwambo magwa bro bedo ka chopo kuro mar mondo mi wawinja ne chung' margi ahinya to gisani ma piny owacho osesingo ne ute thieth mago mag ji giwegi manitiere kod omenda kata gi claim omenda madero $10,000,000 kadok piny ibo bed ka ichulogi. To mago manitiere kod omenda mago moheo $10,000,000 jatend piny no wacho ni nitiere komiti ma ibro bed ka ichuogo e thuolo mar ndalo 90 mabiro mar mondo mi ononane gowi ma sirikal nitiere godo magi eka ibo bed ka ichulo gi ayanga. Mano wach mwaluonu machiegni ahinya kaloni ni wang'eyo ni sekta mar thieth en sekta mosebedo kod achiedh nade mopogore opogore e pacho kae ahinya to kokalo e okumba manyien mar thieth mano mar SHA. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne weche go mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen. Odiochieng' ma kawuono Kipchumba Murkomen obro bedo ka otayo chenro mano mar chwalo nyamburko manyien mar mondo mi ojiw arita e pacho kae. Mago nyamburko mong'ere kanyo kod dhongere ni Armada vehicles. Mago gin nyamburko manyalo wacho kod dhongere ni gin bullet proof. To ang'eyo ni thothgi itiyo kodgi kod jolwenya kata kod obila e pacho kae mar mondo mi kata kama gino chwado nyamburko makamano to ok nyal donjo e iye. Mage mana moko kuom okenge ma jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen temo mar keto kare mar mondo mi oting' malo kata ojiw weche mag arita e pacho kae. Ka bende chenro makamano bro bedo ka timore GSU headquarters mayudore Ruaraka e county ma Nairobi ka. Jofwambo magwa bro bedo ka chopo kuro mar mondo mi wayangni ni seche moko ni gin kata nyamburko adi mago armored vehicles adi mibo bed ka ichiwo ne obila e pacho kae ahinya mano mar jiwo weche mag arita e pacho kae. Wach maluonu kawuono e kaunti ma Kisumu tudore kod wechego mag pur ka bende odiochieng' ma kawuono mano migawo mochung' ne wechego mag pur kata KALRO mano Kenya Agriculture and Livestock Organization. Odiochieng' ma kawuono nitiere mano Horticulture Research Center manitiere mano Kibosa e kaunti ma Kisumu ka bende giyawo kanyo kar puonjruok weche mag pur. Ka bende chenro makamano nochakore ayango odiochieng' manyoro tarik 5 kendo bro bedo ka dhi mbele odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 6. Ka bende en mano mar jiwo wechego mag pur ahinya to kotudore kod biro kod riekni mamoko ahinya to minyalo tigodo e pith mag chiemo kaachiel kod pith mag chiaye e pacho kae mar mondo mi ne kaka inyalo jiw weche mag pur e yo makare e pacho kae. Omiyo ka intiere kaunti ma Kisumu inyalo chopo Kibos kanyo mar mondo mi iriwrie Mkulima Open Week exhibition madhi mbele mano Kibos e kaunti ma Kisumu. Kendo kidhi kacha to idonjo nono maonge chudo moramora mar mondo mi yud tiegruok makare kotudore kod wechego mag pur kaachiel kod pith mag chiaye. Wach machielo mwaluonu e kaunti mano ma Migori otudore kod chudo mago mag
jopur mane ochiwo puothegi ne chenro mano mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Nyaka sani koro mano National Land Commission sani koro oyiene National Irrigation Authority mar mondo mi odhi mbele kod chenro mar chulo jopur mane ochiwo puothegi ne chenro mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Ka omenda maderoma $68 oket tenge mibobed ka imiyo jopur e kaunti ma Migori mane ogolo puothegi kata nomiyo serikal puothegi mondo oket godo chenro mar Lower Kuja Irrigation Scheme e kaunti ma Migori. Adonwa tieko dwach maluo e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Wang'eni oganda jo Salama nosechako Ramadhan mar Giayanga. Odiochieng' ma kawuono chenro mar siro jogo maonge kod nyalo e kindegi mag Ramadhan ma oganda jo Salam dhi mbele kod tweyo. Gibo bedo ka gikonyo jogo mochando. Ka chenro makamano bro bedo ka timore e alap ma Sirani mayudore kar chung' od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa. Wang'eni e kindegi mag lamo kachiel kod tweyo oganda jo Salam nojiw mar mondo mi okony jogo mochando gine kaka ginyalo konyo joma moko bende. Mane momiyo jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Mombasa Joja oko bro bedo ka luonwa kit kaka oganda jo Salam e kindegi magintiere e Ramadhan giwuok oko mar konyo jogo mochando e yo machalo nade. Obo bedo ka waluonu mano achiel kachiel e kaunti ma Mombasa. Nyakwara Moge Jwang weche topodi thoth mak mana ni e chal mar fwambo wange koni mana matina kotudore koda mogo kuom weche mwaluonu kata kamano weche mathoth inyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka iyudo kata ineno e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak e chenro mar Mbako Romo. Kikidhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne an gi yie mang'eny ahinya kuom Seheraj. Ne an gi yie kuom herano. Poingo gimoro amora. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo in e wuon Prince Raj.
ere kaka in inyalo wacho ni ma ibiro timo na neno ka bingwana no doye ka urne anga kikitem sudo buta Paramin koro wachna donge in niwacho ka in ibiro DNA test nikech DNA test ni kae wachna wan wabiro timo ang'o Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wabiro ng'eyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge kendo omiyowa mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong dakika en 20 tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en twak e chenro mano mar mbaka oromo kama bende pile wajawacho ni sud machiegni mar mondo mi wago mbaka. Okinyi ma kawuono mbaka ma bende odoro goyo en mbaka kotenre kod yiero. Wang'in wantiere higa mar 2025 manyiso ni yiero dhi kakayo higni odong' mana 2 kende Nyakorongo jwang. Te kinde ma bende higni odong' 2 kapok ota yiero mar higa mar 2027. Penjo ma bende pod wamedo penjo Nyakorongo jwang' ikruok makare bende osetim mano gi duola matayo yiere pachoka mano mar IBC. Ikruok nyalo bedo okenge mopogore mokwongo en kotenre kod ndiko jokanyo wang'ini jakom mar IBC nyaka sani piny Kenya onge godo kanyakla kod commissioners mago mag IBC bende pod waonge go. Wang'ini wabiro bedo kwa donje matut nikech nyinge makamago naneno kopedhe e oboke odiochieng' makawuono nyinge mago ganda ma pachoka maromo 1,356 ma bende dwaro tiyo ne riwruok raduol mano mar IBC. Mago tutote wabiro bedo kwa losi okenge gi okenge yiero madundo kuonde 14 mago by elections manego bed ni timo voter registrations e kinde mamoko. Parni mano mbaka mwago e studio ten mbaka mwago kama intiere yoronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono bende inyalo yudo wa e mbui mago ganda YouTube, Facebook, X yudo wa achiel kachiel. Ibiro bedo kiketo ote gi kanyo kapono none ineno ka ikruok ntiere makare mano mar bago yiero mar higa mar 2027 koso uyo. E studio Nyakorongo jwang' bendo kan kenda antiere koda welo ma bendo biro bedo kwa nono godo thor wach makama. Antiere ka gi Brenda Ongalo okil kamaloka ma bendo paro ni Brenda igani pokwa neno re studio ka machiegni nyalo musa jopiny. Kama na ya Sharon the one mar bega to ikana wash ni happy new year koso igose. Sani wachomo Easter koro but yeah. Ero kama na inyaki no machiegni bon makoluwa lin bende hapa nipokani higani bende se biro himuso ni kwa Ramogi asibiro e radio Ramogi TV ka ndiye mapoka bire to kata kamano wamos nyikwa Ramogi ni oyawre uru kendo mondo wagomba kamara yiero but Sharon imba mosi asebudoni ambeda ni turu chiegni gi gweng'wa ange chiegni gi gweng' kata kamano bon makoluwa len ngani kecha Brenda noseto ni nukil. Yes. Bon Makolwal bende en okil. I'm a practicing advocate. Madiedu moyene diedoho. To Bon Makolwal tiyo sani gi NGO ma tenore gi weche mag yiero.
miluongo ni ELGA, Electoral Law and Governing Institute for Africa. Kapok Bon Makolwan nodhi ELGA, Bon Makolwan notiyo gi office mar Register Political Parties. Mane kanyo bende yane mana chung' ne gimora mora matiyo gi madil gi sheria. Kapok adhi kanyo bende natiyo gi IBC as a legal officer. Omiyo to Bon Makolwan kuma yana Kanyada, Rodi, Marindi, mane thurwa ma kumae to koro to wago kidi Nairobi ka. Ero kama na inyakino machiegni nyakorongo jong winjo mana kendi mago welo mabende wantiere godo molony mabende ndik bende matwak godo kotende kod thor weche makama. Brenda chak kodi ipenjo ni ikruok bende ntiere makare ni yiere pachoka. Mano kaluwore kodi ni Brenda kaka jalut ombulu pachoka bende Brenda kaka okil kama lok. Ka wang'iyo wane 2025 yiero nitie 2027. Higni ariyo go pod waonge commissioners, pod waonge jakom mar IEBC. Kama wanene ni okane ka waikore ne yiero nikech kasani pod waonge gi commission ni. Kaka isegwelo ni nitie kuonde 14 monego bed ni nitimo negi bedo gi by elections. No gin pokise bedo ka ginya bedo gi jotelo mochung' negi nikech katiba marwa wacho ni you can be represented kaka japiny either by yourself or through your elected representative. Mamane gi mosebedo katimore. Koro yudo ka jogi nitie kuonde ma mbunge gi odonje telo to mbunge otho. MCA mar gi obet nango to otho. Moro ogolo oko nikech court cases kata Koro yudo ka they have not been represented chakre 2022. Voices gini kanye gik matimore gi who is representing interests magi. Koro siesi to okwaikore to muda bedhi nikech ka sani kapodwa neno ka kitambo gi team interviews the earliest mawanya bedo gi commissioners mag IEBC mondo IEBC obed ni complete eka gichak ikruok ne yiero ma 2027 cha would be dwe mar auchiel. To ka ng'iyo dwe kochopo dwe mar auchiel no time odong' marom nadi mar ikruok nikech statement miwachoga ni elections is not an event, it is a process no chako higni abich wadongi higni ariyo oromo ang'o monego bed no setimre kata ang'o monego bed ni timore e ikruok ne yiero mondo wawach ni waikore kata ne wasechako ikore. Nitie issues mag boundaries, nitie issues mag voter registration main continuous, nitie voter education, advocacy, budgeting, preparation gin gik mosebedo katimore onge gimosebedo katimore. Koro siesi to podo waikore pok wachako ikore. Penjo maliwa inya kanyo kata na bon karo ketwak makamani sing sor mne nyikora mgejuanga ni seido thuolo kata na mar tie duolo mano mar IEBC. Kinyo thuolo modong mar mondo ngwata yiero mar higa mar 2027. Ineno ka ikruok osetimre makare mana ka Brenda osebedo ka penjo ang'o manego bed no setimore nyaka gisani. Erokamano Sharon, en adieri ni ing'e gima duong' kaendi en ni nitie gima iluongo ni electoral cycle. Electoral cycle en gimogor makaka election wuok from tim kawuono nyaka mabiro timore kendo. En gima continuous. Ma onego bede ni kaka ne wabedo gi yiero higa mar 2022 cha. Ne wabedo gi gimiluongo ni post election period ma ene ma bang 2022 nitie gik moko nego bed ni timore. Sani endi ing'e ni koro wasechopo dier electoral cycle ma 2022 nyaka 2022-2027 kato koro kanyo be nitie gimonego timre kato kidhi kucho chonde be kama koro campaign chakore ma dhi nyaka election day ma ji vote. Koro kitimo gimiluongo ni audit mar electoral cycle ni tibiro nwang'o ni gik mang'eny sana mano nego bed ni osetimore e post election cycle cha period cha ma dieri pok otimore. Na gimomiyo pogi timore en ni commission onge IEBC. Kisomo Elections Act gi IEBC Act teko te mar gimora mora mondo timre e commission ni duol mar yiero ni nitie gimiluongo ni plenary ni joma bede gin commissioners. Omiyo sa asaya ma commissioners onge
to onge gimoro amora manyalo timore e IBC ka. Omiyo kotenore gi ikruok ma kakwadhi mbele, nitiere gimiluongo ni election operation plan. Election operation plan sani nonego bed ni entiere moselose mosepuodhi gi commissioners. Election operation plan ni en mong'iyo gimonego kakidwa, en motimo budget. Election operation plan ni en motimo en mong'iyo ni tang'o makoro nego bed ni watimo. Budget wan go nang'o. En human resource, kech yiero binge ni timo gi dhano. En mong'iyo ndo ji adi mwadhi dwaro mondo watim go yiero ni mondo tim gimoro. To ka onge commissioners, to adieri okanyal wuodi nitiere kuma duong', kata ben manitiere secretariat manitiere gimoro minyalo wacho ni ikruok moro ma inyalo timo ka onge commissioners yiero to onge. Mar mondo wang'e ni commissioners kanyakla kod jakom mar IBC mar mondo mi gibede apis. Wang'e ni nitiere aput ma bende oket kanyo mar mondo mi oyier gi tich. Aput ma kamano aneno mana kochamo muma chieng' tarik 27 mano mar dwe mokwongo, mano mar higane. Akeno ngalo king'iyo kata mana weche motenore kod aput nikech mar mondo mi commissioners bet kacha, mar mondo mi jakom IBC bedi nyaka yiergi. To waneno ka sani oka koro dongero appointment, oka notemnegi appointment ne gichamo muma, ne giselendo kanyo, bende waneno yawa ma bende ndikore tich. Bende paro ni samoro nagi noket gi modeko chuogo gi kata mne apis kanyo. Keto gi office to noket gi modeko, but asika wacho ni no chuno ni jo Kenya nyaka go koko ba wach ni put in place an IBC selection panel. To waduogo wang'iyo ni from 2022 ang'o manotimore nikech mane tam mar Chebukati gi joge anise oketunye kama kwe ne rumo 2023. To by the time ma ing'e ni ng'ato ni office, constitutional office holders niga ge timeline ing'e ni to tiji dhi rumo kama by the time ma gicha dhi rumo onego bed no seketo aput ma yiero jogi in place. To 2023 odhi morumo kakoro Cherera Foka nose wuok to wadong' gi Chebukati 3. Chebukati 3 gi be kachopo 2023 tam gi orumo. Koro gintie kanyo wan gi IBC maonge commissioner, maonge commissioners matinde ni wan gi IBC mok nyal timo anything. Kuma koro wachopeno NADCO duogo bete. Koro everyone niketo blame ni NADCO ni warito implementation mar NADCO ne dwa ni wa expand ma ne nitie recommendations magma as to cases be oduogo bedo mang'eny nikech sasa moket IBC selection panel nitie voices mane duol moko mawacho ni okwa feel ni one represented properly. Ng'ato dhi e doho stop the process. Koro it has been injunctions after injunction, cases after cases, manyaka ochuno ni gi withdraw gini eka giket selection panel. To mano kende chako bring questions ni kaka unu wuon mondo bede office osebedo ni nyaka bede doho. There have been a lot of interest, political interest, party interest. NADCO report chapoko bedo implemented wakiani kama ochope makoro gigik ni selection panel gi yie goni is are they going to put in the right people? Nikech mano be dhi bedo issue moro madhi buoke nikech jok magi shortlist gi are they going nikech ka giwegi mondi bede office kanyo ingeni ordinarily qualifications ni should speak. This one is representing interest mag jogi nikech nitie Law Society of Kenya bedo represented gi ngawa, public bedo represented gi ngawa, kanisa, religious bodies bedo represented gi ngawa kanyo, political parties bedo represented gi ngawa kanyo on other interests. Koro iyudo ka yuarok mosebedo kamano no wang'e ni mbele kabe kata jok magidhi yiero gi pod gwandruok nyaka wuoge nikech ka the selection panel mondo bed ni nitie kane nitie yuarok kacha not everyone will be satisfied. Koro our only hope kaka jo Kenya kaka jago kura en ni gidhi yiero jok manigi qualifications mokwa dhi neno scenario mane nitie 2013 ka Chebukati obiro to commissioners momiye only two emane nigi experience mar election management nikech IBC as a body is the only election management body makila ng'ato ng'iyo niya gima gitimo cha the trust mar 50 million Kenyans gi okete lwet commissioners gi okete lwet IBC ni gidhi bedo ni gin jok manyatayo yiero e yo malong'o to kako luwore gi chik so that we avoid situation ma yiero jogi to gik magidhi timo is not according to the law. Koro
kanyo ema pod ang'e ni pod ywaruok nyaka bede. To ywaruok mag mano chakra mana nene kinde mabende kata jatend piny Kenya nosechuoga put ma put chakra mana kapok ne gichamo muma na nitiere gwandruok ni aput ma kamago nitiere nyinge moko winjore bed kanye kind mamoko sani ma koro ne gisechamo muma ne bende koro ywak bende koro osechako wuok ni bende gibiro bedo ka giyiero joma kare bon mako lwal nikech samoro nitie dani moro dala kacha mawuoro ni nang'o miyo ni chenro makama osebudho keto apisi mano jota chenro mano ka duol mar IBC kotelnegi kod jakom margi kanyakla kod commissioners magi samoro mana minyalo ngikonegi anjo ko Okil Brenda bende oseleronegi moko kuomgi. Ing'eyo ni makosa manotimore Sharon en ni onge gima notimore kajikia kata mana IBC commissioners moyiero sanigi wang'e maber ni ka gidonjo ka gibedo sworn in tarik makama to ka giko tarik makama to giwuok e ofis to sheria mayierogi be wacho ni ikruok mar yierogi onego bed ni chakore dweche 6 kapok chieng'gi mar wuok e ofis notimore nade ogik. To kata kiwe mano makosa maduong' manotimore en ni ei kaka commissioners mokalo ka ne wantiere Cherera 4 gi Chebukati side ne ok gidhi bedo ne gi retire kata gi tam gi mar office nok dhi rumo at the same time. To makosa mananeno ni jatend piny notimo nok onego bed ni ka nong'eyo ni Chebukati's term the end gadika nok onego bed ni ogolo Cherera 4 araka ne onge kech yiero mane wadhi timo immediately after 2022 bende notimore nade ne onge. Yiero ne wadhi bedo go 2027 no weya Chebukati gi timne mane obedo ne dhi dala 2023 ka dhi dala to sama pod ne Chebukati gini odhi dala chane kech gito nyaka ne gidhi dala ne ogikwong giweyo gi replace Chebukati gini koka kopo inyal gol Cherera 4 ka kopo ni ne gitimo makosa but ing'eni gima notimo kwongo timore ne asira ne ng'eny omiyo Cherera 4 ka ema notimo nade kwongo gol masama Chebukati gini koro kata ne dhi dala mane cause mar vacuum manobedo ni mar gima timore ok onego bed ni wabedo gi commissioners kaka gin kaka gina abiriyo no nigi wabukore ni term girumo at the same time. It's a risk monego bed ni ing'iyo. It's a constitutional risk omoluoro wa gimineno wantiere sani ni but Kenya be bedo Kenya buche mang'eny osebedo ka yiero ne en gi political interest. Inyalo paro judge miluongo ni Thande the first election panel mane ntiere mar Makanda Nelson Makanda not kaka ne ti notamore before Nadco rais noyiero selection panel mane mobedo led gi Makanda the same Nelson Makanda makoro ne kane but ne ogitiyo nikech ne giywak ni pesa ne onge bang'e nogolgi nikech koro Nadco nowacho ni koro ji rom. Ing'eni IBC Act moyiero selection panel masane ni is a product of Nadco ma Nadco ni mano omiyo ogole. Koro bang'e gik moko cases obedo ni PPLC yuare Kalonzo gi the two mulis wan gi mulis ariyo muli makor Kalonzo gi muli makor Manikende osebedo ka yuare ma onge kaka ne dhi mbele awi maber judge no ng'ado ni koro muli ma sani sit kachacha ni mobedi but mage tungni mosebedo e this election panel but gima duong' Sharon makonyo ma anta ahero en ni sheria makoro yiero the selection panel ni omiyo gi timelines gima nohinyo wa the first Makanda team cha nokomigi muda mar tiyo sani endi makono nitiere ni gin gi 90 days sheria wacho ni nyaka giti within 90 days nyaka gimiwa IBC chair gi members to mar ariyo bang' koseyier gima koro gisechamo mumane sheria bendo omiyo gi gimiluongo ni timelines ma nyaka gitim ni takre tiek tarik makama kata mana publication mana gi publish ni nomigi time ni nyaka chieng' makama nyaka publish the shortlisted people chieng' makama nyaka tim masani endi gima ber en ne operation kendo yiero mar the chair and the members of the commission is time bound onge koro kaka inyalo ringo oko mare nyaka ringa kode kako dhi unless ni gimo malich otimore ma king'iye kisomo sama president dhi appoint gi sama parliament gi dhi bet gi
an gadieri ni tarik achiel mwadhi e madaraka di wabro bedo ni wan gi commissioners mosebedo approved by the parliament kendo wan gi commissioners mosebedo appointed with the president mogisebedo sworn in by 1st of June, which to me is fine. We wangi anena nikech kind thuolo mar ndalo 90 don wacho ne gichamo muma chieng' tarik 27 mana put mabende nochuogi mabende koro biro bedo ka yiero commissioners kanyakla kod jakoma mano mar IBC. Bang' mano nanno ka bende koro ginyiso gitimo gazette notice oganda mabende dwaro tij commissioners gi jakom mar IBC mar mondo mi oor wacho ni gior qualifications gior andika mage ne tije makamano mabende norumo chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higane nyaka gisani nyakorom Gajuang oganda mapacho ka list mananeno ka gi compile bond baneno ka intiere gi list no list mananeno ka gi compile oganda 1350 kod 6 ondikore dwaro tich e riwruok ramna duol mochung' ne yiero e pachoka to kanena no jok mabende no dwaro iwacho ni chair person mabende biro bedo kakao kar mosenindo koro Chebukati kaka jakom mano mar IBC ginji 37 Nyakorom Gajuang tanno ka yawuot luo gi nyiluo moko bende nyagore e listi makamano akene bro benido thuolo ramna mar ng'iyo boni kode kanyo angeno nyalo mna twak wang'iye ano nyaka mana en registrar ka judiciary na madi aneno swago gini kindu mamoko kanyo aseng'iyo list ang'iyo to ni mangi jo Kenya 37 madwaro koma achiel to wang'eyo ka mondo gichop ni gibedo shortlisted kama gintie ni matiende ni jogi osepuodho gisetemo ma ging'iyo ma giyudo ni jogi nigi qualification koro gidong' mana gi kar timo interview cha mondo puodhgi eka waneni kuom 37 gi ng'awa midhi kawo tikech king'iyo nyingego apa nang'eyo molo 10 e list ni to they are qualified but ing'eni nitie jo kisungu luongo ni poisoned chalice koro wakiani bedo commission bedo chairperson mar IBC ni is it a poisoned chalice koso en mana gima jin bigo mind to mama momako dhoga CSE ka to en ni James Oswago pod nitie ka wanene list no to manga mosebedo nyaka charged with election related offenses yani koro chako magi gik mabomiyo ng'ato yudo reason mar dhi e doho mar wacho ni list muchiwo ni nitie jok moko man not compromise nikech wan gi chapter 6 which should be the guideline mar any appointment mar any appointing position in Kenya ka appointing or elective koro there are questions that nyawuok waboido ka jip chako penjre maswali mingi nyawuok e list nikech list maduong' mar ji 1,000 chama to pok ang'eyo nikech kila ng'ato interest ne jakom ni jakom ni en IBC nitie gik moko ma only the chairperson nyalo timo koro ka ema interest nitie but we work equal ni it is a commission jok midhi kuom ng'at achiel midhi gol kani jok midhi miya 6 kocha ka they will determine ni election dhi bedo nang'o process dhi bedo mayot kata dhi bedo matek kata qualifications mane magidhi kelo mondo make sure ni yiero ma ji dhiye ok bed with the similar challenges ma waseneno kata ka nitie challenges go how are they going to deal with challenges madhi wuok penjo maduong' nikech ang'ini samoro Jakenya moro bro ringe doho nikech kinde ka kinde waneno ka listing baka mago osegol to giringe doho kuom ranyisi mana gima Bono gima Brenda wacho mane na CEO mano mar IBC mano James Oswago bane na achiel kuom jogo eko mabende lap dhoge ndong' ne bedo jakom mano mar IBC to ang'eno Oswago bende nodonjone kod weche mag mibadhi inyalo paro siling bilion 1.3 mano mar Chicken Gate scandal Chicken Gate mokwongo waler gimoro ka list ni sheria sani wacho ni short listing makama timore ng'ata mo apply kata be ni qualified or not igoli e list ni momiyo list ni magi ji te mano o apply for chair ok ni jogi are qualified short listing ni eneni is a publication of people who applied kata king'yo ntiere moko monge qualification automatically kaka diploma king'yo kata ntiere jomoko toke kocha ma kata mana gima ne gidwaro giwacho ok giyiero ni gidwaro chair koso gidwaro members mano bende nie kalatasni omiyo ok owacho ni ma jopia komo mondo jopiny ong'e kik nyalo wachore ni list ni magi jok ma the vet selection committee oseyiero ni at qualified no
ma list mag ji te obed ni in ng'a obed ni in ng'a ka ng'a man to long as ni kelo barupi ne owuok e list ni bang'e no koka jogo dhi bedo piny ging'iyo ni based on your qualifications are you now qualified mondo luongi for the interview interview to ginyal luongo jogi te in fact there's a time making'iyo mane ng'ato bende nodhi e court ni so long as nisebedo shortlisted nyaka idhi e interview mamano bende nitie mano bende ni kanyo exactly kata mano we mondo gini endi no beda paper ka oko pesa matin bendo koyot chenro no bendo koyot but kono mano jo Kenya madhi e court emoketo commissions mwayiero gitimore kama nikech wane sate wadhi do ne gimoro amora deni onge gik makamago jogi do miyo wamia list of kata mana 10 people at least kata mana 50 people mane giseyiero ma ging'iyo papers gi yudo ni are qualified makoro yes ngeni qualification ni kuonge ng'iyo ni to bende kotenore gi gik moriedi ka oyot malich nikech qualifications ondiki be meet qualification to akose neno ni on the paper kin meet qualification koka giluongo ni aita neno ka Sharon iti iromo kwa neno papers gi iromo koro kinwa ne papers gi ma original ka mondo waketi koro wuane kodi wa interview on other issues mane momiyo timore but joma chalo kaka James Oswago onge sheria mamono James Oswago apply for the chair sani as we speak yes but kodi into vetting makoringyo deep into it to questions nyalo wuoke ka pone owuok ni en achiel kuom jok moko maybe tere ne president mondo oyier but nitiere gimoro bende kanyo ma is always very very tricky ni bang kosetimma list ma jogi oro ni rais nikech rais gibro oro ni rais ji ochiko mondo rais oyier mano ka gisedadhoge kendo gibro oro ne ji ochiko manyiso ni gioro ni rais ji ochiko mar commission kendo gioro ni rais ji adek to list miya ji adek ni eto bikete ka eto mamabro nene ineno mane penjo ni tang'omiyo magi tiketo to makoro selection panel ni gisepiedho koro keto ji 11 kech kiriyo ji ochiko ka gi ji adeko mano biro 11 ji 10 mana 12 ok mano bedo ji 12 ji 12 magi biro tero ne rais ni mondo yiere ji 7 members gi ji ng'ata achiel chiane to kibineno list no to mane list makadu adieri mane list ma jo Kenya onego ne kabisa ni mar yes interview dhi tim publicly to ng'at mane jogi tema dhi yombo nya paro keng'iyo maduong let his soul rest in peace sama no yiero Oswago no wachore mang'eny kabisa ni noko namba achiel interview to kaka ne ng'ato prove gini ne onge koro mage gik moko maling ma pod timore selection samoro kana list inyalo terne kada mjatend piny Kenya samoro nyalo kana yiero ng'at mana ok opiedhi akoni Sharon ni kata mana membership mar selection panel ni list ma bro dir president ibinge gi ji adi the chair of the selection panel gi president to chair mar selection panel mabendo ngere kaka Laktar Nelson Makanda nyakwar Mgajwange jalupne bend lunga Linda Kiome koro Makanda kana ochopo e nyim od bura maduong' kane dayo dhoge be neno kanyo ka bende no e kinde mabende no mane dayo dhoge list makamagi mabende kora nyisi ni dhano nitiere kanyo mathoth 1319 mabende dwaro kome makamagi gima miyo nyero ni kaluo ka ndi bende maneno ka kata kinyo list makamano dhano tanda wuoya wuok mana luolana Nelson Makanda wacho ni Homa Bay nigi ji mathoth maoro kwayo mag dwaro bedo jakom mano duola matayo yiero IBC kinyo ji 37 thoth ge jolumu neno kanyo thoth gi wuok e kaunti mano ma Homa Bay wacho ni ji 5 mawuok Homa Bay manyo lemo mar jakom ka ji 63 mawuok e kaunti onogo no bende manyo mago mag commissioners Brenda mane ngeni county na kura amogo ingini tija IBC to oyone ja Kenya moro ko ng'wach ni rach lakini an indication mar ni watemo wasebedo gi mentality moro ni nyaki bed gi ng'ati kacha so it's an indication mar ni do Kenyans have faith because belief moro wan go ni nyaki bed gi ng'ati kacha it is not about doing the job but it's also that mindset mar ni ng'awa manitie kanyo yeah mapa ni oken gi maber oken picture maber because
onego bed ni wang'iyo qualifications ka waseng'iyo qualifications wacho ni haya jogi to qualified wasemiyogi tich wageno ni gidhi tiyo tijni e yo kaka chik dwaro ok kik wang'e ni ng'ato nyaka bed ni ng'atwa nitie kanyo wadhiro ng'atwa moro nyaka bed ni nitie kanyo nikech ibo questions dhi wuok kanyo kaka kuom ji 20 kata 60 manitie kanyo kata ng'ato achiel oyudo koro ng'eni nyaka duo penjere ni to jogi te negi apply kuom ji 60 nok unya yudo ng'ato achiel manya donjo kanyo. Those are the questions monego bed ni jo Kenya chako penjo jo Kenya ikore tang'eni nitie ng'at masani nigi list ni to ka wakawa list ni odwa some mbo odwa chambua chieng' moro kowinjo ni ng'ane obedo appointed to ng'ise ni ng'at ni onge ka ng'at ni ne onge tepani mag it is a good thing ni jo Kenya are now aware to jo Kenya wigi ni malo aerial ni malo mondo kik miu ng'at manoko apply to katiba bende momiyo bende koro wabedo kata na gi lisi makamagi nikech kinde ka kinde ma ji dhi gode doho dhi wacho ni gik moko dhi ataro mar chik mana kaka wacho ni election is a process so from the appointment mar commissioners process no sechakachaka ka shida dhi wuok ka to wang'e ni process cha okethore nikech 2027 ka issues mag election wuok cha it can go back to list ni in fact commissioner manyolando gini ne onge e list ni koro egin magi gik monego bed ni wa handle with the utmost care gi compliance gi chikewa wang'e ni gik matimore sani gi otim gi nang'o ka timelines go bedo okolugi kako onego bed ni iluwogi gin gik manya duoko wa e doho ting'e ni endo yawo Kenya gi katiba wa manyien ni ng'ata dhi e doho ng'ata is allowed mondo dhi stop process moramora koneno ni as long as in gi proof ni chik ok lu kama maka ko kinde pacho ka uneno ka jo Kenya tinde ong'eyo chik kendo gikawo chik kaka dwarore ng'ato bet to katiba ni tinde yudore kumoro mbui bende nitie kato nitie ma tiduogi rango list ni onge kama list ni nyalale makata wacho ni okoro chak ndik gazette list as long as no sebedo published nitie jok madwa bet kode nyaka 2027 ng'ato dwa nona masom maber mang'e wach ni ng'atni tero miyo wagonde ero ng'ato bo weyo motim yiero kosetimo yiero ka gidok siemwa uru ng'at mo conduct elections no e list ni kiyudo koonge process mane wachako cha makoro ting ni matek jogo eko mabende noyier kanyo ya put mabende nosechamo muma mano mar yiero commissioner kanyakla kod jokanyo mago mag IEBC gintiere kama tek samoro kapok kaka yo matin bon makolwal madimed gima timore en ni gimoro amora masani timore is quite transparent an gima ang'eyo matimore gi the selection panel matimore sani en ni kang'iyo kaka gitimo gini mang'iso ni qualification en gima duong' kabisa ne gin ing'e ni king'iyo kata mana list mosebedo ka bedo published e gazette ing'iyo ka giketo ga mana regions to makawuono ni kana some aneno ni oket gima gineno ma gi consider much and your qualification. Mano mangiso ni one of the things magi consider type of the commission magi dwaro and the qualification in terms of technocrat. Ingeni gimose chando jo Kenya for the longest time, Sharon. And which type of commission do they want? Gidwaro commission mobedo gi technocrats kose gidwaro type of commission mobedo gi politicians makata bed manane gi faith religious groups moro mebedo built gi consensus to an kaneno gima ne timore kae ni enene jogo sechako keto ni ginyiso jo Kenya ne mako poni chieng' moro yieri ing'eni penjo bibro inwang'ore kata bene koponi in e list ni to yudo ni you are less qualified in terms of qualification to jogo bende bro mana penjo ni to ere kaka ng'at manigi LLM to en ere kaka no ene makoro no yiere to ne wan jo PhD wan koro mano miyo jo Kenya things to take nikech penjo maduong' bende manyalo kata mana penjo mana Camille Lawson e bon kapok wiyo wil nikech oganda sani ng'iyo listi koro ng'eny dhano tanda 1300 gi wiye
king'iyo jakom mar IBC qualifications mage midwaro ne jakom to qualifications mage midwaro ne commissioners ing'eni mago bende gik moganda gombo winjo nikech ng'ato koneno nyinge kawuono e gazet en gi mor Brenda kata king an kata kaneno watna ka nying gi mor ni samoro nyalo yiere to qualifications bende en go correct nikech adieri king'iyo kata mana list mar chairman an gima na kombo ng'iyo en ka waseng'iyo their qualification kata mana region balancing, religious and everything. Gima duong ma bende agombo ni selection panel ni ong'i en higa mag jogi. Ok wadwaro institution moro ma jomoko aneno ka nying ni ka. Adieri king'iyo gi ikgi to sekalo bedo judge mar Supreme Court. For example, chairmanship. Chairmanship mar Supreme mar Commission nyaka bed ni you are qualified to be a judge of the Supreme Court. Judge of the Supreme Court in 70 years, for example. Koro kopo ni uyiero nwa ng'ato ma ka wadhi ng'iyo ID ne sani yes en 70 to poko chopo to en at 64 mani temo ng'isowa ni before the end of this term mar ng'ani wadhi dok bedo maonge gik makamago ma wan tagombo ni mondo ging'i kopo ni they are looking into their jobs. Mana Brenda ntiere mede kotende kode qualifications kanyo nikech kata mana kwang'iyo list no wano jok man gi PhD, jok man gi bachelors, jok man gi diploma, jok moko keto kata mana ne gin gidwaro ang'o e kind mamoko. Nikech jok mo apply to kwacho ne no apply. No apply okwacho nodwaro chair ting'eni kata ka ng'iyo advertisement cha look ni I apply for position of chair kata I apply for member of commission. Manche jomoko ma be apply for both. Gini apply for both. Moko okoketo ni gidwa mane but nikech koro ne waseketo chik ni nyaka ute ubeda e karatas ni. Nikech mane giwacho ni kata mane gitemo golo ne gin gi ji modhi 3,000 mane apply. But koro yudo ka moko wa outrightly not qualified kamora mora. Koro apani ok en gima yot but ok en gima tek ahinya nikech nitie chik monego bed ni luwo. So ka aput mar yiero commissioner gi chair nyatiya gi chik kaka entie no it will minimize issues madhi wuoke. To apply for both bendo crash nikech nan nitiere nyinge moko ng'ato dwaro commissioner ng'ato bende dwaro bedo. If you are both qualified. If you qualified for both why not nikech we can only have one chairperson. Kapo ni in qualified then you're the best suited person to be a commissioner. Minyalo dadho gi bedo jakom. En mana ni gima timore en ni ki apply for both you have a major advantage. Ni mari they appear for the interviews twice. Mabende ananyalo ngiso gaje ni better mondi apply for both. Mondi ngeni idhi tim ichal ka gima the first kech ok dhi tim gidichia. Idhi kuonge timo mar for example ginya kuongo gichako gitimo mar chairman koka giduogo gitimo mar members. To in ki apply for both to konyi ni you will enhance kaka ibro perform. Kuponi ni flop macha inyalo medo kaka perform in this next interview. Mabende bro bedo public. Kenya Bronen. For applying for both is always important. Ano kamoko ko mote ntiere oganda mabende penyo ni kara no landa karango. Aparo ni jomoko dina ben ni list ni na nyalo chokata na chopa lufario nikech kana no ka jomoko penyo ni lendo no landa karango. Manyiso ni jomoko no we oko. List ni dito jomoko na lufario. But ingeni the number is not shocking. En mani gi kaka wasebedo ka wang'iyo IBC egin ji wacho ni to kara tijni pod nitie jok madware. Lakini king'iyo magi ji 1,300 gi gimoro against a population mar 50 million. Mana namba matin. Namba matin. En namba matin. Samoro ni jomoko no kikia kada mna lendo makamage ni gini no. But lendo be negitima kaka giketo mar nyinge. En mana ni siche moko no sechaki yerdi to koro yudo ka interest chako. Ng'a gini siche ma ji timo application ing'e onge ng'a ng'isi kata in kidhi apply tich onge ng'a minyiso ni anta dwa apply tijni. Yudo ka I apply osiep ni cha apply to urome interview kata urome gaset ka ni bedo shortlisted. But kochopo makoro nyinge osechako kama to interest be chako ruok jako bedo mang'eny. Kare mano nyakwaro Mgajwang' mano to koro rumo nikech jok mabende koro dwaro apply kuneno ko gimoro osepedhe gazet nyiso ni koro chenro mar dadho ke mabende warito mana ka Brenda kanyakla koda Bon nosewacho koro ok bi dadho ji 1,300 gi duto te gibro bedo kinde ka ng'iyo piny mar ng'iyo ni qualifications mage mabende gidwaro par ni chenro makamano norumo chieng' tarik 15 mano mar oro ndikruok mano mar positions kata mana bedo jokanyo mago mag IBC. Nyakwaro Mgajwang' yina mar mun miaka yo matene ka duogo to koro Brenda gi Bon bro bedo kwa ng'iyo koro budget
mano mar IBC naneno ka budget gidwaro mar 61 billion to bende wang'e ni budget pok makamano timo yiero madundo timo ang'o kimskits e kind mamoko dwaro omenda mar omadi ote bende medoro adogo somo kin thuolo manok kik dhi mabor. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abiro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dong warengwa ne wang' Yesu. Dong warengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. To achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano, chunya ne pod ohero mbita. Ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Kavak Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV. Nyakoro mgojong machiegni okang' mar 2 dakika osekadho mana achiel tok saa 4 mano mar okinyi. Pod wago mbaka kaluwore kod ikruok ma bende duol mochung' ne yiero e pacho ka IBC nitiere godo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. E okang' mokwongo nwasetwako tenre kod okenge mopogore opogore ikruok mar aput ma bende nochuoga kacha mano mar yiero jakom mar IBC kanyakla kod jokanyo mano mar IBC. Okang' mar 2 yinwa mar mondo mi walosan na koro budget mano mar tayo yiero mano mar higa mar 2027. Budget makamanya koro mgajuang kano chopo e nyim kamiti mar od bura maduong' mapachoka jalup jata chenro kata na deputy CEO mano mar IBC Obadaya Keitanya nwacho ni IBC dwaro siling bilion 61.7 mano mar tayo yiero mar higa mar 2027. Ka koro wapimo gi yiero mar higa mar 2022 higa mar 2022 yiero notagi siling bilion 44.6 manyiso ni maene medruok mar siling bilion 17.1. Kata kamano IBC olero gimomiyo ne gidwaro medruok mar omenda makama. Okong' monde nanyisi nitiere by elections 14 donge by elections makamago ne giwacho ne gidwaro siling milion 480
mar mondo mita by elections makamago e kind mamoko. Aparo ni wachak mana gi breaking down mar ng'injne Nyikwa Ramogi Ajwang kaka siling bilion 61 biro bedo katiyo nikech ing'eni magi bende gin osuru mag jopiny. Jopiny nyaka gi kaka pesa gi biro bedo katiyo. Brenda, wadwaro additional 17.1 billion eta yiero mano mar higa mar 2027. 2017 ne watimo yiero mar 49.9 billion, which was mano wachni en yiero ma the most expensive e piny mangima, second most expensive e piny mangima, mano 2017. 2022 they pod ne one mana around that figure. Pod ne one mana the most expensive in the world. Yeah, in the world. Koro sani kawachopo 61.7 iduogi ng'iyo ni ero giwacho ni gidwaro 61.7 mondo gitim yiero. Kaka wacho ni it is a process. King'iyo breakdown mar 61.7 ni gik manitie kanyo asetemo ng'iye tiyudo ka nitie transport, meals, hire of ang'owa, election, co-election materials 3.6 billion mar procurement of election materials, 6 billion ballot papers, asto nitie 7 billion mar boundaries, but nitie 15 billion ma is the biggest chunk. 15.6 billion nitie mar salaries and wages mag employees mag IEBC. Yes, wang'eyo ni IEBC nyaka bed gi pesa mondo run gigi smoothly, but is that figure justified? Nikech kinde ka kinde to bende kokimedo kata mag chiemo bende nitiere kanyo, chiemo giketo kanyo ni 1.2 billion. Gima wakwong lero ni 61.7 billion no en kachakre higa ni nyaka higa, ok en higa ni kende, en higa ni nyaka chieng' yiero. Mabe ber yes, lakini figa no pod ni malo nikech wang'eyo pinje mamoko gi ang'o ma gitimo momiyo wan emiwacho ni watimo the most expensive election in the world. Angoma one gi 50 million, a population of 50 million ma only roughly about 20 million voters. Kipogo pesa ni per voter. Ma 2017 chanen 3,200 per voter. Then mano 2017. Figa no duogo idho gi 2022. Koro masani ni angoma itimo mopogre momiyo figa ni nyaka bed mamalo. Is it cost of living mangwa wach ni ngima to sebedo matek, koro otek ne nyaka IEBC. To kose waduogo wach ni ang'o magitemo improve nikech part of budget no nitie 2.6 billion magiketo mar upgrading and maintaining systems mag election go. System achiel ni emiyudo ni nitie failure. System achiel ni ema miyo jidhi e doho to yudo ni system, there was a system failure momiyo election cannot be upheld. System ma 2017 mane was the most expensive election in the world, emanutero wa election mane wayudo ka doho ong'ado ni election no kotime yo maber moduoko jierera mar presidential election. Koro magi gik ma apani jo Kenya koro sani penjore ni 61 billion, what is the justification? Ang'o midhi tim mopogore kata ang'o mogol kata ang'o momede mokosebedo katimore nikech ma 5 years cycle kaka Makolwa losini so ni 5 years ni an election cycle. Sani wane gi 2 years. CSA wang'eyo ni gik monego bed ni timo in 5 years kakoro wacho ni dwa timo gi in 2 years. Wouldn't that mean ni budget dicha otemo doge piny? Nitie issues moko ma giwacho ni pesa monego bed ni there is some 7 billion monego bed ni tiyogo mar boundaries, delimitation gi delineation. Chik nitie onego bed ni timo gini bang' higni not less than 8 years but not more than 12 years. The last time mano time osekadho 12 years kapok otime. Mano justification ng'ato already girito ni IEBC odhi mondo doho wachnegi ni koro advisory opinion marwa en ni yes ne pok utime, unya time sani to kitime how long does it take? Nikech do achiel ni au rather chik achiel ni ema wacho ni kata utim boundary delimitation before elections if it's 12 months and below kapodi yiero pok ochopo then boundaries modhi timogi ok nyal tiyo e yiero mabiro no. Koro there are so many legal issues mawuok e weche mag election ni kata gi budget ni
mapani ero giwacho ni gidwa nokwongo mingi 15 billion mondo gichak go continuous voter registration mondo giket go things in order nikech giwacho ni gionge pesa ma ginyatiyo godo but CSA budget mar 61.7 is not justified. Tekni mabende koro gidok kata mana bilion 15 no mano mar keto kata mana gik chenro mar mondo mi odhi makare. Bende wang'e ni nitiere migepe mopogore opogore. Jopuonj ywak koni, lakteche ywak koni. Lakteche ka bende ogna ywak nikech sani kidhi od thieth mar ng'ato wuon iwacho ni mag ji giwegi private hospitals. Bende giywak kotenre kod gowi ma bende piny owacho nitiere godo. Naneno ka piny owacho wacho ni gibiro bedo ka gichako chiwo gowi ma kamano ne suptende ma gintiere gi gop gichakre milion 10 ka giidho. Jopuonj bende raneno enena gobo makoni kod kocha bon mako luwalo budget ni diwach nango nikech budget no bende ingi kaka jan bose bedo kata naka tiyo ka IBC be gima monego wakwongo winjre Sharon ne this is a projection okay en budget angeni nitiere projection gi budget ma is a projection ma gi project ne ma indie kaka mana gibedo gikete policy paper kato negi break down projection gigo ma ano kanya pingo gi ahinya to bendo okanya teno gi ahinya mokwongo ing'eyo Sharon wang' ne wadhi bedo gi a special electoral cycle manyiso ni nyaka 2010 nyaka nobed gi election ma endi ne en election ma cycle mopogore gi mamoko in two ways. One, gimora mora ma component man electoral cycle ne dhi timore ma ndi electoral cycle ma wadhi bedo gi everything ma dhi timore. One, midwar election e wadhi recruit new commissioners, e wadhi recruit e wadhi timo boundary delimitation, e wadhi bedo gi voter registration, e wadhi bedo gi voting itself and the campaign. Mago gik moko abich ma okochuno not all electoral cycle gitimore. For example, between 2017 and 2022 ne okwa bedo gi boundary delimitation nikech no sheria ne wacho ni ok time. Omiyo adieri election ni budget ne to nyaka ne pogre gi mokalo cha kotenore gi gik ma nyaka ne timre nikech en a consolidated electoral cycle makech en electoral cycle mar adek nyaka ne wabed gi promulgation of the constitution but mano kata kisewacho gima timore gi mano miyo budget ni and these people's projection and godo gi issue enene ingeni bang election ka bang election Sharon wan gi gimiluongo ni election report iluongo ni post election report ni itime gi IBC itime gi Office of Registrar Political Parties gi jomoko ma bende timo observation reports gimonego bed ni inform projection ni and the report mar post election ma IBC not tim nikech IBC kawacho ni wang' ni gidhi timo voter registration of 28 million. Ingeni kata mana last election ma 2022 negi project negi dhi bedo gi voter registration of around 17 million people mane ogichopo kata mana nus mana giwacho mangiso ni kata mana ma giwacho ni 28 million ogidhi chopo. Aya ewi jok to maning'eni ne giketo kendo pesa no mege mar ariyo sama ne ji owuok ni dhigo kura Kenyans no vote at around 62%. Mangiso ni nitiere ballot papers, nitiere election materials mano bedo procured, mano chul on a projected budget mar 49 million cha. Mano bedo either no kotigo and it ended being wasted. Penjona enemy apart from the justification of this projection ango momiyo IBC nyongo ong'is jo Kenya ni wanto kawa paro ma inde gimomiyo ne wapango ni wadhi register ji milion 17 to ne wa end up wa register mana ji ne gin milion 15 ne wawacho ni ji ji milion mano bedo registered ka almost 62% kende emano wuok mogo kura mangiso ni nitiere voting materials mag voting mano ng'iew ma really were wasted. Ang'o between sani nyaka before last election ang'o ma gisetimo mondo gi mitigate godo gigi nikech pesa ni tinyalo migi but going by that sequence mangiso ni 30 to 40% mar pesa ni dhi bedo wasted
Nimar sami wacho ni adhi register ji 15 ti end up register ji 10. Pesa modong Gik mako ming'iewo kadongo bedo wasted. Sami wacho ni adhi loso ballot boxes 15 kata ballot papers 50. To ballot papers 50 ni only 20 people wuok mondo vote. Ballot papers kadongo lal okethore. To me mane mamiyo jo Kenya penjo ni yes, ok inyal bukori for example giwacho ni gidhi ng'iewo Kim's Gate. To bende aneno ka gidhi replace, iwacho ni 1000 gidhi replace ok inyal bukori ni wacho ne jo Kenya niya ni etani guesswork ni Kim's Gate kose tiyo 10 years koro rach to bilion 7 dwarore bilion 7 nyalo ineno ung'eyo ni yes onya bedo ni giwacho adieri but ja Kenya en ng'ama riek nyiso ni based on this analysis based on this research based on this risk management mabende mae commission otingo nigi research department gin gi risk management department monego bed ni nyiso ni my analysis mane watimo with kuonde mamoko mwafwenyo ni Kim's Gate ge paper base kata jo parliament no penjo gi gino ni to uges ang'o miya Otienda Molo no penjo ng'isa ura ne gi momiyo wacho ni kids gi kosechopo higni 10 to giti ineno onego bed ni ng'iso ane ande ni kids gi no gitiyo higni 10 sani koro wadwaro enhance gi nitiere gik moko manyien based on technology mano winjore to replace just on guesswork ni okti omiyo mago gik moko aya king'iyo gimoro kaka legal petitions giwacho kanyo ni mano bende nitiere budget IBC king'iyo kata mana governors mano tero gi court they won all those cases ayo ne ging'ise jo Kenya ni jogi notero a court to cost mar mondo jogo tero a court cha no chulwa omiyo wan bende ne wa out of this legal petitions ma last time nikech ne wa win nikech one of the achievements ma IBC wacho en ni gimomiyo wan credible jok mano tero a court ne wa go pinche like governors unge governor mano dwok idonge manyiso ni jok anonego bed ni chulo wakinde gi cost mag dhi doho nikech itera do taloi ichaki keto ne koro mano budget mi an kata aloi iloya anema pod alale pesa koro mage gik ma IBC onego bed pindo ngiso ni out of the legal petitions mano till last time this is the amount of money mane wan been watimore nade wayudo on cost makopo ni en gima giwinjore gi judiciary to gibedo piny mondo jo Kenya dwa neno ni to ito eri dwaro 6.17 to ita ang'oma in go kata rambe kiluongo idala kucho ang'oma in ge lueti wan gi budget mar milion achiel asema kra gi to inionge go pile koro konya moko to bende mano wamika moko no kitiyo godo to bende kikelo nwa report mawacho ni yes we printed 10,000 ballot papers for example but we ended up only using 6,000 koro waparo ni wang' ni okwanyal print 10 nikech kwa ng'iyo 2017 gi 2022 percentage ni nomedore makama koro mangiso ni even them they are convinced ni onge chieng' ma jo Kenya nyalo go kura 80%. Exactly. Koro mane penjo mineno budget tinyalo wacho is a projection but give Kenyans a realistic projection makata kipimo ne ng'ato kata ka iweyo jaudi ot to koro kelo ni budget ni ma endie makawuono wadwa dhi ng'iyo go chiemo tiko ne neno ka chiemo to nyono ne wang'iyo chiemo ka to dong ang'isi ni macha namuro gi chamo sa 7 to gin margi ni ma pilio onge emomen ni koro oganda bedo koda to en mana gino mara ni dina beni giketo gigeyo ma huyanga ni oganda ongera mna to kode gidong Brenda exactly nitie wach moro kendo ka mana kuom budget ni nikech kidwogi king'iyo budget gi mar 61 billion what are the core election items nikech if your main business and election management then the larger percentage mar gik mitimo onego bedni is on the core business ma en election koro idwogi ng'iyo ka gik moko mang'eny ema nitie budget ni moloyo the main business ma en election ensuring ni election process ni has been done in a proper way. Correct. To as to kendo nitie issue mar procurement kinde ka kinde waseneno magi kata sema wasomo list ni wacho ni nitie jok ma gik moko wuok procurement processes nikech seche ma wacho ni ballot paper zero ni print gi 10,000 oti gi 1,000 are you securing it from the cheapest
or the Tender quality imiyo kaka itimo tendering nikech wan gi procurement procedures kinde ka kinde ji ringe doho kata ka podi yiero podi a few months to election tido ka ng'ato wacho ni procurement mar election system manitie ni was not done in a proper manner. Procurement mar ng'at ma print ballot papers, election petition, presidential election petition mane 2017 no 20 before that the first presidential election petition mane wan go 20 nitie penjruok moro ni ballot papers gi obedo printed kanye system ni minyiso ni yauru server ni server based kia kune was it a system that cannot be hosted here to kata kumane wadhi hostecha was it the cheapest was it the best quality but at the best price you would give Kenyans gima jogi nyaka realize ni seche magitiyo tijgi they're not doing that procurement process for themselves. Taxpayers' monies go into it. Seche ma jo Kenya ing'ado usuru to chulo gigi unugo beni ja Kenya bedo gi yie moro ni jok ma wamiyo tijni gidhi manyo the best system at the best price. So it is open mingeni kata in ja Kenya ndi kambi nikech jo Kenya okuni jo Kenya okusomo. Jo Kenya osomo, they have qualifications. Jo Kenya nigi kembe gi run elections in other areas. Waseneno kata professional elections kinde ka kinde waneno kitimo ng'eny gi duogo ira IBC to kuma onge IBC wano kaniti jok mose nyaka develop systems nikech kata wacho ni yes Kimski to wacho ni is outdated wadwaro better kata magi okti wadwaro better wadwaro improve nikech be wang'eyo ni we are in the age of technology we are all looking forward to that but the use of technology nego bed ni temo reduce nwa costs kaponi wanya yudo system locally kata wanya yudo system ma wan gi goge trust niyo to pesa ok dhiye mang'eny kama koro wang'e ni budget ma kata guchiwo projections gi ang'o ma utimo to make sure ni podi at the same time procurement utimo malongo to the core business mar IBC remain the core business. Okunyaka pesa ni koro transport kiango to the core business ballot papers podwa yudo ka this proliferate nikech core business mar IBC nyaka wang'e ni chung mar ga IBC nek bene timang'o gima timore Sharon gima onego bene guide this budget en gima iluongo ni election operation plan. Election operation plan en ilose kowuok e gima iluongo ni election commission strategic plan. Election operation plan ni ema sani de jopiny oseneno ni ma endi election operation plan ma kaka wadhi timo yiero ma 2027 to nyalo inform the budget projection ne nikech sani kiwacho ni idwaro gimiluongo ni kelo election materials tionge gi election operation plan. Election operation plan ema wacho gima nyamino wacho ni IBC dhi timang'o. But nitie gimoro kaendi ma very fundamental. IBC siko wacho ni trust issues. Ni it is because of the trust deficit. Mane momiyo ok ginyal procure gik moko locally ka. Ting'eni onge kamoro amora ma osetime analysis gi jo Kenya. Ma jo Kenya wacho ni want to trust IBC omiyo kwanyal procure ballot papers ka. En gimoro ma to me from where I sit obedo propagated gi the commission itself. Jo Kenya to poko wacho ni we don't trust to the level manyaki procure mana papers and materials oko. Ineno. Nikech kata kineno kata kaka ma oko go timore. The procurement bedo single-handedly. Idoka, for example, the procurement mar Kimskit. Kane gimiyo Smartmatic. Negi goli from Otimorphos, gigoli gitere to Transmatic. Onge ler moro maber matimore. Omiyo trust is a very important issue, but IBC okonego bedni run on the basis of trust. Mamiyo ni koro trust ne momiyo ginyal procure nwa gigi Kenya ka mondo bed cheap. Ten trust mar nyiewo gige yiero, ten trust mar ka yiero osetim bende pod ji onge koda trust kodgi. Ang'o ma gitimo between this yes commissioners to ne onge. To
ang'o ma gisetimo on their strategic plan and management to deal with this trust. Nikech adieri trust gi confidence gi to ne piny. To nego ging'e niya, trust ma giwacho ni kapok gi deal on it, emomiyo jo Kenya bende okuogi mondo otimre nade okura. Koro trust ne emomiyo ging'iewo gik moko ma expensive oko, to kosekel ka to kendo trust achiel ni be emomiyo jo Kenya kendo okuogi mondo otimre nade okura. So this trust is the root cause of everything. Monego bedni the commission bedo piny to ng'eyo ni how can we develop the trust. Sani kawuono wan gi gimiluongo ni dialogue festival dhi mbele. Those are the things monego bedni gidhi ir jo Kenya to gipenjo jo Kenya ni wadhi yiero 2027. Unu neno nang'o? Waing'eyo ballot papers Kenya ka koso watim nang'o? Public participation. Virtually, gigi mondo kata kopo ni gilo projection to ng'ato neno na dieri en projection moro ma otim ma jo Kenya motimo nade emopuodho. To bende kata na wang'yo nikech wan gi migepe kata na duonde mosebedo katimo oversighting. Mara IBC ni pok aneno ka oversight itime mar yango ni to pesa kuom ranyisi kata na yiero mano mar higa mar 2022 kama bende niwacho ni noti koda siling bilion 44.6. Pok awinjo audit mora mora. No, Auditor General timo, man there's a report. And that wastage meneno no. Kisomo the Auditor General wacho areas mane wastage otimore. But pogi kelo ne jo Kenya mondo ng'is jo Kenya ni ande areas ge mane wastage otimore to mae gimo koro watimo mondo koro wa mitigate go risk on these areas mag wastages ge mondo kik wa spend this much. Nikech adieri ka nitiyo gi 62% of registered voters on ballot papers kende manutiyo to sani dwani mondo ballot paper kende ichaki medo bei. Yes, so the wastage to me ng'eny maloyo kata mana anything else. Ni wastage nikech kana voter registration bende poko chako. Wang'e nitiere joduto mbulu manyien ma bende poko kao kura. Ma bende giwacho ni legally the commission onge gimomiyo ok nyal dhi mbele gi continuous voter registration. Onge. Budget. Nikech gimomiyo giwacho en budget. Which is fine. Mano winjore. Ni gimomiyo pok watimo voter registration to ng'eni gi to giwacho ni gimomiyo pok watimo continuous voter registration is because commissioners onge. But that is not a legal question. Nikech nitiere gik mang'eny ma commission ni osetimo. Adieri ma neno ka gitimo, for example ni neno gima notimore weche mag Gachagua ge, but commissioners ne onge. So ni ka nitiere some integral issues ma very important to giling'ore kuom commissioners. To ka nitiere gimoro ma dhi konyo jopiny to giwacho ni ka nitiere gimoro to gitimo atima with or without commissioners. Koro mane momiyo to mage gik ma build on trust. Mane gik ma build on confidence. Onego gitim gigi on a transparent, and I hope ni jok ma idhi year out of this 37 people madhi bedo achiel kuom nyinge mabedo gi mang'iyo kagi ema dhi bedo chair. Ageno ni en ng'ama winjo dholuo owinjowa ni kawinjo dholuo nikech listi mag joluo bende ng'eny ka nikech kata neno namba 37 oka campaign negi takwayogi ka giwinjo dholuo to giwinjo maber. Listi no ji auchiel gin joma mine 31 gin joma chuo. Brenda mnyalo medo kapok ka yue gima damede ni nitie legal risk mimulo cha. Wach mar ni seche mosetim momegi budget manye gitimo projection pod wadok e doho to pod IBC king'iyo budget from 61 billion magiketo ni 1.1 billion giketo kanyo ni legal and risk legal petitions and risk registration. But king'iyo kata gisani e yiero ma 2022 IBC dwarore no chul legal fee, it is about 4 billion. Monego beni IBC chulo lawyers manodhi negi e court. To kato giketo no budget mar 1.1 billion. Matiende ni IBC is always going at a loss. Koro ang'o magite nikech ka jogi onego beni 1.1 billion muketo ni is to mitigate the risk. Karangamok titije mang'eni risk ni is more than this amount. Kata mang'eni risk ni can be less than this amount. Billion eno menda mang'eny. Ngini siche moko ka wacho apa ni tinde
ka corruption ne chakre ndalo Goldenberg cha ne en million. To tinde chakre ochope billion. Wakao billion to gimen pesa matin. Nikech kiwacho ni 4 billion monego bedni mano ma IBC pok ochulo election manokadho cha to podi wang'eni podi botim by elections gi podi boteri gi doho to magi iyudo ka gin kuonde ma ng'enyne IBC no loyo case rulings mane gichiwo rather positions mane gichiwo from presidential iyudo ka gionge nikech all the time it is usually the loser who pays the cost is awarded matinde ni IBC okonego bedni pod bedo ni gin gi pes moko mang'eny so we are all calling for transparency nikech ka onge transparency to trust magiwacho ni jo-Kenya onge go kuom gi trust is earned they need to work for it mondo jo-Kenya obed gi mindset nikech ok nya bedo nunyiso weno kwenya print IBC papers pesa to wa print ka kara IBC ballot paper gi pesa mane mang'ato ko weni gi ariyo mane medhika ineno Sharon kamedo matin kidonjo e polling station for example idhi yudo ka wan gi clerks auchiel mano polling station achiel wan gi clerks auchiel to clerk ni kidonjo kacha to clerk cha gibiro mi papers ka to gi stamp nitie moro ma tije en mana stamp for example IBC onego beni sani osetimonwa cost analysis based on election mokalo cha mowacho ni yawa for example wan gi election ballot paper ne wagole oko mabendo cost wa pesa mang'eny man nigi very special features ang'o momiyo ichako iketo clerk moro ni koseming'o ng'ato kacha chako goe stamp makata naneno and gini olosi gimomiyo en expensive projection ni and those security features magiketo oko ka IBC ballot paper nigi more security features maloyo Kenyan currency to mage gik maketo cost bedo expensive ineno koro to ang'o mono gibedo ni gisetimonwa gimiluongo ni cost analysis ni waparo ni ka watimo gimiwa two reports ka watimo election kama to my cost madhi timore nade mwadhi bedo godo to kendo mae gima wadhi save to kwa sababu jong'ad rieko nikech dong ang'eni IBC bende nitiere gi jong'ad rieko exactly. ma samoro ninde tijgi koso dwach na ok adwa wacho kamano nikech adwa ni mondo aweng'e nikech commissioners pod ne onge but gima timore adieri en ni Kenyans needs acute cost analysis of holding election gimiwa two things ni kawatime kama my cost mwadhi bedo godo and these are the risks kawatime kama my cost mwadhi bedo godo and this is how much is going to be expensive ni mara sani endo kinyal kona na adiri an kawuok e adonje polling station tayudo clerks auchiel to ji auchiel gima edhi chul gine meals gi dongo ngalo no nyisi kanyo kaka budget mago mag encha brenda ne budget ma pesa di jotije mar jotije 15 billion exactly the highest mano bin gichak ng'is jo Kenya ni mano pok iketo mano cost michulo gi kende nyaka gichiem nyaka gichiem gine ma gidhi pong'o mtokni moko me wacho ni transport ka to training kende midwa megi is 2.7 billion aya ka gisetino mano sani Kenya wane technology orengo gini no wacho how technology should be engaged in 2016 mane gi kochia gi Kariti Murungi how technology can be embraced integrated into our electoral system gichak ng'is wani aya maendi to koro ka watime manually to kwa medo technology to maendi kaka dhi bedo cheap koro ng'ama riek ng'ato nyalo bedo piny to wacho ni ja-Kenya bo wacho ni ma is okay adieri kineno ni maeri kech adieri kisomo article 81 nyaka article 92 ma chapter 7 of the constitution ma deal with the representation of a people tadieri yardsticks mwaketo mag election wa to ni malo maloyo pinje mamoko mano is a fact to wan gadieri ni rieko mo wan go wabedo godo gi constitution maber kamani wanyalo ibedo yo ma wanyalo bedo yudo election
mwanyalo conduct ma cheap but still verifiable. Aneno ka dakika en 31 nyisa mar mondo mi wakaw yo matin. Dakika en 31 tok saa 4 mar okinyi Nyakwarom Gajwang'. Weche ng'eny, ote magi bende ng'eny. Abro temo anena penjo gi wiya ka mana mapiyo piyo ka wana duoge yueyo mana ma bende pod antiere kana ka kod Bon kod Brendo Ngalo ka bende batwak kotende kod ikruok mano mariero mar higa mar 2027. Kwan mawuok e yueyo bende koro wang'i anena bende pok mamoko mag omenda ma bende koro idware budget mano mar siling bilion 61.7 mar mondo mi tim voter registration manyien. Aneno ni projection tiere ka mano additional 5.7 million new voters. Time bende ntiere, thuolo bende ntiere mar ndiko jogi e kind thuolo ma odong' higni 2 gi. Nyakwarom Gajwang' wako yo matin wadogi twak. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Wala sami chako nitiere capital ma idwaro. So a capital labor is one of them. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadwa ng'eyo ni gin gik mokidhi mathindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge kendo miyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa Tich Abishni kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nyakwarom Gajwang' machiegni kendo kanga mogik. Maeno kang mogik, berano kwa dongi matine dakika 20 mar mondo mwatiek chenro makama. Kapok nakaw yo matin Nyakwarom Gajwang' nwatwa kotende kod budget. Pok mar omenda mabende koro IBC dwaro mar mondo migita yiero mar higa mar 2027 siling bilion 61.7. To kapok nodhi yueyo nacho ni bende ntiere dwaro mano mar ndiko jolut ombulu manyien. Mabende projection mabende aneno ka IBC wacho ni chop kanyo higa mar 2027 ginyalo yudo jolut ombulu manyien maromo milion 5.7. Gima napenjo karam na Bon kachako kodi
thuolo bende nitiere mar timo ndikruok ma kamagi nikech wang'e ni ndikruok nego bed na continuous process bang' yiero ka yiero kosetim. Weche gin ariyo. One, en continuous registration Kenya kaendi ok otiga ahinya. But okete constitution ne onego bed notimore. But inyalo paro jo Kenya gin jomoko magiero last minute. Last minute kata sani ka iketo gini mondo gibiro bedo ni chieng' makoro mass registration cha ema gibiro timo. Omiyo an gadieri ni sani kata yawo mana voter no yiene ji registration centers mondo jo Kenya wuog ni mondo nikech Gen Zs gi akuni jo Kenya de register mondo kaka jo ombulu. Time nitiere ma ok ng'ato ok nyalo wacho ni koro time unless ni nitiere ng'at moro ma dige e yo moro no dwaro timo godo kisiasa. Osebedo modeko, osechako deko. Definitely odeko. Ni mare gemo me odeko en ni ande ki somo election timelines. Onego bed ni idhi chunge at some point. Ok odhiga nyaka giko. Voter registration bingeni chunge, I don't know, 6 months to elect. I don't know, I'm not sure. Ok adwa bedo misquoted. But nitiere time ma ochung ni koro voter registration ochung. Mondo timne register no audit, mondo timne register no verification, and mondo inspection. Ma jo IBC procure ngat mo company moro IPPGM something. Ema timone giga enya. Mano betimore. Omiyo time to is running out. Ma IBC kata sani gima omiyo awache en ni voter registration kik jiwache ni ochung nikech lack of commissioners. Voter registration kata sani komi IBC pesa from the treasury to IBC nyalo timo voter registration. Nikech voter registration itimo gi returning officers a constituency kucha. Enok time at the headquarters. To returning officers nitiere, each and every constituency negi returning officer. Manota yiero mar higa Manota yes, mapod gintiere. Unless nitiere moko ma gibro replace. Omiyo voter registration to ka nitiere pesa, tadiere time ka onge pesa to tek. Nimar nyaka these machines and everything nikech ng'eni watime through Kimskate. Koro nyaka ging'e ni Kimskate gibecho, gitiyo maber. Omiyo ento en gimoro ma is running late. Okonego bed ni watimo voter registration towards election. Mano bro chando wa mondo miwa time to inspect this register, to do a verification. Nikech ang'o ma koro gidhi timo voter registration ni nang'o to ni neno ka census report ma North Eastern provinces. Bende owach ni dhi nuo. Nikech giwacho ni gin gi kwan mang'eny to nondik kwan matin e census. Koro pare ni ande dhi chopo kama aluor Sharon. Ni wadhi bedo ni nitiere section mar Kenya ka ma census dhi mbele ikwanogi to voter registration be dhi mbele. Koro ere kaka idhi develop such a register? Mage gik moko ma onego bed ni can be avoided. Ma kandiere ni ka kong'i maber in under the election management ma wacho cha. To ginyalo ng'iyo maber ma ging'i ni gitimo kaka dwarore. Tekin ma bende kod ratim voter registration Nyakwar Mgajwanga ng'eni mar mondo mi ndikri kaka jago ombulu, mar mondo mi yangi kaka ja Kenya, idwaro ginero ma bende ong'ere kaka upande. To wacho pando ni bedo osebedo ka kelo liet moro ka nikech nitiere jogo eko ma bende wacho ni upande magi osebedo ka deko, nonno ka jatend piny bende Brenda nowacho ni oyaw wacho ni ID vetting mano e border counties bende koro nodhi choko. Koro tong' ma bende bedni wan gi tong piny Kenya kata mana gima Somalia nitiere gi counties man nitiere alwora ma kamano. Koro nakata ni vetting bende odhi choko. Akeni ma be nyalo kelo ng'ikruok ma koni kod kocha koso. Kinde ka kinde nikech iyudo ka the only requirement mar mondo ibed registered as a voter en ni mondo ibed gi original ID kata passport. Idhi gogo kuro. Kisekawo mate midhi go ka IEBC to give register as a voter. So wakawa ng'iyo ni ang'o momiyo nitie border counties or border regions niga gi ID vetting. What was the reasoning behind it? Nikech they are porous and they gin chances mari yudo ni jok mok jo Kenya nyalo donjo madhi manya ID niga high nikech kiyudo ka ng'ato ni Busia kacha okadwa tiyo gi jok moko ka nikech wachakwach ni marginalized communities ang'o kichopo kidhi Uganda kidhi Busia nitie jok ma ng'ado gi tiendgi
So ID vetting cha ne temo konyo so that it is only Kenyans eminyalo mi ID nikech ID ni ka in godo ID ni ema nyamigo kura, ID ni ema nyamiyo ndiki tich, ID ni NSC la kende ma as an adult minyatiyo go kabisa. To koro kiyudo ka macha vetting process cha ogol to yuak benitie watch census ni the report was not reflecting gimanie near ground. Waneno ka shida dhi bedo maduong' ka nikech projections mochiw sana giwacho ni 5.8 million more. Last elections jo Kenya madhi million 10 nokowuok go kura. Koro kata ka negindikore tok negiwuok go kura. Koro sani yes giwacho ni election ma 2027 nyabedo ma jo Kenya nyawuok mang'eny nikech there is this interest ni Gen Zs no wuok ka wang'eyo gik mosebedo katimore. There is that interest ming'eyo ni my voice kaka ja Kenya can be heard through the ballot. So interest nitie maybe virgi mondo tim obed registered as voters. But again, 2025 political temperatures ni malo. Wakieni kiny wabo chiu roid ka temperatures go dok piny kata interest mar election nyalo dok piny nikech ng'enyne be uyudo ka jindikore to jok madhi wuok go kura tin. Election manokadho cha ne wan kaka jiwacho ni onigo bed no dhigo kura ta onge fair andikora dala. Tiyudo ka mage gik momiyo kirango kwan mar jok mawacho no okago kura nikech nalalo kipande. Okago kura ni nokandikra ang'ina ne 18 nokandikra nikech nokamanyo kipande in good time. To gik matimore sani no ka yudo kipande osebedo matek kabisa. Kilalo kasani ka gino ko makane opande kane mbod kisangeni kolal monda yud moro tek. To ndalo moko kama ne Huduma Centers chakre ne yot nikech ing'eni kelalo tidhi idhi ti report timi abstract tidhi Huduma Center imigo nono sani nitie fee michulo to sani to en nyaka gi expiry date ok dagombe lalo mara mondo chak miya manigi ni maisha namba koro sani ID okiwuoth go gi passport okiketo kama nyalale kamano tapani mago be gik manya discourage ji mondo kuom dhi ng'iyo nikech again jo Kenya onego change mindset gini election benefit ya siasa nikech kinde ka kinde kata kawacho ni yes continuous registration mar jogo kura wasenoko timorega and is continuous makingiso ng'ato nyise ni pare ni nyawuoka midhi e ofisa IBC ma intiego machiegni tidhi register as a voter but ng'eny jo Kenya ritoga manyaka IBC chak lando ni koro watimo mass registration tiyudo ka jo siasa ting'o ji tero gi nyiso gi ni akoro un register uru nitie jok mane tich magirito ni IBC land ni wan gi mass voter registration sani kinde tin wan gi time matin kabisa because how many mass registration manya timore within this duration to nitie aspect moro mar ni use register jogi what is the civic education manya take place nikech IBC are also mandated to bedo gi stakeholder engagement e weche mag election e weche mag jok ma uregister gi be ging'eyo ni onego beni go kura nango timne civic education. Civic education is a major mandate mar IBC also but other bodies be chako other stakeholders be donjo kanyo timo training gi kata engage gi jopiny mondo gipuonjgi waneno ka yes there is an improvement in number ma wang'eni jok madwa go kura wang'ni nikech ng'eny ji wacho ni yawa serikal seche moko waonge go malong'o nikech nokawuok go kura nitie jok ma duogo ng'iyo chien to giwacho ni yawa makata nawuoga go kura seche moko situation moko bende ng'iyo ni kaluwore kaka samoro tayo yiero seyo ma bende jabedo koro kata dinawe ketho kata saa koro ing'eni they have to achieve that balance between ni jok moko are more informed nitie first time voters madhi bedo mang'eny moloyo mosebedo in history koro kata giwacho ni 5.8 that number nyabedo more kata nyabedo less depending on kaka siasa dhi bedo mbele ka nikech again we are very political as a country to wang'eyo kata sani temperatures mag politics sani ni malo kabisa ka gimoro kotimore oduoke piny matin
podi. To kama mnajo sasa bando ka bende ka utinge lwetege mano mar jiwo oganda wuogo ruoko mar mondo mukao but ingeni nitie jok mawacho ni nungiso wani wadhi wakawo ombulu ma wakawo ma wagono ombulu to waduogo wa regret. Koro ingeni nitie ke voter apathy cha be pod nitie kuonde ma odhi bete wacho ni nungiso wani watim kama nutimo gik ma nowacho ma ko make sure ni ne office to kutiyonwa. Nitie ng'at ma boduogo wacho ni natimo gigi onge lokruok masenene ngimana kaka Brenda kata natimo ma tang'eni ka yudo ji 5 moko kendo to wanyagolo ngani ma wachak wayud telo malong'o. Koro mage balance monego bed ni IEBC ng'iyo time gin go marom nade to time ni gidwa timo gik moko adi. Ero kama na nyabona gima timore gi voter registration ing'eyo kata king'eyo sane gima timore Kenya ka ing'eni Sharon electoral cycle kotimore gin ga 2 types of electoral cycle and any election management. Nitiere mar IEBC kaka gi manage election mwawuoye kane to nitiere bende mar josiasa bingene ni gidhi electoral cycle. King'iyo kaka siasa luorore e Kenya kaendi kata mana kipimo gi 2017 wachak gi 2012 2017 2013 2017 inyalo paro sama ICC Uhuru Kenyatta gi Ruto no tegno kabisa. It was around this time. Inyalo paro kata mana it was around 2 years to election. Mane kaka koro ICC no se wuo ma vacations no se gor ne wato wanjo group ni to mago e gik makoro miyo ji wuok ga oko mondo timre nade o vote. Masani otimore neno kaka sani king'iye there are 2 factions mabindo se wuok, the Gachagua line and the president's line. Totimore sani magi gik ma diro ga ji mondo wuog oko mondo timrok nade odhi okaw kura eliet mar siasa kata king'iyo kata mana yiero mar Orange bang referendum it was 2 years to election. Ko ibro nwano ni electoral cycle 1 god ariyo mar josiasa gi mar IEBC to nego be nigi ringo together. Masani sani ne koro IEBC sai nego be ni bede peak mar voter registration ni mar sani gik matimore e Kenya kaendi line mar siasa en mobilization. Ji formo kikundi ji ng'ato yiero ni hata dhi chung kanye adhi chung gi party mane to mane gik mamiyo ji mor mar siasa kendo giwuok mondo gigo kura. Mako poni koro ne sani koro voter registration ochung tek sana mondo IEBC odhi oyud registration mar ji magiwachone mana koponi gin bende their electoral cycle oran mana kaka mar josiasa gi timore nade ran. Yes. Adar mar mon miatik kendo makama Brenda gi wachni mogik ahinya nyaka luore gi thor wach ma bende wantiere godo gi ginero ma bende diher wacho kotende kod yiero e pacho kae. Wach na mogik en mani commissioners midhi yier manyien gi tij they have their work cut out to time be gionge go but the future of Kenyans ni e lwetgi. Koro ng'ata midhi yier mondo bede either kama chairperson kata member mag commission ging'eni time onge ma jo Kenya liet mar siasa already ni malo kabisa. Koro giteme gi trust mar jo Kenya because gibiro as a totally new commission seche ma gidonjo no gine diok ma they make sure ni trust cha can be earned properly kata jo Kenya bo medo bedo ka onge trust gi IEBC completely. Ero kama na inya to bende angeni wenge duto tenya kwa Mgajwanga ng'iyo wanga aput mabende biro bedo katimo yiero kinde ji 37 ni ng'ata achiel kuom gi list no mano wacho ng'ata achiel kuom gi nyaka bede jakom mano mar IEBC mabende biro bedo kaka okar mosenindo Chebukati to bona bimbe dangini legal officer to legal officer kanyo kin legal officer naneno kanyo list namba 7 nantiere Chris Owiye to Chris Owiye en director mano mar legal services ka IEBC. Aken kaka legal officer pachoka, how do you feel about it being that is one of the shortlisted candidates? Mokwongo shortlisted candidates kaka achiel kuom joma nyocha apply. Mokwongo gibedo shortlisted. Apoyo wire kabisa kuom bedo gi chir mondo o apply. Ni maradieri ka ina legal officer is a director legal officer mondo apply tich makama makoponi okinwango to jok mane apply masiche moko ni perform maloyo interview bro be the boss ni ena challenge.
omiyo courage mane en goni mokoni odwaro ni mondo o improve IBC ji oseluoro sana ni the commissioner en lifestyle ma in kidonje to en death ni iluongo nang'o is a death sentence to en to bedo ka osetiyo ka osechiwore higni gi te tadieri pod odwaro ni mondo omed oserve the commission and an aneno ni the institutional memory ma en godo iwacho na onge dholuo ni paro ma en godo kaka chenro ni ringo mar commission aparo ni anagone erokamano to I wish all the best ni perform maber interview aneno ko apply both the chair and the member achiel kuomgi to kama bedi ne awinjo ni denda awinjo ka duogi nyisa ni giteto ginyag dhi gite to wach mogik Sharon IBC commissioners dhi bedo kendo gidhi donjo gima chando chunya kama bede as a legal practitioner kendo ng'ama osetiyo IBC for some time en kaka gidhi conduct the by election nitiere by election 14 mano wacho ka to nitiere moko ma are out of the timelines mano nego bende gibedo conducted ma it's a legal question ka bende koro ginyalo bedo conducted kaka election wacho ni by election nyaka tim within 90 days penjo monego pini sani endi kopone iluongo jo IBC kata mana prescreen wiye kobiro kata penja neto inyalo paro ndalo corona by elections moko nonego beni timore IBC no postpone ne gi teko mag postpone those election to kendo ne gitimo gi banka corona osetimorade orumo these ones machalo kaka Benesa machalo kaka ogenge Banesa they were not legally postponed mangiso ne ya timelines manonego beni gibedo conducted osekalo makata commissioners gikodonjo sane to for them mondo gitim gi nyaka gi have advisory from the judiciary mangiso ni Supreme Court aneno ka IBC osemanyo advisory from the Supreme Court mondo ngisgi kaka gima kama nyalo tim but inyalo neno gima timore bende in our judiciary in the Supreme Court ka gik nade Sharon this is a very strong worry an kaka neno wanyalo dhi e yiero koa onge Supreme Court be jo Kenya oseparo ni it is a possibility ni wanyadhi e yiero maonge the Supreme Court to yiero ka wadhi e yiero maonge the Supreme Court wachimo kanye omiyo mage gik mana paro ne jo Kenya nego wigi together mondo koni however bad the Supreme Court would be but nitiere institutions moko ma their sensitiveness in our governance okonego bidabera ne nyoro gi anyora omiyo en gima is real nekech sani cases gite ni e court nyalo wacho kiny no yie ne Judicial Service Commission mondo ochunggi to Judicial Service Commission chungo gi to yudo ni tero negi president mondo form tribunal nyalo tiyo nyaka chieng to wachopo 2027 ko aonge the Supreme Court be waneno ka mbele udinore ka waonge the Supreme Court ma ka wadhi e yiero without them aparo ni mano kang manego beni yaw wang wakaka na kaka jopiny kata kamano thuole mong'ado wa nikech ang'e mbaka market kod magi gin mbaka mwanyalo goyo jopiny bende nitiere kod concerns kata mna penjo mathoth mani sa ong'ado wa kata kamano Brenda Guniero kumano kanyakla kod Bon mano mar bire twako kiny makawuono mar mon mapor wach kotende kod ikruok mar yiero motelo ne higa mar 2027 nyakor mga juanga dakika odong' 5 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo we giko mar chendo marwa chendo makamano chako saa 12 mar okinyi gi Joyce Oduor kanyakla kod Cleophas Luoch gi kanyo bende makelo we giko mar chendo makama kiny bende odiochieng' ibed kod odiochieng' makare nyinga Sharon Ong'ao. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي
تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا.